మహేష్ గారు ఒక్క నిమిషం ఉండు బాసు, ఇక్కడ చేస్తున్నాం. మాస్టర్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి, అన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నాం. వస్తున్నారు ఆయన సార్ వస్తున్నా అని చెప్పారు. సెంటర్ పెట్టు ఏం బాగుంటుంది. చిన్నదిగా కనపడాలి అంతేనే, మొత్తం కనపడుతుందా? దీనికి పెడదాం బాసు, నేను నిలబడ్డా కదా అందుకని. సరిపోయింది సార్. భయ్యా నేను కనపడుతున్నానా? సూపర్ సూపర్. అరే రే ఈ లైట్ తీయాలని చెప్పాను కదా సుబాని, ఈ లైట్ తీయమా వెనకది. ఓకే ఇంకా ఇది చిన్నదిగా కనపడదా అంతేనా? ఈ స్విచ్ మన పక్క దొరికి సరిపోద్దా? ఇటు దొరుకుతుంది వేణు మాస్టారు చేస్తున్నారు, ఒక్క నిమిషం వెయిట్. అనిల్ ఒకసారి జూమ్ చేయవా? అనిల్ జూమ్ చేయరా? ఇట్లా అసలు పడిపోవడం కారణం ఏంటి బాస్? ఇది అది సిస్టమ్ ఇదేం ఉండదు కనెక్షన్, ఇట్లాగా ముందుకు జరపడం కానీ ఏది బాస్? ఇది ఎట్లా మరి పెట్టేసి మర్చిపోయాను దీనికి ఇప్పుడు మైక్ ఎట్లాగా? ఇద్దండ పెట్టేస్తాను మైక్, హెడ్ ఫోన్స్ ఇక్కడ ఉండాలి కదా మరి. అనిల్ వాయిస్ వినపడుతుందా? సార్ మరి ఒకసారి వేణుని జూమ్ చేయమని చెప్పరా? ఒక్క నిమిషం షేరింగ్, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే సెట్ చేస్తాం. అనిల్ గారు వచ్చారు చూడు జూమ్ లో, మీరు కూర్చోండి అక్కడ కనపడుతున్నారు. పవర్ బాక్స్ భయ్యా మీరు కనపడుతున్నారు నాకు క్లియర్ గానే. పవర్ బాక్స్ అనిల్ ఓన్లీ నీ వెస్ట్ వర్క్ కనపడుతుంది, నువ్వు సరే దాని ముందు కూర్చో. వేణు దాని డీటెయిల్ సార్ అక్కడ. భయ్యా నా వాయిస్ క్లియర్ ఉంటుంది బాస్, వాయిస్ బాగా ఉంది సార్. కాదే కాదు ఇప్పుడు మాస్టర్ మాట్లాడారు, మాస్టర్ మీ సార్ మాట్లాడండి, అప్పుడు ఇద్దరం డిస్టర్బ్ అవ్వ. మీరు ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదంట. మీరు కనపడుతున్నారు. మీరందరూ ఒకే షాట్ అంటున్నారు, అందరికి గుయ్యి అని అంటుంది. మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అవును మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది కదా మరి. మీటింగ్ అన్నదేగా మాట్లాడుతుంది కానీ మేము మాట్లాడుతుంది వినపడుతుందా సార్? అంతా సైలెంట్ వచ్చేసింది సార్. సుధీర్ సార్ వినపడుతుందా? సార్ సుధీర్ సార్ వినపడుతుందా? వేణు ఆన్లైన్ లో ఉన్నావా? వేణు దగ్గర స్పీకర్స్ లేవు. మాస్టర్ చెప్పండి వినపడుతుంది మీరు చెప్పి. సార్ మరి ఒక్కసారి అనిల్ గారిది షేర్ చేయమని చెప్పరా? ఏ షేర్ చేయాలి? అదే మా ఫస్ట్ డిస్ప్లే వెబ్ లింక్ కదా అది. ఫస్ట్ రమణారెడ్డి అని వస్తుంది కదా స్క్రీన్, రమణారెడ్డి గారి పేరు వస్తుంది. తీసేసి అనిల్ గారిది పెట్టండి అక్కడ. ఆ ప్లేస్ లో ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అని అడుగుతుంది, ఎంటర్ చేయాలా? ఇక్కడ
రాదు సార్ లింక్ అంతా అక్కడే సార్ మీరందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి. వేణు పక్కన లేడా మీ పక్కన? చేస్తున్నారు బాసు, అతను అదే పనిలో ఉన్నాడు. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. వేరే పని ఉంది బాసు, ఇదే పనిలో ఉన్నాడు అతను. మాస్టర్ వస్తున్నారు మళ్ళీ. అందరూ మ్యూట్ అయిపోయారు. అవును అయిపోయారు. మళ్ళీ ఇక్కడ నాకు రివర్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ వస్తుంది కదా సౌండ్ మరి. అంటే అక్కడ స్పీకర్ ఇది స్పీకర్ రెండు. మరి అక్కడ ఏం చేయాలి? ఒకసారి రాజు నాది మ్యూట్ లో పెట్టినా మల్లయ్య మాస్టారు, మీ వెనకాలంతా లైటింగ్ పడుతుందండి, అసలు ఏం కనపట్లా. మీరు మీ వెనకాల అద్దాల మీద లైటింగ్ పడి అసలు ఏం కనపట్లా. ఇటు ఇంకా మరి ఎక్కువ ఉంది. ఎవరిని? రమణ, ఇక్కడ నీ సిస్టమ్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందంట బాస్, ఒకసారి రావాలి నువ్వు. సార్ వస్తున్నాను. రండి మల్లయ్య గారు. ఇప్పుడు మీ వెనకాల పూర్తిగా వెనక లైట్ ఉంది. మల్లయ్య మాస్టర్, మీ వెనకాల పూర్తిగా లైట్ ఉంది చూడండి. ఆ లైట్ ఆపించండి, లేదా వెనకాల అంటే మన ఎందుకంత స్పీకర్ వస్తుంది. మల్లయ్య సార్, మీ వెనకాల రూమ్ లో లైట్ వెలుగుతుంది. వెనకాల రూమ్ లో, మన భారతీయ రూమ్ లో సార్, భారతీయ రూమ్ లో లైట్ వెలుగుతుంది. మల్లయ్య సార్, భారతీయ రూమ్ లో లైట్ వెలుగుతుంది, అది ఆపించుకోండి. వెనకాలంతా లైట్ పడుతుంది.
హలో 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 సాయి ఒకసారి రమణారెడ్డి బయటికి వెళ్ళి మాట. హలో హలో వినపడుతుందా? అమ్మారెడ్డి గారిని అర్జెంట్ పంపించు, ఆయన సిస్టమ్ వీడియో. వస్తున్నాను సార్. వస్తున్నాను. సుధీర్ నా మాట వినపడుతుందా? ఎస్, ఆడిబుల్. ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ అనిల్ అని పడుతుంది అండి. డాక్టర్ గుప్తా గారి పేరు మార్చాలిగా. అది మార్చాలి సార్. అది ఇందాక అనిల్ గారు స్టార్టింగ్ లో వచ్చారు. అది రివర్స్ లో వచ్చింది. అది రివర్స్ లో వస్తుంది మహేష్ గారి ఫోటో. బాబు గారు కనిపిస్తున్నారు, తర్వాత అనిల్, మహేష్ గారు, నలుగురం కనపడుతున్నాం. ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది మాస్టర్ సార్. అట్లాగా చెప్పేది అన్ని మ్యూట్ చేయడం ఎట్లాగో చూడు, డిస్టర్బెన్స్ బాగా ఉంది. అన్మ్యూట్ వాళ్ళే చేయాలి మొత్తం. సార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మొత్తం ఆపేస్తారు. సుధీరు భయ్య వినపడుతుంది అన్నమాట. అన్ని క్లియర్ ఉన్నాయి. ఒక మాట వినపట్లేదండి, ఇంకొకసారి మాట్లాడదా మాస్టర్? మీది సైలెంట్, మీది అన్మ్యూట్ చేయాలి. మరి ఇక్కడ ఏం చేయాలి సార్? స్పీకర్ ఆఫ్ లేదా దీని స్పీకర్ ఆఫ్, దీని స్పీకర్ ఆఫ్ అండి. మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా లేదా? హలో 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 పెట్టారు. హలో హలో మీరు మైక్రోఫోన్ అన్మ్యూట్ చేయగలరు, స్పీకర్స్ అన్మ్యూట్ చేయగలరు. మ్యూట్ చేసుకోలేము, తగ్గించుకుంటాం. ఏమంటున్నానంటే వెల్కమ్ ఇంటర్నేషనల్ వెబినార్ అండ్ ఇంపాక్ట్ వస్తాం.
నేను మాట్లాడడానికి నాకు ముందు ఏం లేదు, వస్తుంది ముందు మన ట్రైల్ ఇస్తాం. సెక్రటరీ గారు 10:15 వస్తా అన్నారు. అందుకని ముందు మీరు ఎంటర్ అవ్వండి. పెడితే పెట్టేసేయండి. పెట్టేస్తే ఏంటది? యూట్యూబ్ లింక్ కూడా పెట్టాను. అది నేను సాయికి పెట్టాను బాస్ ఆల్రెడీ. రైతు ఉద్యమం అమరావతి ఇది రోజు Innovation Strategies Council. अपना ये लड़की ने वो मेडिकल फंक्शन है इसमें वो डिक्लेयर में इसका हिस्सा जिसके ऊपर कोई वर्डिंग कैसे नहीं हुआ उसमें उसमें सारी रिपोर्ट भेजी आदमी को और
हाँ? इस चीज को सीधा भेजी केस आया, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसने फर्जी तैयार किए और मैंने किस तरीके से पकड़ा बाकी मुझे जानना थी। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट उठा के एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है उसके बाद उसने Anil, am I audible?
సార్ సెక్రటరీ గారు వెనకాల లైట్ పడతాయి సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Good morning, sir. So, good morning, one and all. I think I am audible to all of you. Am I audible to all of you? Please check once again. Just raise your hands to get the confirmation from your side so that I can start the proceedings of this webinar. Right, I think I am audible to all of you. Once again, good morning, one and all. Warm welcome to this two-day international webinar on impact of literature in cultural and societal development. And I just deem it an honor to be amidst all of you online this pleasant morning. And I take the privilege on behalf of S.S.N. College to invite all of you to this two-day international webinar. Respected Secretary and Correspondent of S.S.N. College, Sri NARASARAOPET garu, Honorable President of S.S.N. College Committee, Sri Kapilwai Vijay Kumar garu, Honorable Chairman of this webinar, Dr. S. Malay garu, the Principal of the College, Vice Principal, Dr. M.S. Sudhir, IQAC Coordinator, Dr. P. Srinivas Sai, and honorary advisors, Mr. Anil Kumar, and other members on the organizing committee, distinguished professors from various universities, and beloved participants. I extend a warm welcome to all of you on this great occasion of the inauguration of international webinar. Actually, when we consulted the Secretary and Correspondent to organize this seminar, immediately Sir has given us consent to organize this at a grand level, and it is only with his consent we have come forward to organize this seminar. And he is such a man with kind-heartedness who always stands in the first line to extend his helping hand to the needy of the poor, especially to the NARASARAOPET area. And he is formerly the municipal chairperson of this town also, and has been in the front line to extend his helping hand always to the people in and around NARASARAOPET. And now, before I go to hand over to the Secretary and Correspondent, I just would like to introduce the professors who have kindly consented to be the resource persons on this webinar. It is Professor Salman Bondla from Jajan University, Saudi Arabia, who has kindly consented to deliver the keynote address, and Professor Suresh Kumar from Acharya Nagarjuna University, Professor D. Vijayalakshmi from School of Humanities, University of Hyderabad, Professor N.V. Krishna Rao, Professor of Telugu from Acharya Nagarjuna University, and Dr. V. Mohan Rao, Principal KRK Government Degree College, Addanki, and Dr. Dodda Stesh Babu Garu, Associate Professor of Hindi, Maulana Azad, National Urdu University, Hyderabad. And as we all know, literature forms an important part of our education, and literature has transcended time, and it is still with us, and it will be with us forever and ever. As we have to understand that literature is an art of writing by means of words. Literature is a slice of life, holds a mirror to life, and it is a sensitive record of what the authors have been experienced, thought, and felt in life. And it is the passion for knowledge, the desire to know and understand life and culture of a man that contribute to the growth of creative literature. Literature has had a major impact on the development of society. It has shaped civilizations
changed political systems and exposed injustice. And now, with these opening remarks, I request Honorable Secretary and Correspondent of this College Management Committee, the man behind this international webinar, who is always ready to permit us to organize such programs in the college, none other else than Sri NARASARAOPET Gupta Garu, former municipal chairperson of this town, a kind-hearted man committed to his duties always, endearing personality of this town, to deliver a message on this inaugural session. Now I hand over and request Secretary and Correspondent of this college, Sri NARASARAOPET Gupta Garu, to inaugurate this seminar. Now I request Mr. Venugopal to display the video of lamp lighting, and then sir will inaugurate the seminar, to which I would like to invite all the participants to be online. Thank you. Sir, 1 minute, sir. Over. Yes. Yes, sir. Now I request the Secretary and Correspondent of the college, Sri NARASARAOPET Gupta Garu, to inaugurate this international webinar at a grand level. Thank you, sir. Good morning, one and all. I am very much delighted to welcome respected professors from various universities and beloved lecturers from colleges all over India to this today international webinar on impact of literature in cultural and societal development. Literature expresses social sympathies, and it is bound to exercise some positive influence on our mind and attitude. Society reacts to literature in a living way. An inspiring work always creates general influence on society. Literature helps us to express ourselves. It makes us understand history and culture. It reflects on what is happening in the world and makes us critical thinkers. Literature teaches how to lead a real and meaningful life by exposing us to the lives of different people of different cultures. Literature has deep-rooted relations with the society, and it is the mirror of the society. I congratulate the Departments of Languages and IQAC for organizing this international webinar. I appreciate the efforts of the Principal Dr. S. Mallaya, Vice Principal Dr. M.S. Sudhir, IQAC Coordinator Dr. P. Srinivasai, Convener Dr. P.N.M.D. Mahesh, Co-Conveners Dr. K. Banu Nayak, Dr. A. Sarla Devi, and other organizing who have extended their cooperation in this regard. I express my sincere thanks to all the participants for making this webinar a grand full success. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you very much for inaugurating this international webinar. Thank you very much, sir. Now, ignition of the lamp in the presence of Honorable Sri NARASARAOPET Gupta Garu. I just request Mr. Venugopal to play the audio regarding the ignition of the lamp. श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा
पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Thank you, Venugopal. And now a few words about S.S.N. College. Ever since the inception of the college in 1950 by the great philanthropist in those days, the grandfather of the present secretary and correspondent, none other else than Maharajasri Nagasarva Subrai Sreshti Garu, with the cooperation of other members of the town, the college has been striving for the cause of education during all these 73 years of its existence. In fact, I would like to make a mention of two names here in this regard, without whose services the college would not have flourished like this and got developed to what it is now. They are none other else than Sri Kapalawai Kasiramarao Garu and former secretary and correspondent Maharaja Sri Nagasarpu Ramarao Garu, who have dedicated their lives completely for more than 51 years, and they strived well. They rendered yeoman service for the development of this institution. And this college was accredited with A grade during its second cycle of NAC, and now it's trying to go for the third cycle with the blessings of the present secretary and correspondent Sri Nagasarpu Subrai Gupta Garu, president, and other members on the committee. And the college has got blessed with a big indoor stadium, big library, 100-bedded sports hostel, and very big girls hostel also, and boys hostel. And now I would like to say that apart from traditional courses, it was in 2005, during the tenure of Sri Nagasarpu Ramarao Garu, we introduced financial courses, self-financing courses like BCom Computers, MSc Computers, MSc ISC, MCA, and MBA. And it is during the tenure of the present secretary and correspondent, we have made it possible to introduce courses, professional courses like School of Nursing, College of Nursing, Agri Polytechnic, veterinary courses, and very soon we are going to have the course regarding physiotherapy also. So thanks to the present management committee, especially to the president Sri Kapalawai Vijay Kumar Garu and Sri Nagasarpu Subrai Gupta Garu, for putting their great efforts in developing the college in all aspects by introducing professional courses apart from traditional courses. And in fact, all of us have studied here in this college, and we were being given chance to work here in this college again as lecturers. And it is with the blessings of the present secretary and correspondent that I worked as head of the department, vice principal, and principal of this college. Thank you very much, sir. And when we requested him to just kindly come forward to inaugurate this session of international webinar, he has kindly consented. And I think this is the first time our secretary and correspondent has come online addressing all the participants, and that too, he is very much associated with Telugu language. And now we have requested him to take all the pains to deliver the message in English, and he has kindly consented. Thank you, sir, and sorry for giving you the trouble, and thank you so much. And now I request the chairman and the principal of this college, the chairman of this webinar and the principal of this college, none other else than respected Dr. S. Malai Garu, to deliver his message as a part of this inaugural session. Now hand over to Malai Garu. Then I request Malai Garu to unmute your mobile so that it will be heard. Yes, now you are audible, sir. Please try. Okay, sir. And be brief, sir. Welcome to all. First, let me convey my wishes to our beloved secretary and correspondent, Sri Nagasarpu Subrai Gupta Garu, for permitting us to initiate to this webinar.
It gives immense pleasure to extend a warm welcome to the distinguished professors and teaching fraternity in this two-day international webinar on impact of literature in cultural and societal development. Literature reflects the cultural norms, values, beliefs, and attitudes. It also reflects the diversity of culture amidst different types of societal experiences and facts. Literature reflects the spirit of the age, and it is considered to be a product of its life. Literature is an important tool for creating empathy, allowing people to see and understand the perspectives of those whose experiences may be very different from their own, and ultimately creating the society based on empathy and understanding. I really congratulate the Vice Principal of the college, Dr. M.S. Sudhir, and Coordinator of the NAC, Dr. P.S. Srinivasai, and Chairman and the Department of IKSC and the Department of Linguistics, initiating this webinar with a theme that can change the attitude of the people, thereby reforming themselves into real human beings. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And now I request the Vice Principal, respected Dr. M.S. Sudhir, to kindly deliver a few words on this occasion. Good morning to all the participants. It is a matter of pride and pleasure to invite you all to this two-day international webinar on impact of literature in the cultural and societal development. I congratulate the departments of English, Telugu, and Hindi and IKS of our college for organizing this webinar with a good theme. Dear friends, literature helps to expose societal realities. The societies were formed by human beings with objectives of fulfilling the human needs and aspirations. Both literature and society remains inseparable from each other. Literature cannot sustain without society, and society cannot unnoticed without literature. Finally, I wish the webinar a grand success. Thank you. Thank you very much all. Thank you, sir. Thank you, sir. And now it's my pleasure to invite the man who has been taking care of all the arrangements regarding this webinar, none other else than the coordinator of IQS of S.S.N. College, Dr. P. Srinivasai from Department of Mathematics, to deliver a few words on this occasion. Dr. P. Srinivasai. Thank you, Mr. Garu. Good morning. Literature has a major impact on the development of society. It is an art of writing by means of words. The literature discloses that transmits many concepts to other generations, and the relationship exists from the beginning of history until now. This is not limited to a specific geography. In fact, this interaction and impact can be observed all over the world. Every culture consists of people's beliefs, traditions in any society. And the literature tries to disclose these elements through words. So the literature is in interaction with and impacting on culture. I congratulate the departments of languages for organizing this two-day international webinar aimed at making us understand the importance of literature. I sincerely thank all the participants for making this webinar a grand success. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. P. Srinivasai Garu. And now may I request the honorary advisor of this webinar, Sri M. Anil Kumar, Head of the Department of Political Science, to convey his wishes on this occasion. Is he online? I think he is looking after the arrangements regarding the secretary and correspondent. However, once again, I thank Mr. Anil also for guiding us in all aspects to make this webinar a grand success. And now, in fact, we thought of organizing this webinar as national webinar.
But when we made a call to Professor Salman Bondla of Jajan University, Saudi Arabia, has kindly consented immediately because he is the friend of Sri V. Anand Kumar, member Department of English, S.S.N. College. And with his kind consent, we have taken the decision of organizing this webinar as international webinar. So it is his permission and consent which made us to transfer this national webinar into an international webinar. So once again, I have to thank Professor Salman Bondla for kindly consenting to be a part of this webinar, with which we should thank him for accepting to deliver the keynote address. Before handing over the session to Professor Salman Bondla, I request Sri V. Anand Kumar, lecturer in English, to introduce Professor to all the participants. Now I request Anand Kumar to introduce the Professor. Thank you. Anand Kumar. Good morning, everybody. Dr. Salman Bondla, he was my classmate in PG, Andhra University. It is a good privilege to me introduce my friend to give keynote address for this webinar. I will some few words about Andhra University in 1993 and a doctoral degree from Osmania University in 2007. He has over 28 years of international teaching experience in India, Maldives, Libya, and South Africa as ESL, EFL, and ES. Good number of years of experience in research and administration. He headed many committees, including quality assurance and curriculum committees. He trained faculty in FDB's faculty development programs. His research interests fall in both the domains of language and literature. He is interested to work on integrated methods of teaching language, especially teaching English through literature. In the field of literature, his interests are modernism, postmodernism, postcolonialism, gender studies, and culture studies. Currently, he is working on artificial intelligence, generated literary texts, and emerging field of computational creativity and digital humanities, Jajan University in Saudi Arabia. It's a brief introduction about Dr. Salman Bondla. It is to be over to Dr. P.N.V.D. Mahesh. Thank you, Anand Kumar Garu. Now, may I request honored Professor Salman Bondla from Jajan University, Saudi Arabia, to deliver the keynote address on this international webinar. So kind of you, sir. Thank you so much. And I request you to deliver the keynote address, sir. Thank you. Thank you, sir. Is my voice audible, sir, for you? Is it clear? Fine, sir. You are very much audible. Continue. I'll thank my dear beloved friend for giving a very elaborate introduction about me, and I thank him. And on behalf of this international seminar, I extend my warm greetings to Sri Vijay Kumar Gadu, the president, and Dr. S. Malay Gadu, the secretary, and Sri Sujir Gadu, vice principal, and Sri Srinivas Gadu, and especially
my beloved colleague, Dr. Mahesh, the convener of the seminar, who has been after me in order to take up this assignment. So it was an honor for me to take this, because every time, whenever it is something that connected to my homeland, it's a pleasure for me. In spite of a busy schedule, I couldn't say no to that. And really, I thank Dr. Mahesh for this. And I also thank the greetings to all the departments of English, Hindi, and Telugu literature colleagues. So thank you all, and I welcome and I warm welcome to all the participants, those who are across India and across the country. I believe that the international participants are, and I welcome them all. Especially was given this topic. One thing that came to my mind is Ernest Hemingway's Nobel Award winning commendation. When a Nobel Prize Award was being given to Ernest Hemingway, there was a commendation, there was a statement about his style, and which is said as the style of Hemingway is deceptively simple. So that stuck to my mind, because when you say the impact of literature on culture and societal development, actually there is nothing to say about it. It is so simple, it appears. But when you go into that, it is really a deceptively simple title, because they are inseparable there. So, and especially this topic, we may have to tread simultaneously on both the difficult and easy terrain. It appears to be very easy at the same time. It's very catchy. This topic is, and always this topic goes bidirectional, especially when you talk about the impact of literature on cultures and societies. It's bidirectional. It is intensive as well as extensive. And when I was given the task of keynote address, especially when it's a conglomerate departments, I beg my apology to the other departments that belong to English department. I may not be able to bring in a lot of light into that, but whereas I'm sure that the rest of the members, those who are giving the resource persons, those who are giving the addresses, certainly I think they would be going deeper into those literatures in specific. And when I try to give this a shape and sense of the seminar and give a flavor to this, I try to, as there are different department colleagues are there, I try to give a broader view about the impact of culture and impact of literature on cultures and the society. Okay, that's what I would like to do that, and it's an honor for me. And to begin my keynote address, I would like to quote a verse from Emily Dickinson, from the poem, "There is no frigate like a book." It's actually, there is nothing like that. There is no frigate like a book at all. How frugal is the chariot that bears the human soul. How frugal is the chariot. And she compares the book with the chariot. And we compare here the chariot with the literature in a wider sense that bears the human soul. Any literature, ultimately, it bears the human soul. This is what we understand. And when you try to look into this title, when you talk about the culture and the society, and they are very intricate and complex relationship both these words have, and they reciprocate one another. Culture comes out of the society, at the same time society bears the culture. So
when you talk about literature, is a form of culture expression. Culture expresses itself in multiple ways, and one of those ways is literature. This is what usually happens. When we say culture expression, it expresses the shared beliefs, values, norms, customs, symbols, languages, and behaviors that characterize the community. This is what, when we understand the culture, when we talk about, it's a shared expression of values, and norms, and customs, and symbols, and languages, everything. That's what culture is all about. And this culture passes on from generation to another generation. And especially culture shapes the way the people perceive the world, interpret their experiences, and express themselves in the form of art, music, literature, clothing, fashion, religion, and spiritual activities and festivals. So culture is expressed in a wide variety, and especially literature is a form of expression of culture. And we would like to see that how the literature impacts the culture. And at the same time, when you look into the literature thrives on and sustained by society. When we say literature is thrives and sustains on society. And society refers to a group of individuals who share a common geographical territory, interact with one another, and organized by social relationships and institutions. So, what we see, the society, we see this through the organization of social institutions, such as the family, the education, the governance, the economy, the religion, and various systems through which we see the society. Society exists through them. And literature undoubtedly is thrived on them and nourished by them and sustained by them. And that is the reason whenever we see in all cultures, in all societies, literature doesn't thrive, doesn't flourish. If I give you an example, in the English literature, we call Elizabethan period as the golden period of English literature. It is because the institutions, the social institutions during that time, the government, the education, they were promoting and nourishing the literature. At the same time, even in Indian context, we know Vijayanagara Samrajya is one of the few kingdoms which flourished, which nourished, and which sustained, and which promoted literature, where under the kingship of Sri Devaraya, we know how the literature was flourishing. So literature survives, thrives. It expresses the culture on one side. At the same time, it is based on the society. It is sustained by the society. And wherever the society and the organizational values and the societal structures are strong and good and with values, and literature there is prosperous. And in the beginning of my keynote address, I wanted to give a kind of a panoramic view of glorious journey of literature. Literature in the sense, I'm not talking about any specific literature. If you see the etymological sense, the word literature means using letters. Using letters in the sense, the very narrow sense, it talks about the written form. But whereas when you see literatures emerged and thrive in the oral forms, normally anywhere. For example, as we know, the language basically is in the oral form, and then it comes into the written form. In the same fashion, even the literature, before it came into as letters, though
etymologically it is in the using of letters in the form of writing, but whereas it emerged and thrived as oral form of for centuries. It is as primitive as the human habitats. As primitive as wherever the human habitat begins, the literature begins. This is what it happens and across the civilizations. And once it reaches to a level of from human habitat to civilization, and the literature thrives tremendously. This is what we can see. We can see across the geographical conditions, whether it is in Mesopotamia, whether it's in China, whether it's in Hebrew, Semitic areas, in India, parallelly they were growing. If you see the earliest forms of literature, we can find in earliest evidence of literature in Mesopotamia that was in 3200 BC, almost like 2000 years before. And parallelly in India, we had the literatures around the Sanskrit literature which developed around the 1500 BC. And in Chinese, it was around 1200 BC. And at the same time, the Hebrew literature, which was the teachings of Abraham, they emerged around 2600 BC. At the same time, I was always very intrigued with the fact that there was an anomaly, especially prior to Sanskrit literature, almost like 1500 years before Indus Valley civilization. There was a civilization, and whenever there is a civilization, it must have been a literature, a rich literature, but unfortunately, we couldn't have any of those literatures, and every one of us know the obvious reasons because of its extinction and continuity. When you lose the continuity, this happens with many cultures, especially even in Indian culture during the Dark Ages, even the European culture during the medieval regions, like starting from 3rd AD to 13 AD, almost like 1,000 years. It was a medieval period where the literatures were not growing. So you would have this whenever there is a disconnect, whenever there is a disconnect of the literatures, and the die off, and that is one of the classic examples why we could not have any literatures, evidences of literatures from the Indus Valley civilization because of extinction of the civilization. So it was an anomaly, and it is an unfortunate thing for us to not to have. Otherwise, we would have had one of the richest, earliest forms of literature which was thrived on our society. When the question comes, what it goes into the literature, and there are two views about it. So, but when you say that the literature, the corpus of writing of thought across genres or disciplines that impact the society, any corpus of writing of thought that impact the society can be considered across all disciplines and genres. So that can be considered as a literature. So as I mentioned, that there are two views. One is a limited view. And when we see the limited view, purely literary text in the sense of drama, novel, poetry, prose. So this is a limited view of looking at the literature. When we see a broader view, every text that has a philosophy, thought, and purpose which impacts the society can be considered as a literature. This is how I look at that. Even now, when you talk about there is a growing field that's called as the sociology of literature. When you say sociology of literature, in that field, they even consider, anyhow, we as a literature students, the followers, we take the text of literature as a source of information, and we do our interpretation and everything. In the same fashion, even the sociologists, and there's a particular branch is called as a sociology of literature, where they take the literature as the source of information. Not only they traditional ways of looking into the societies, and then they study the societies, but at the same time, in the sociology of literature,
they take the texts of literature as one of the sources of information for their research. So let me go into this panoramic view of how literatures they shape the societies and the cultures into its development. So let us try to give few minutes to that in order to understand how things go about. Well, so how Greece, let us take, whenever we talk about literature, especially when the West, we talk about the literature of ancient Greece and how it impacted in depth and intensity, and its width and its stretch. It's very far-stretching in its impact on the societies, beginning with the Western society. When we talk about Western society, it doesn't mean it starts from the Greeks and the Romans and to the Europe and to the Americas. This is how we need to see. When we talk about Western societies, it doesn't mean everything begins with the ancient Greece. So ancient Greece has a great impact and on Western literatures and philosophies that begin with the 6th century BC. Almost like 2,600 years from now. And when we talk about ancient Greece, where we are very familiar names comes to our mind, like names like Homer, Sophocles, Euripides, Aristophanes. Whenever we talk about the literature, we get all these names, and we know how Homer has codified epic poetry, and we know how Sophocles and Euripides they were giving a beautiful tragedies. We remember the Oedipus Rex. You remember the Oedipus Rex was one of the key terms which based the concept of Sigmund Freud's Oedipal complex. The theory of Oedipal complex was based on that particular myth. And the concept means in every aspect of Western societies, you have those roots. The roots go back to the ancient literature. This is what we can see. At the same time, all the foundations of the Western society in the sense of what we see now in Europe, all the foundations they come from be it the medicine, be it the politics, be it the sociology, be it the literature, whatever the field, and all the roots of the foundations they come from the ancient Greece. And let us consider a couple of iconic pieces, how that impacted the Western societies and in turn to the rest of the world. I would like to take into a broader view. That's what, as I have mentioned in the beginning of my keynote address. And it was like Plato's Republic, and the other piece I would like to mention was Aristotle's Poetics. And especially as students of literature, we would love these names. You know, Aristotle's Poetics means every time we begin with it and we continue to strive with it. And let me ponder a few minutes on these couple of texts, how they are impacting the societies and the Western societies. So, in fact, Plato's Republic, they were like Socratic dialogue actually. Actually, it was a contribution of both Socrates and Plato. And Socrates never wrote much on himself, but he was continuously talking to Plato, and he was recording them. That's why they're called as the Socratic dialogues. And they are the Republic written by Plato. It concerning the justice, the order and character of the just city-state, and man with the justice, a just man, and the utopian society, utopian state. Means a state must be something like this. Everyone would have that idea. So all those political and philosophical ideas have emerged from
the seminal book of Republic. And if you see the, if you remember, if you recall the French Revolution, the great slogan of the French Revolution, the founding words of French Revolution of liberty, fraternity, liberty, equality, and fraternity, they all come from the concept of republic, how a republic must be. So even in the other instance, he talks about, he discusses widely the role of philosophers and poets in the society. Philosophers in the sense, the thinkers, the people with thought, people with ideas. So how the role of philosophers, even till today, that topic is very relevant. They initiated the dialogue in the society. That's why you see, even during the time of John Milton, when he was writing The Paradise Lost, and when he was championing the Saturn, the character of Saturn as a champion of free man, and there was a lot of criticism has come. Even if you remember D.H. Lawrence's novels, when he was writing bold themes and content, and in fact he was even banned. So the dialogue between the ruling ruling institutions and the individuals. So the role of poets and the philosophers in the society, that was restated, and those things have lasting impact on Western society. So this is what we can see. And if you see the second iconic piece, which I would like to throw light upon, is the Aristotle Politics. So how it has impacted the Western literature. In fact, Republic has impacted Western cultures and the political societies, and this has impacted the literatures of Western societies. In fact, Aristotle, not only the literature, but he has written plenty of on many sciences, many fields of sciences, and scientific, a lot of scientific disciplines, and he laid foundation for the modern science. What all the foundations that we see in the Western societies all have been laid from the ancient Greece. That could be one of the prime figures is Aristotle, and he is one of the persons who has initiated early literary criticism and literary theories of drama and poetry. So this is which he wrote poetics, I think in around 335 BC. He has written poetics, which talks about the theory of structure, form, and discourse. And one of the widely used and one of the early tools of literary criticism is formalist studies, formalist criticism, which has emerged from Aristotle's poetics. And at the same time, if you talk about poetry, we need to mention Homer's Iliad, and it has lasted a long influence, and till now also it continues. The great influence, one of the few poets which have created a great influence on Western society is Homer, and it was a basis for the high culture, literature, music, and philosophy. And the Homer's Iliad was one of the pieces which is taken as it's a symbol of which caused the emergence of high culture, literature, music, and philosophy. Even people like greats like Shakespeare, and he has modeled the plot of one of his plays, Troilus and Cressida, on Iliad. And even if you remember,
think many of you might have seen the movie Troy, which has come in maybe some around 15, 20 years ago. It must have come early 2000, the film of Troy, which was loosely taken from this theme of Iliad, the story of Iliad. So the impact of ancient Greece literature on Western societies is quite deep and quite long lasting again. And especially we know its impact on Renaissance. Especially we know that the Renaissance is one of the most powerful cultural movements that shaped the entire societies, which brought them out of the medieval crisis, especially when there was a crisis in the late medieval ages, when the crisis was deepening. At the time, ancient rediscovery of classics. One of the prime reasons of the emergence of revival of Renaissance is rediscovery of classics. And it is characterized by an effort of revive and surpass the ideas. Now they have an ambition. Once they have rediscovered, when some thousands of years before, when a Greek society was striving on such a great ideas and ideals, why can't we do that? That was one of the ambitions which motivated them, inspired them to excel, to revive and surpass the ideas and achievements of ancient Greece, and that brought in a great cultural revival, social change, and we can see all the fruits of that. That movement of Renaissance, and that came from the impact of literature that have been produced from a few hundreds of years ago, that was in Greece, which laid the foundation. So I wanted to give you a kind of a sense how this was impacting the in a larger way, impacting the societal and cultural development. I wanted to give a couple of examples from this Renaissance movement, and undoubtedly, as a student of literature, we would go back to Francis Bacon. I wanted to mention Francis Bacon because he was considered as the father of English essay. I think you know that during his time, it was speaking English and writing anything English was low. It was they were writing all official documents, and then literature. It was being produced in French and Latin. So, but during that time, he's the one who has written a little one. He has written essays, which he called them as a little ones in 1611, and which became an instant success, and people loved it. And his another contribution was Novum Organum, which is translated in English as a new instrument, means a new tool in understanding of science. And he has changed. And he brought in, he studied the natural philosophy. Philosophy of nature means physical universe. He started observing, and he has made a lot of advancements in the scientific revolution. And a series of cultural events marked the emergence of modern science because of his contributions to scientific revolution. At the same time, scientific methodology of studying and how knowledge can be acquired based on inductive reasoning and careful observation, which we call it as all empiricism. That's why he's also called as the father of empiricism. And nowadays, without empiricism, you cannot think of any proper study, any systematic study, without any empirical data.
be it research, our research across the disciplines, and be it any businesses, even nowadays, if any big firm to initiate a launch a product, they do a lot of data. They study on that and then take launch their products. Even if you take why let us take a very familiar example of elections. Previously, elections were not based on so much surveys. Only we used to see the survey, only post-poll surveys. But where is the candidate, to whom to give, and what the people, how people were thinking. A lot of emphasis has got into the day-to-day lady of even elections nowadays. So means that the point I'm trying to make it, the contributions of Francis Bacon back that took place in during the time of Renaissance, even if it is lasting even till now. And let me take a few more examples of how deeply they were impacting the other texts, texts from outside the literature. Literature, that's what in the beginning I told I would take a broader view. Any philosophical thought that affects, that has a purpose, which affects the society, and we can say into the literature. And one of those literature of science, let me call that as a literature of science. One example is Charles Darwin. Charles Darwin, the book of Origin of Science. The origin of science has come. That is one of the literature, one of the books which has jolted the European society, especially European church, that has jolted. It has never received, almost like for few hundreds of years. Only when the previous instance was when Galileo has declared that the Earth is in a circular. The Earth is round when he has declared, and we know what had happened to Galileo. He was executed. But whereas when he talks about the origin of species, when he has propounded the theory of natural selection, and the origin of a human being, and Catholic Church couldn't do it. It is just because the kind of a society which has already emerged during the period of Renaissance, kind of a society the society has already opened up, and it has started receiving and accepting brand new theories and adopting it to itself. So thanks to the movements of Renaissance, age of enlightenment, all affects very deeply. The origin of species has impacted the societies and cultures across. So what we can see. And one more text other than the literary text. I give you the literature of science, an example from the literature of science. I want to give one more example, literature of religion. I wanted to give one example, that is the Torah and Hebrew text. And if you see which is a religious text for the Jewish community, for the Israelites, and we know how powerful they are right now. And they were never a big kingdom for them. It was a small ethnic group somewhere in the Middle East, and which they have seen a number of historical upheavals. They have seen a lot of upheavals that they have seen, and they went through the Egyptian slavery and the European excommunication. And if you remember Shakespeare's Merchant of Venice, what the kind of a life they were living in a wonderful society, a free society of Venice, which is known for its values and justice, the kind of a life they were leading. We know that, and after they were all excommunicated from the Europe. We see the Nazis
during the time of Adolf Hitler, how and they spread across the world. And we also, American political policy was supporting and created their a political and geographical state in 1945. We know that all the history. But the point what I'm trying to say is that the literature which was given to them, which was produced by them in the form of a Torah, which is called as a Torah, and that was binding them. That was so powerful. It gave them strength. It kept them going, and they moved on because they were able to overcome all those things. That is the reason even till now. Even I would like to one of the silent teachers in their culture. I found that for them there was a word called avoda, which means the work and worship is the same word. See, when we say in English, we say work is worship, means there are two things, but we are trying to put them together. We are, as a metaphor, we are putting, but for them, the same word for work and worship means whatever the work, the strain to work and the style to work and the studies to work and the worship to work. So this how means how a religious text of a small group, a small ethnic community across these regions and through thousands of years could bind them. That is the power of literature. That's how the literature can give a great strength, a source of strength. That is also one of the examples. And I wanted to take one more example, which regards to the texts other than literature. That is one more text which has come to my mind whenever I was thinking about what kind of a text that has impacted the cultures and societies of the world. I was thinking this also one of the sources, and that was political philosophy. The text of a political philosophy that was which has come to us in the form of American Constitution. We know the American development in the early phases, the kind of an impact what Emerson, Thoreau, Walt Whitman, the kind of an impact what they have created. If you remember American scholars by Emerson, they wanted to see the America as a pole star. All that was there, but they have formulated all that vision into a small 13-page literary text. I call it a literary text because it is infused with the wisdom and full of metaphors and filled with the thought. And if you just look at some of the few thoughts and words that have been used in the preamble, and that they say we, when they say all the people and all men are created equal, and they have unalienable rights. Every human being has an unalienable right of life, liberty, and the pursuit of happiness. And these are the words. Actually, one of them. How we talk about Ambedkar in the same fashion in American Constitution. It is Thomas Jefferson. He was the principal author of that. And these are the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. Secure these rights, the people have initiated and formed governments and institutions to secure those unalienable rights, and which gave them the powers and which has been consented by the governed from the people. This is kind of a rich political theory in the political thought. This is the literature.
This is a political literature which has impacted the entire American society. Even right now, when we see about one example how it impacted the American society, just I give you, this is the basis for the American immigration policy. When they say we, all of them, they have come from settlers and they wrote a constitution for themselves. They gave a power to themselves, then unalienable rights. And now the present immigration policies you see in America, and that is the easiest country to get a citizenship. I think that we know that every town we have tens of families which are settled in the United States. If you see the Indian immigrants, 60% of them from Andhra Pradesh. They come from Andhra Pradesh. So, even getting a citizenship in India is much difficult. Getting a citizenship in America, the place where I'm from, Saudi Arabia, it is impossible to get a citizenship. They don't even think of that. See, means the policies have emerged from that political literature, immigration policy, and that is, that it's a key for their development. Anybody is welcome. Every third person of people who received out of every three, 2 people are from outside. So we know how powerful that immigration is. All those things have emerged from the literary text, what were guiding them, the political, philosophical, scientific, cultural philosophies and policies. This is what the impact of literature on societies and how the society is developed. Another one more example I wanted to quote, which the literatures which have shaped the society in a wider way, that we know that half of the population are male and half of the population are female, right? But whereas our societies are predominantly, whatever the society, predominantly they are patriarchal societies. So the feminist canon in the literature, feminist canon is one of the most engaging and influencing phenomenon that which came to my mind when I was thinking of what are the literatures that have impacted the society in a large way. This is also one of the things which has come to my mind. It is the feminist canon that has most engaging and most influencing effect. So when the feminist writers have come up, when the feminist movement, which has come in the 3 phases, and right now, first wave, second wave, first wave, second wave, third wave, and now we are in the phase of post-feminism. It's called as a post-feminism. And when the feminist movement have started, they produced both the feminist fiction and non-fiction, and created a new interest in women's writing. They created a new interest in women's writing. And during the feminist movement, what happened is it was a re-evaluation of women's historical and academic contributions. So they were looked down and they were not given much importance, but they were re-evaluated, the women's contributions, historical contributions, and rediscovery and reclamation of texts written by women. This was taken place. It was a rediscovery. Whatever it was written, they were taken out and they were read again with the light of feminist movement. And be it British and American 18th and 19th centuries, like Jane Austen and the Bronte sisters, or George Eliot, or poetesses like Elizabeth Browning and Christina Rossetti and Emily Dickinson, which I began my keynote address. There is no frigate like a book. So Emily Dickinson, and in the 20th century, Catherine Mansfield and Dorothy Richardson, and especially Virginia Woolf, and some of the critics, the finest critics like French critics like Simone de Beauvoir and Elaine Showalter, Alice Walker, Emma Goldman.
all of them, their impact on the lives of millions of women that led to the three waves of feminist movement and that transformed the lives of women not only in Europe, not only in America, but across the world. And with our Gayatri Spivak and Bhumi Baba, they have even given new light and a new vigor and new look into those feminist thoughts. So this is one of the canons, literatures that impacted the lives of the people, even across. That is one of the movements. I would love to even talk about black literatures and Black Lives Matters, but whereas because of the paucity of time, I could not go deeper into those texts. And just I wanted to, with regard to, I wanted to shift into the Indian context. Before I shift into the Indian context, literary works of every age impact the succeeding age. Every time, this is what how the literature of ancient Greece impacted the Renaissance movement, and the Renaissance impacted the Enlightenment age, modern age, and postmodern age, and post-human age, and now we are in the almost like age of machines, age of artificial intelligence. We are deeply going into that. Now, be it Shakespeare, Dryden, Pope, Milton, Charles Dickens, Keats, Wordsworth, G.B. Shaw, Virginia Woolf, Eliot, Joyce, Beckett, and their influences shaped the artistic sensibilities and the perspectives of world view. I'm not mentioning any of those. There are wonderful literary texts across the languages, across the world. Just it happens to be, as a keynote address, happens to be from the English department. I was using these names. Kindly, I beg your apology for that, because I understand we have a rich literature in our Telugu literature. Without mentioning the name of Gurudara or Yogi Vamana, the contributions of their poetry, and to the revolutionary poets like Sri Sri. Even I remember, just I wanted to say one. ये जाति चरित्र सूचना यमुन्नति गर्भ कारणम नरदात समस्तम परपेर्ण परायणम. These words, so far one of the most favorite words for me, and such a thought of political thought of exploitation I couldn't find anywhere. Maybe it's not exaggerating to say. So when I'm mentioning only these words, these names, just I happen to be a representative of this English literature I was using, but there is plenty of texts, rich texts that we have. With that note, I wanted to dwell a little into the Indian context. Now we have seen in the first phase of our literature in this talk, we have seen the Western societies, starting from the ancient Greece and to the Europe, how they have formed and which have spread across the world. At the same time, parallelly and much earlier to that, and what we can see how the literatures are impacting the cultures and societies in the Indian context. I would like to just throw light upon that. This is the second part of my address. So, in this, when you talk about Indian context, any literary text that impacted its culture and societal development, is considered as the literature. Now, I just see them into three phases. So it was when I was thinking how to present our text, I just came up with this division. It was nothing very scientific about it. I saw that as an early phase,
and that belongs to the ancient literatures. And then second phase, I saw it as colonial and post-colonial phase, where the Western influences have come. Our indigenous texts are there, and the Western influences are there, both the colonial period and post-colonial period, which were influenced by the Western canon. That I would like to see that. And then the third phase is independent India, the phase of independent India. When India became independent, what the kind of literature that impacted the society. So I just wanted to take few examples from these three literatures, these three phases. So the first phase is the early phase, that is the ancient literatures. When you talk about ancient literatures, in the sense of predominantly the literatures that affect our societies and cultures are predominantly their religious texts. I think we know about it, the kind of an impact of Ramayana and Mahabharata as Mahakavyas. They're in the form of drama and poetry. When you see them from a literary perspective, they're drama and poetry, and they're rich texts that impacted them. That goes back into the Sanskrit tradition. In the ancient literature traditions, as we have in the beginning of our my talk, there were oral traditions, and especially in the Sanskrit, there was a tradition of Shruti and Smriti and the Mimamsa. So there are the two traditions, and the Shruti, in the sense of that which is heard, and it is a body of a corpus of literature, most authoritative, and ancient religious texts, comprising the central canon of Hinduism, that is the Vedic literature. And it is transmitted verbally from generation to generation, according to the historical evidences. Historians, they date back them to 1500 BC. Between 1500 to BC to 500 BC, this is the time of 1,000 years where these Vedic literary texts are formulated, and they were transmitted in a verbal fashion, and these come from the Shruti tradition, means where you hear and you transmit. Four Vedas and the embedded texts, which are in Vedas itself, the embedded texts like Samhitas and the Upanishads and Brahmanas, all of them are part of this Shruti tradition of creation of oral literatures, and transmitted. They are transmitted, and they have been impacting our societies from hundreds of years. And the second tradition is it is a Smriti, means that which is remembered. Smriti is that which is remembered, and it is traditionally it is written down. It is not like a Shruti which is heard and it is most authoritative. That was a Shruti, Veda. But whereas in the Smriti tradition, it was written down, but they were given a less authoritative position than the previous Vedas, and they are called as Vedangas, and the popular literary texts, poetic texts of Mahabharata and Ramayana, they come under the category of Smriti tradition, and you know how impacting their lives are. Even we know the recent popular movie, the kind of criticism which has come that represents how dear that concept, that story or the poetry to the people of India, that we can understand. And the third most important tradition is it is the Mimamsa.
It's an Indian tradition from the Sanskrit. It's a mimamsa, which means it is a reflection or a critical investigation, and that refers to the tradition of contemplation. It is a mimamsa. Mimamsa means it's a thought process. It's a reflection. It's a critical investigation, and it's a tradition of a contemplation that reflected and which gave meaning and wide variety of schools. And this mimamsa engages in hermeneutics, the theory of methodology and interpretation. And it talks about, it deals with the, mimamsa deals with the epistemology, the science that concerned the theory of knowledge, how the knowledge is generated. So the basis, critical basis for this mimamsa of hermeneutics and epistemology, it gave rise to various means of gaining knowledge. And we know the theistic and atheistic doctrines, different linguistic analysis, and different philosophical inquiries, with different religious movements or the Dvaita, Advaita, all have emerged from this tradition of mimamsa. Even if you remember a Charvaka movement, which is an atheistic movement in literature, all have emerged from this mimamsa. Even in continuation of the Sanskrit texts, even the Buddhist texts, which have emerged around 6th century BC, and the Buddhist literary text of Tripitaka. That's what we say, and we are very fond of the Four Noble Truths. By Gautam Buddha, what he was expounding, what was the root cause of our sorrows. And one of these four noble truths is Ashtanga Marga, that eightfold path, how to live in the right way. What in Republic, the Plato was talking about, the just society, the just man, the just city state, and the just utopian society. In the same fashion, as a revolt to the existing Hindu traditions, and through that dialogic nature of that mimamsa, Gautam Buddha has challenged those notions and those societal structures, and he has given a fresh philosophical view, a fresh way of living, and a new life to the Indian social and cultural context. He has produced that. His thought, his text, and that is deeply impacting all through these hundreds of years. That is why in the early phase of Indian literature, primarily their religious text, be it the religious text of Hinduism or be it the religious text of Buddhism, even the religious text of Quran and the Bible, they have a long-lasting impact on the cultures and the societal development of Indian context. This is what we can see. And because of such a that mimamsa, that was hermeneutics and epistemologies that imbibed into the cultures, what India now, what we can see that this led to various schools of divergent and philosophies rich in wisdom that challenge, confront, negotiate, and reconcile to coexist. This is what the beauty of India and what we are about. This is in spite of the passage of thousands of years, we could emerge and we could see, in spite of the divergence, we can see a distinctive soul of Indian context.
we can see that in our society, with the Britishers could completely this rulers. I'm not talking about when I'm talking about colonialism. I'm talking from the point of perspective of only the there are many good things that those things have happened, but when you talk about the Wilson and Churchill, if you remember, when he wanted to hand it over the governance to India, do you know what the statement he said? Nowadays, recently, when Rishi Sunak has become the Prime Minister of the UK, this has come out once again. This which came into the public memory once again, and he was saying when the power goes into the hands of India, it goes into the hands of the rascals and rogues, and he was considering all Indian leaders will be of a low caliber, and India will be lost in political squabbles, and even the one day the air and the water will be taxed in India. He was seeing from the perspective of taxing the salt, against which Mahatma Gandhi has came up with the Dandi March. So he was seeing from that, and he was saying, oh, it will go to laws and it will go into a political squabble. But the matter of the fact is, in spite of 75 years of independence, India is very intact and strong in its foundations, in the political foundations. It is just because the kind of traditional literatures that we incorporated into our societies, which shaped our psyche and which shaped our thinking, which shaped our living, the way of living. This is what the greatness of Indian ancient literatures, which has impacted deeply even till now, till today. Those impacts are it is very much tenable. That is, and when we see the second part, when we look at the second part, that how indigenous in the second phase, colonial and post-colonial literatures, when they have emerged, how they have responded. We know that how we have a parallel movement to romanticism. We have Bhavakavitvam in Telugu. We know Bhavakavitvam, for example. Krishna Shastri is very famous for that Bhavakavitvam. We know the modernism and postmodernism, though they were not exactly the same. The Navya movement, which is in Kannada society, and then we know these movements of modernism and postmodernism, though exactly not the same. We have a similar movements of Adhunikata and Uttaradhunikata or Atyadhunikata. So these movements, though we are impacted, one thing was happening, and though we have taken the tools and techniques from the Western canon, but whereas the content which we produced was very much indigenous. That we can see in the place of a Greece on whom that I have done my dissertation, and he was moving from a phase of modern to postmodernism, where the search for roots, and though he was influenced by Brecht, and though he was influenced by the Western modernists, and he went to the roots, and all his plays like Hayavadana, Nagamandala, he was taking the traditional thoughts and those dramatic techniques, and he was bringing back into life. The rediscovery was taking place, and it was completely indigenous in its content. And we are well aware of the contributions of Salman Rushdie in his Midnight Children of Magic Realism, what he has produced, and Arundhati Roy and Arvind Adiga's The White Elephant, the beautiful language, almost like it's nothing British about it. It's nothing English about it. The kind of a language what Arvind Adiga writes in The White Elephant. Completely, it is born out of
India. A new English has got a new flavor. That you see, past a couple of decades, many of the Indian writers they have received the Pulitzer prize. They have received Booker prizes, Pulitzer prize and Booker prizes. So this is how it was impacting. And in the final phase of modern India. So in the final phase of independent India, I wanted to give one more example, and then I will go into the conclusion of my talk. Is one of the texts that has impacted and shaped the independent India is none other than the Constitution of India. The Constitution of India, especially the preamble, when we say, we the people, when we write that, so that the Constitution of India as a political text that has impacted and shaped the entire society. That today, what we are is just because it has emerged out of that is the single most influential text, which is unparalleled. The beautiful pieces of literature filled with wisdom emerged out of an expression of collective experience. This text comes out of the experience of a collective experience and aspirations for progress and well-being, social justice, with faith in themselves and the nation. So that we can that particular text, what we see in the Constitution, that text is a list in literature. Because when sociologists themselves they take the literature as a source of text, as the sociology of literature, and these texts they impact us a lot, and keeping because of that text, we have our shape today, and people empower themselves to integrate into one nation, overcoming all myriad of barriers of all types, linguistic, geographical, religious, cultural, all barriers we could overcome and be united, and at keeping our unique identities, cultural and societal identities, we were able to keep them, and that was such was impacting. That was a single text that had such an influence on India, shaping us into a modern Indian nation. So this is what how the literatures they impact the society. At the same time, at the end, in a conclusive statement, I just wanted to show you the other side of the literatures. At the same time, I think one of the facts that we have to admit is the literatures are dying. The literatures are dying. They're dying. And if we know that our Kalidasa is much earlier, 1,000 years earlier than Shakespeare. And when Kalidasa was discovered, they said that he was the Shakespeare of India. What are you talking about? Because he was Kalidasa was 1,000 years before you. Means we were not able to say that Shakespeare is the Kalidasa of India because we were behind, because we could not produce the kind of a Renaissance movement. This is one of the things that we have to admit. If you see one more example, Gurudzada Apparao, when he wrote Kanyashulkam, and similar to the problem place of in the West in the George Bernard Shaw when he wrote the Pygmalion, and Gurudzada Apparao wrote the Kanyashulkam 20 years ahead of George Bernard Shaw problem place. We talk about the problem place of George Bernard Shaw, but whereas we can't even recognize Gurudzada Apparao's contribution when he brought about the Kanyashulkam on the issue of Kanyashulkam, Bright Price, the drama what he wrote. So similarly, when we talk about the Chalam and versus the Virginia Woolf, we talk about Virginia Woolf as a feminist leading figure with the, a room of one's own. But whereas Chalam wrote his Maidanam much earlier, a couple of years, 2 years ahead of
what is about this is what the kind of rich literature we had. But the sad thing today is that is disappearing. That literature is disappearing, and we all know that reasons behind them. Because when the language dies, automatically literature dies. When the literature dies, the richness of culture dies. It reflects the character of the society which sustains the literature. This is what happens. So when we reduce the languages to a mere communication, and when you look at the language departments are the secondary departments to the rest of the things. And when the looking languages from the utilitarian perspective, we see the language only from the utilitarian perspective. People lose faith and love for cultures and inheritance. When they lose the love for their cultures and inheritance, language dies. A language loses its ground base, and live platforms gets slowly shrinking. That the space of the language is shrinking. And when the language is alienated certain sections of people, like a certain caste or certain communities or the certain genders. For example, when the language is removed, goes away from the young people. When the young people are fond of English and when they are alienated, the space of the language is shrinking, and it affects the literature, and affects in turn it affects the societies and cultures, and inclusivity versus exclusivity of the languages, and adapting to the tech world, the right way of adapting to the tech world. All these cause to the death of language, which in turn the death of literature, which is a note of alarm I wanted to sound to our participants in this. I hope some of these concerns will be taken up by some of the resource persons. And one of the impending threats that today the literature is facing is from the machine. From the machine. Nowadays, we talk about the machine learning, machine language, machine translation, machine literature. Now we are into the age of artificial intelligence, and we know the Lambda language model dialogue applications. We know ChatGPT, generative pre-trained transformers. We know them. How do they operate? Nowadays, I profusely use Google Translation. Whenever I write something in English, when I want to translate to Telugu, I use Google Translation. But one of the unfortunate things what happens is, in order to make that machine translate well, I change my sentences and give it back to it. So means we are falling trap into that. That way it is the machine is affecting the language. So just imagine nowadays most of the content writing it is done by the machines. Now already just only few years, 5-6 years. Just imagine down the line from 10 years from now, what will be the effect? And as thought bearers of literature being the department, I think we must be very careful about that, and how to face that. We need to look into that, because now the in terms of the science, they call it the computational language, means the language of measurement. And now translations and spoken language is being widely used by the machines. Still, they haven't got deeper into the literature. Means this is an emerging field in literature that is called as the creative competition. Creative competition, computational creativity, which is called as competition creativity. Means nowadays the artificial intelligence is producing the art, it is producing music, it is producing the literature. And this is on which right now I'm working on the competition of creativity. So how to look into that? How we can
face this scenario. It's not that we can't afford rejecting it. If we reject it, it will reject us. This is what it happens to that. That is the reason we need to be very cautiously. We need to be treading on this, right? Because there is a threat from the machine. In the beginning, when I quoted Emily Dickinson's quote, "How frugal is the chariot that bears the human soul." And today we may have to ask ourselves, how frugal is the machine that bears the human soul? Can that machine bear the human soul? It can never. So how human societies have to face this from the literature perspective, from the humanities perspective. Now it has come to the English. Tomorrow it's into Hindi. So department. So that is one of the challenges that we have to face. With this, I would like to conclude my talk, and I wish the impact of literature on cultural and societal development will be long lasting. Thank you for the organizers of the seminar, this webinar. I thank every one of you. Thank you. Thank you very much, sir, that you have done an excellent job. The real justice which serves the purpose of organizing this seminar. Actually, you have touched upon various fields of literature, and definitely you have enlightened the scholars of language by bringing out the fact that if language dies, there is no question of literature. So it is our duty to safeguard the culture and society by way of safeguarding the language in the coming days. And it is the responsibility of the departments of languages to see that it is put in a nice manner, that they have to work again for the liveliness of the language. And I'm very happy that you have touched upon various important points like, culture, that should pass from generation to generation. And you have told that literature sustains in the society. And I have to appreciate you that you have remember very well your motherland, that you have made a mention of the names like Krishna Dev Raya, Mahabharata, Ramayana. And in fact, you talked about the philosophy of Gautam Buddha by bringing out the philosophy of Gautam Buddha, which can control the stress of the human beings. And you have talked about the Mimamsa, which is one of the highest concepts of the Indian literature. And you have talked about Varkey's worship, and you have touched the colonial and post-colonial theories of literature. And you have talked about early period of Indian literature, culture and societal development in Indian context, distinctive soul of Indian context. And it's very happy to hear from you that India is very strong and firm in literature in shaping our lives. Really, we have to thank for the Indian authors for bringing out such great literature for us. And another important thing is you have taken us back to the Greek period. You have talked about Greek mythologies, Greek philosophy, and you have remembered us the work of Aristotle, Poetics. And even you have used words like Atyadhunikata, Adhunikata, Uttaradhunikata, and Atyuttama Adhunikata. It shows your versatile knowledge in Telugu literature and English literature as well. And though you are working at a foreign university, we are very happy to hear from you that you remember well the Telugu roots of literature also. And you have touched authors like Girish Karnad while speaking about modernism and postmodernism. And you have just mentioned the names of Salman Rushdie, talked about magical realism of Salman Rushdie, Bernard Shaw's Pygmalion, Kanyasulkam. And finally, in your conclusion, before the conclusion, you have made a mention of the Constitution of India, and you have brought out a fact that wisdom out of collective experience. Indian Constitution is definitely a great wisdom which has been brought out of collective experience. It brings out many theories regarding linguistics, geographical, cultural, and identities. And once again, I should be very thankful to you that you have talked about this machine language and machine literature also,
which is going to kill the literature in the coming days. And again, I just thank you to that you have come out with various issues regarding this topic of this seminar. And I thank very much, sir, that you have again reminded the responsibility of the scholars of English language to see that it is preserved very much by reading literature and by making the young minds read literature once again in their lives to have control on their stress, and finally, to inculcate the values of intercultural understanding through literature, the young minds to sustain the spirit of tolerance in communal perspective and repose faith in the Almighty. So I really express my sincere thanks on behalf of the Departments of Languages and IQAC of S.S.N. College for presenting a nice keynote address. You have did an excellent job, sir. Thank you very much for your wonderful keynote address. Thank you very much. Thank you very much, sir. And I request participants to respond to the keynote address which is being delivered by the Professor Salman Bondla of Jajan University, Saudi Arabia. Then I request the participants to raise your questions and points. Participants, please raise your hands. You can interact with Professor Salman Bondla of Jajan University, Saudi Arabia, that is very well versed in the works of literature. And I'm very happy to have a good keynote address for this webinar. Sir, Please, response of the participants. I request the participants to interact with Professor Salman Bondla of Jajan University, Saudi Arabia. Yeah, somebody is there. Actually, sir has informed me that he will send his full paper for us, and that will be circulated among the participants to understand the real essence of this webinar. Pardon? Sir, please raise your hands. You unmute. Please raise your hand so that you can interact with the professor. Somebody is there? Pardon? Pardon? Dr. Jamruddin, I think Dr. Jamruddin or somebody has come. Please, sir, please. Please unmute your mobile phone and you just try to speak with the professor. Yes. Sir, is the participant audible to you, sir? Is there any problem regarding the response? Dr. Sulochana Garu, Dr. Lata from KL University, I think she is online and she is raising her hand. Yeah, please unmute your mobile and then talk to the professor. Please unmute your mobile. Yeah, okay, sir. That's fine, sir. That's fine, sir. Yes, sir. Once again,
I just take this opportunity to express my sincere thanks on behalf of the three departments of English, Telugu, and Sanskrit. I mean Hindi, and I just express my gratitude. One person has raised his hand, please. Please unmute. Please unmute your mobile and try to talk to the professor. They are not audible, sir. Please. Good afternoon, all of you. This is Vasudeva from KVR College, Nandigam. Yes, madam, you can talk. Hello. 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 So I think some technical issue is there. However, hello. Yeah, it's fine that professor has spared his valuable time, and he has already informed us that he has to attend a meeting with the Vice Chancellor of Jharkhand University. So I think he has left the meeting, and he has given an intimation to all the participants that you can put your responses in a Dropbox, for which he will be responding afterwards. If you want, I can provide his email also, a very friendly professor, and you can make use of his services if you want to organize any webinar or seminar in your colleges. And once again, I express my sincere thanks and gratitude to Professor Salman Surendra, Bondla of Jharkhand University, Saudi Arabia, for taking all the pains, in delivering this keynote address. Actually, he has made a very good attempt to present a good keynote address, which has enlightened all the scholars of the languages. It's wonderful that he has touched upon various areas of literature. And once again, he has informed us to see that the language is preserved. If language dies, there is no question of literature. So without the literature, there is no question of cultural and societal development. If you want to develop a nation, we want to develop the literature. We have to see that literature is sustained in the society for the development of a nation. And now, the mail ID of the professor is being given by the technical supporters. And if you want to talk to the professor or online, you can make use of his email ID, which is very much provided by you, on the screen by the technical assistants. Thank you very much, Mr. Venugopal. And now I may invite Professor Dinesh Kumar from S.S College, Karnal, who has got a very good biodata to his credit, and who has authored 4 important books like, Mapping Feminism, Studies in Modern English, Reflection of Dr. B.R. Ambedkar's Ideology in English, George Orwell's Social Vision, a Critical Study, Voices in Literature, Feministic Ethos in Pre-Independence, Post-Independence, a Critical Study. And he's going to bring out another book also from his side, that is 21st Century Insights into Literature, Linguistics and Translation. So I think Sir is online. I have requested him to present a paper. Actually, he has asked me that he would like to present a paper a few days back, and I just told him that definitely I would provide a chance for him, because his biodata is very excellent, with a very good knowledge. He's going to enlighten again all the scholars and participants of this webinar with his paper presentation. And I think Professor Dinesh Kumar is online. Sir, are you there, sir? Sir, are you ready with your presentation, sir? Am I audible, sir? Yes, sir. Sir, Professor Dinesh Kumar. Sir, please switch on your video and unmute your mobile so that you will be audible to all the participants. Sir, am I audible? Yes, audible. That's good.
Is he audible? Unmute చేయమనండి. Sir, please unmute here. Please unmute your mobile. Am I audible now? Yes, sir. Yes. Now audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. You may proceed, sir. Please. Audible. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. So the topic of my paper is Hello. Dalit literature, its impact on society and the Indian culture as we witness. As we know that since time immemorial, one can trace the division of society into 4 divisions, 4 varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. In other words, this is also known as Varna system. So the 3 upper categories have been given more rights and equality in comparison to the 4th, that is Shudra, which is kept at the bottom of social hierarchy, social pyramid. Sir, please in start the your video, society. sir, so that Yeah, you I started my video, sir. be visible. Yes, sir. Fine, sir. Fine. You are visible. Please, sir, continue. So the 3 upper layers, 3 upper categories have been given more rights and equality in comparison to others. The 4th, which is known as Shudra, and these Shudra are kept as the bottom of social pyramid, social hierarchy. The other names given to Shudra are untouchable, Dalit, who are not entitled for interdining or intermarriage in the society with other castes. So this has been the tradition in our, can say, culture, in our, can say, countries right from the beginning of or the evolution of the society in India. And with other upper castes, as they even hesitate to touch them and communicate with them. So it is because of their lower status in the society that Dalits are not even allowed to enter into the mainstream of the society. This is the Varna system that was prevalent during the ancient time, where the Brahmins were considered at the center of all the activities of the society: religious, social, political, cultural, and political, etc. So with the passage of time, when we come to know about, you can say, Indian literature, how the origin of Indian novel it originated, and as we know that in Indian literature we have poetry, novel, drama, fiction, and the novel was started by the famous trilogy R.K. Narayan, Mulkraj Anand, and Raja Rao in Indian writing in English. And later on, you can say many, you can say, writers, they come and they carried forward the legacy of these 3 writers in Indian writing in English. And it was in the, you can say, 19th century or 20th century as well, that this Dalit movement, or which is also known as Dalit Panther movement in Maharashtra, it also, you can say, started. And the main purpose behind this movement was to awake the consciousness of, you can say, the lower class people, or the those who are living at the bottom of social pyramid in the society. So and as it is also a well-known fact that the Dalit writers, they were not given, you can say, any opportunity to write literature in Indian context as well. So as we find the impact of Dr. Bhimrao Ambedkar's ideology, who is known as the prophet of the untouchables, or who propounded the who tried to eliminate the idea of discrimination on the basis of caste ideology. And he found that this was the root cause of untouchability, the main social evil which is prevalent in Indian context in these days also. So it is also a fact that Indian society is ridden with the evil of untouchability, which Dr. Bhimrao Ambedkar thinks it is the direct result of caste system. And he believes that without demolishing the caste system, no one can say think of abolishing untouchability from the society. So the beginning of the Dalit literature and its impact on the Indian culture. As we know, Sharan Kumar Limbale and also many, you can say, other writers in Maharashtra, they started, you can say, this movement, Dalit Panther movement, and they got their inspiration from the writings of Dr. Bhimrao Ambedkar. And also
in the can say 16th or 17th century, when we recall the name of Jyotirao Phule, so he was also, you can say, the pioneer in he wanted to establish a society on the basis of, you can say, equality. So the advent of Dalit literature, which comprise poetry, novel, memoir, and you can say autobiography in these days are very popular. Dalit autobiographies, male autobiographies as well as female autobiographies are very popular. So this is rectifying this situation slowly by depicting the nuances of Dalit culture. Dalit literature is one of the most important literary phenomena in post-independence India, or we can say at present. Dalit literature has gained, it has got the title of, we can say, another genre that is known as Dalit literature, like British literature or American literature. And the main purpose of this, can say, post-independence phenomena, Dalit literature, is try to restore the dignity to a community that has been wronged for ages. Their struggle relating to their stigmatized identity as untouchable, because it was a stigma on the lower class people that they were called pariha, as we come to know in the novel by Raja Rao Kanthapura. And also they were known as, you can say, untouchables, and their identity, it should be acknowledged, it should be recognized in the society. So for that, the struggle of these Dalit writers, it can be seen in that direction. Dalit literature has also become a synonym with the Dalit consciousness. Dalit consciousness is that how there is awakening among the Dalit writers, because they are very much conscious about their rights, equality in all sphere of life, social, political, and religious. And this Dalit consciousness, this is on both individual as well as communal level. Individual means every Dalit, you can say, he or she is conscious about, you can say, the concept of equality. And the writings of B.R. Ambedkar, Jyotirao Phule, Parihar constitute the foundation of Dalit socio-political movement and literary productions. And not only in English literature, but also in Hindi literature as well, we find the depiction of this age-old evil of untouchability, as one of the important writers in Hindi literature, Premchand, he has also tried to find out through his short stories, Kafan, which is a powerful castigation of caste hierarchy rampant in the society. And one of his, you can say, most popular short story, which is known as what we call the Thakur's Well, where the Dalits, they are not allowed to draw water from the well of the upper caste people. And also we have one of the important short story by Munshi Premchand, that is Sadgati, which is a very, you can say, touching account of an untouchable, how he meets, you can say, his death because of the orthodox and traditional outlook of the upper caste people. And also there is a short story Mantra, The Spell, where he explored the miserable and painful life of Dalit, which is, you can say, led by them in a caste-ridden world, and the impact of the casteist ideology followed by the upper caste in the society is that the Dalit are considered as non-human or non-entity by the people belonging to upper layer of the society. So Premchand, he wrote, you can say, very early in Indian literature. So we also find that the impact of the Munshi Premchand's ideology, it can be seen on the ideology of the present Dalit writers in Maharashtra, or you can say anywhere in India, who are writing in English, and how these Dalit writers, they also drew their inspiration from B.R. Ambedkar, which is also a worldwide fact. And because they want to recognize, they want to feel the presence, and they want to make other people, they should feel their presence as well. They are also equal.
and they are also important part of, we can say, Indian society. And they have been, because since time immemorial they have been subjugated by upper caste, and Dalit literature is much needed outburst of the exploited people who have been robbed. But when we are talking about Dalit literature, it is not all about the untouchable or the lower class people. Dalit are, you can say, those people who are deprived of their rights. They can be, you can say, women, they can be the working class people, they can be, you can say, peasant as well, and they can be, you can say, the lower class people. As the Dalit writer, they are exposing, they are uh, illustrating this idea. So it is a high time that we make space for the self narrative. Dalit writers, they are using their narratives, their autobiographies as a mean to give a vent, to give a, I can say, outlet to their feelings which are suppressed. And it means that their autobiographies are working as it means they are, it acts as a work of catharsis, that they are trying to express, they are trying to give a vent to their feelings or suppressed ideology. So these autobiographies are in the form of, we can say, catharsis by the Dalit authors, when they are talking about their own suppressed anger and the legacy of ill treatment which is inflicted on them by the upper caste people. So this is the purpose, you can say, served by the Dalit autobiographies, because in the social circle, it tries, these autobiographies are trying to make the people belonging to higher caste that the Dalits are also, you can say, equal, and they should be treated as human beings. And as a result of that, Dalits were, you can say, as we know, that they were segregated and kept away from participating in the mainstream culture. And moreover, whenever there is the question of, you can say, writing literature, there also they were also, you can say, discriminated, and they were not allowed to uh, they were not allowed access to communal places of worship or quality education. And same is the case with, you can say, writing literature. But somehow or other, as we know that with the passage of time, many and more, you can say, Dalit writers, they are emerging with the passage of time. Be it the, you can say, question of, you can say, Dalit poetry, Dalit narrative, Dalit fiction, and also when we call female Dalit poetry as well, because there are many female Dalit writers who are writing their, you can say, autobiographies, and their autobiographies are a means to give vent, because the women, they are, you can say, doubly exploited. First as women, and also they are also, you can say, the victim of, you can say, the caste hierarchy in the society. So the female writers, we have, you can say, many writers, female writers like Vetol Uma, and we have also some writers like, I just quote the names of these writers. We have just a minute. Yes, first we have Vijila Chirapat, who is a Malayalam Dalit poet, whose poetry is a manifestation of Dalit psyche, and she is one of, we can say, those authors who attained noteworthy recognition and applause in the field of Dalit literature with the passage of time. And then we have also, you can say, the one of the Dalit poet, Shirkit Rani. She is also one of the most and significant Dalit female poet who writes her poems in Tamil language, and her poems are, you can say, being taught in colleges in Tamil Nadu as in the textbook. And she organized the poets, you can say, protest in 2009 against the violence on Tamils in Sri Lanka. And also we have Yetela Aja, a Dalit belonging to, you can say, Mahar caste.
she is the victim of, we can say, subjugation of the upper caste people, and how in her poetry she is trying to give an exposure to her, we can say, personal experiences. And we have also some other, we can say, noteworthy female poets. Poekal Yaman, generally known as, you can say, Poekal Apachan, is considered as, you can say, a pioneer in the field of, we can say, Dalit poetry. So we find Jyoti Lanjevkar, whose poem Caves, it is a powerful rebellious expression of injustice and discrimination. So finding the importance of this Dalit autobiography, particularly the female Dalit autobiography, we come to know about the, can say, worst condition of, we can say, the females belonging to Dalit caste, as they are, you can say, treated inferior in the society because of their, you can say, caste. And their poetry, it is an exposition of their, you can say, mental agony and personal experiences. And in other words, these writers are working as a social activist or social reformers, because they are trying to bring about an awareness or consciousness among the other people in the society. And Daya Pawar, who is a Marathi poet, she acts as an activist and social reformer who contributed a great deal in highlighting the injustice faced by Dalit and untouchable in, you can say, every sphere of, you can say, life. And her experiences of her personal experiences as Dalit writer form the basis of most of, you can say, the poems written by him. And we have also the non-Dalit writers like Mulak Raj Anand, who has tried to focus on the wretched condition of the Dalits through Bakha in the novel Untouchable, which is generally known as his masterpiece. And also, we also find the reflection of the three ideals of French Revolution in the ideology of these Dalit writers, or what we call Dr. Bhimrao Ambedkar, because these writers are generally inspired by the writings of Dr. Bhimrao Ambedkar. So French Revolution, as it was carried out to establish equality, liberty and fraternity in all spheres. So same is the, you can say, motto or aim of the Dalit literature, that is focusing on the dignity. Dignity, when we are talking about the concept of dignity, it is not only in lower caste people, but as Ambedkar also said in his writings that the concept of dignity, it connotes equality of human beings. And when he found that the Dalits and untouchables, they were not treated equally in the society, so he started, you can say, writing. He started some movement also, and this is what we find in case of the Dalit authors also, because they are trying to bring about awareness and consciousness in the social circle of the society, particularly at present. So that was all about my, you can say, paper, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir, Professor Dinesh Kumar Garu, for your good presentation regarding, various aspects of literature, covering mostly the Dalit aspect of the literature, because it is high time and need of the hour that we need to bring out the importance of all the sectors in the society by enlightening the people, making them read the literatures of various authors. Then only we can have a communal perspective regarding all the people who are living in the society. Literature is always, a book of all the people. It's not meant for somebody or someone. And as you have mentioned, that we need to understand the aspects of feminist literature, Dalit literature, and the importance of literature as well in all the angles and aspects.
And you have made a very good presentation, sir, and you have contributed something great from your side for the success of this seminar. And thank you very much for delivering such a good presentation, and thank you very much, sir. And Thank you, now sir. Thank you very much. Now I may request President ACTA AP, one of my colleagues who is working in S.S.N. College, Department of English, respected Sri K. Mohan Rao Garu, to deliver his message and convey his greetings on the webinar. Thank you. Now I request Sri K. Mohan Rao Garu. Sir, please unmute your mobile and then talk, sir. Okay. I am audible, sir. Yeah, you are audible. You are audible, and Okay. Good morning, all of you. Thank you for giving me the opportunity. And I welcome all the participants on behalf of ACTA AP for today's seminar, Impact of Literature in Cultural and Societal Development. First of all, I thank the management of S.S. College and the conveners, Dr. PNVD Mahesh, co-convener Bonu Naik, Mohan Rao Garu, please unmute your mobile, Andy. Okay, sir. Okay. Now you are audible, and continue. Okay, sir. Thank you. So the title of the webinar is very good and apted for this present time. Impact of literature on culture and societal development. I remember APJ Abdul Kalam on his lesson, Knowledge Society. So every society must be needed knowledge through the literature. So literature is nothing but life. So literature is nothing but the mirror of life. So our present topic is very up to the today's need. So literature allows a person to step back in time and learn about life. I think Sir, Mohan Rao Garu. Sir, please check your internet connection, sir. Please check your internet connection and unmute yourself on mobile so that you will be audible. Though literature, individuals and groups can explore different perspectives and gain
a deeper understanding of the world around them. Literature can also serve as a tool for social change by raising awareness on important issues, encouraging empathy and understanding. Some scholars believe that literature has been instrumental in shaping human culture and society. Throughout injustice and inspire readers to take action. It is with the nation that many works of literature have played a key role in promoting social change. Throughout history, and the Department of English and Languages have come forward to organize the two-day international webinar on impact of literature and cultural social development, as it is the need of the hour to inculcate the values of the instrumental understanding through literature as young minds of sustain the spirit of the tolerance in communicated perspective, a response faith in the Almighty. So in this context, I thank all the participants for patience of listening, and sorry for the interruptions because of I have received calls. Thank you one and all. Thank you, Mohan Garu, for conveying your wishes on the occasion of this webinar, and you have just touched upon the important factor which is being presented by Dr. APJ Abdul Kalam. Wonderful that you have remembered us a very good lesson by APJ Abdul Kalam, that is knowledge in society, which is very much apt in this context. Now, thank you very much, sir. And now, is there any participant ready with his or her presentation? If anybody is ready, you can please raise your hand. Then we can unmute them. If anybody is interested and ready with your paper, actually due to time constraint, I have not taken the names of the paper presenters. If anybody is interested to present his or her paper, I just allow so that you can convey your ideas. I am ready, sir. Kiran Babu. Kiran Babu. Just wait a minute, sir. Unmute చేసుకోమనండి Kiran Babu. Dr. Kiran Babu, unmute చేసుకోమనండి. Yes, sir. Dr. Kiran Babu Garu is online to present his paper, it seems. Sir, you can unmute your mobile and you can start your presentation. Just be brief, sir. Thank you. I would like to share Please. Please increase your volume also so that you will be audible for all of us. Sir, can you hear me now, sir? Yes. Fine, sir. Fine, sir. Can continue. Thank you, sir. Thank you, sir. Are you able to see my screen, sir? Yes, sir. You are very much visible. You are No, very sir. much visible, sir. You can continue, sir. Screen, sir. My screen, sir. Yeah, fine, sir. It's fine. Your voice is audible and you are visible and you can continue with your presentation. Yes, sir. This is short stories through the oral tradition among the Kondadora tribal language in Andhra Pradesh. Fine, sir. Fine, sir. And please be brief, sir. Yes, sir. Yes, sir. We would like to bring a small story which took place around 1900. It's in a New Berlin. It's a departmental store worked, name called Murray Sprangler. We can call it either Sprangler or Sprangler, who invented a Sprangler machine, where we call as a hoovering machine. So a Sprangler who could not afford his family and the other spending, so he sold that to a hoover, to a person called Hoover. So Mr. Sprangler, who sold that to Mr. William H. Hoover. So after that, he started producing that hoovering machine in around UK, England countries. And from that time onwards, it started being called as a hoovering machine. Otherwise, now in the UK or US, people started saying that hoovering, or I'm hoovering these
I'm hovering the house or hovered in order to say that's cleaned everything with the machine. So I just wanted to bring this a small issue regarding the short stories, how the stories are being extended towards the society, what's going on and what regularly went on. So coming to the other few words, how they come to this Googleplex, how the name actually came to an existence with using lots of zeros, O's for the word itself. Or if we come to these names called aspirin or nylon or Vaseline, zipper, all these words came from the one person's name. So how this is how the words are emerging into the society, and then with the person's name, and then later on it's being used for the other existences. Coming to this importance of literature, our mother tongue is a language we use to think, dream, and feel emotions. So I'm talking about my main idea is Kondadora tribal language, where they do not have a script, do not have a writing system for this language. So this is postdoctoral study is still going on. There are people, those who are working on it. There are linguists who worked on this language, and this is still going on. The literature is a potent tool with a wide range of social cultural effect, and it has a power to reflect the mold and society attitude. Sorry to interrupt, sir. Can you please share your PPT, sir, so that it will be visible to all of us? Yes, sir. That's what I was asking you, sir. Please, please. Let me. PPT, sir. PPT. Yes, sir. Yes, sir. Fine, sir. Fine. Continue, sir. Can you see, sir? Can you see my PPT? Yeah. Fine, sir. It is visible. Yes, sir. The importance of literature that I mentioned, we can also encounter other viewpoints of the opinion of through the reading of literature. Coming to this, this language does not even have a writing script. Recently, the writing script has been given to the recent generation, but about the older people, they do not know how to write and read apart from the oral tradition. So I'm still going back to the mother language for emotional and mental growth. We all know that mother language for the child who grows, the mother language had a very powerful impact in the formation of the individual. When we communicate with the newborn baby, that is how we communicate with the mother in mother tongue, and that's how they are going to improve both in mental and physical growth. Then we go to this Kondadora tribal language, is the fourth biggest tribal tribe in Andhra Pradesh, along with Sugali, Anadi, and Yerukulas. And then Kondadora people are in Andhra Pradesh are above 200,000, which means 2 lakhs above people according to 2011 census, which means now it is almost 2021 is completed. We can assume it's going to be 300,000 above people are there. Writing a non-literary language, Bhadiraju Krishnamurti in 2003, he wrote about the Kondadora Kubi in a book. He mentioned that it is a non-literary language, but still there are Telugu script is being used for this language. And then he also worked on many years in Andhra University. Kondadora, they have a storytelling. For example, they have a story of the clever husband, the story of the Sadhu king, the story of the foolish tiger, the story of the 6 thieves. So these are the 9 stories, the magical lute, the mysterious god vessel. These are all the storytelling in this language, because this is how the ancient stories are going. This is how we also see that proverbs are coming into the existence through the small stories. So these are the stories are being told and also being cited by this Bhadiraju Krishnamurti, a great linguist in Telugu speaking community. He worked on this Kondadora language. So in conclusion, I would like to say that storytelling in tribal languages is still going on in Andhra Pradesh, especially in Kondadora targeted language, which I am working on. The storytelling is still going on, people gathering in different areas and places. That's how they are taking forward the language towards what happened previously into the history of this Kondadora language. So now it's the language has been given as a script, but the previous generations still have to know this, and that's why recently in schools also they have been given
Konda Bharati is a textbook. It's called Konda Bharati. If you can see it, the textbook has been given by Andhra Pradesh government, where these students are learning right now in recent generations. I hope this language is still going to work on, and then linguists like us are going to work on this. Thank you so much for this online webinar conducted by S.S.N. College, and for this great opportunity to be participating in this webinar, sir. Thank you so much for the organizers. Thank you very much, Dr. Kiran Babu Gantagaru, postdoctoral fellow, ICSSR Radhika Vinana University. Wonderful, sir, to have you as a part of this webinar. Thank you, sir. And really wonderful that you have come out with a very good idea regarding short stories through oral tradition among Kondadora tribal community in Andhra Pradesh. The interaction between culture and literature is due to involvement of culture in different areas like traditions, thoughts, and human perspectives. And in this process, the literature acts as a powerful instrument. There are some elements inside the culture that are in harmony with each other and shape some beliefs, values. There is no doubt that the relationship between literature and culture makes their flourishing possible. If they are educated in those areas, definitely they'll come into the limelight and they too will have their own life in the society. So it's not that we are developing the developed. We have to see that the undeveloped are developed. So it is the duty of each and every scholar and teacher to see that the literature is again brought back to the people who are living in tribal areas, and we need to educate them, because education is, the wonderful leveler, as it has been put by Amartya Sen, the Nobel laureate. He says that education is the best leveler of the society. If you want to see that there is a good balance in the society between all the sectors, among all the sectors of the society, we need to provide education to all the people. Education is that which, brings out the best balance among all the people in the society. Education is the best leveler. So thank you very much, for coming out with a great concept of enlightening all the people who have participated in this webinar, sir. Thank you very much for your good presentation. And now, may I request Dr. BVSK Shastri of English Department, S.S.N. College, to convey his wishes, on this webinar. Dr. BVSK Shastri Garu. Are you there, sir? Okay, I think he is busy with his exam work. And now, may I request Dr. K. Aruna, ma'am? Is she there online? Please unmute your mobile and then come online so that you will be audible to all of us. May I request Dr. Vasanta, ma'am, of SGK Government Degree College, Vinukonda? Leela Kaurani or our time ready. You're ready. So please raise your hand. If anybody is ready with the presentation for a period of just 10 minutes, you can present your paper. Dr. Leela Kaur, are you online, ma'am? Are you ready with your presentation? Please unmute your mobile, ma'am. Yes, sir. Actually, good afternoon, sir. Yeah, good Can you afternoon, give ma'am. me Please 5 continue. minutes? Actually, I am I am using mobile. I have presentation in my laptop. No problem. Please continue, ma'am. Thank you so much, sir. Please start your video also. Okay, sir. Yeah, ma'am, please. Sir, actually show my PPT.
That is the issue. No problem. Please switch on your PPT, ma'am. You will be allowed to present your presentation with the help of your PPT. No issue. Okay. Please share your PPT, ma'am. Yes, sir. I am starting again. I am rejoining. Please give me 2 minutes only. No problem. Please. మధ్యాహ్నం తెలుగు మధ్యాహ్నం Yeah, Dr. Anwar Hussain Garu, sir, you will be allowed in the afternoon session, sir, because in the afternoon session we have planned for Telugu presentations and Hindi presentations. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much. I am ready with the 3 o'clock. sir. Thank you very much, sir. Kindly bear with us. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Welcome. So, the evening session will be taken over by Dr. K. Bhanu Naik, Telugu head of the department, one of the co-conveners, and after that, Dr. A. Sarala Devi, head of the department Hindi, will be carrying forward this webinar. Now, ma'am, Leela Kaur, are you there, ma'am? Yeah, no issue, ma'am. You will be given a slot again tomorrow morning or in the evening, ma'am. Leela Kaur, Dr. Leela Kaur. Meanwhile, I request Dr. P. Srinivas Rao Garu, who is online, to convey his wishes. Dr. P. Srinivas Rao Garu, in charge principal of S.S.N. College, Dr. P. head of the department chemistry, to convey his greetings. Congratulations to all the participants on the eve of the 2-day webinar. Fine. Is a grand success. Thank you. Thank you very much, sir. Fine, sir. Fine, you are online still. Thank you very much. Yeah, I think Bhanu Naik is online. Bhanu Naik, you have to take over the session in the afternoon session, okay? And you please inform the professor regarding this, okay? Yes, sir. Dr. A. Sarala Devi. Bhanu Naik, you express your wishes. Meanwhile, I request Bhanu Naik, one of the co-conveners, to express his greetings. Yeah, no problem. No issue, Bhanu. Madam Leela Kaur, Dr. Leela Kaur. Yes, sir. Yeah, no problem, ma'am. No problem. You'll be given another chance to present your paper, possibly in the evening session or tomorrow's morning session. No problem. Now, what is the time? Yeah, fine. I thank all the participants who have participated in this inaugural session and who have spared their valuable time to listen to the speakers, who have delivered wonderful lectures. I mean, the keynote address of Professor Salman Surendra Bondla, who is working with Jordan University, Saudi Arabia, has delivered a wonderful keynote address by touching upon various aspects of literature, which certainly is enlightening, all the people of literature. And definitely, another Professor Dinesh Kumar, he too has come out with a very good presentation by bringing out various important things about Dalit literature. And another important professor, D. Kiran Kumar Garu, who has brought out a very good idea regarding the education of tribal people who are living in hilly areas. So it is our duty once again to educate the people of all the sectors of the society, to make the literature sustain in the coming days. Of course, literature has transcended time
and it is still with us, and it will be with us forever and ever. And without literature, no, there is no question of culture and societal development. Ma'am, Leela Kaur, are you online, ma'am? Madam, please unmute your mobile and you can express your ideas. Thank you so much, sir. Please, ma'am, please. Make it so brief, ma'am. Yeah, I will try to make it. Thank you so much, sir, for giving me this Because we are platform. closing the session by 1 o'clock, ma'am, please. Okay, sure, Start your sir. video and share your PPT. Yeah, sir, please give me screen sharing option. I am unable to. Yeah, you are given. You are given Thank the you so screen much, sharing sir. option, ma'am, and you can share your PPT. I hope my presentation is visible. Fine. Is it? You are visible and audible. Thank you so much, sir. Please A very good afternoon to all. The topic of my presentation is relevance of ecofeminism in global environmental concerns. We all know human beings are entitled to healthy and productive life in harmony with nature. The awareness of resource depletion, degradation of natural system, and danger of pollutants has increased in the last many years, and due to which the ecosystem of all the ecosystem are destroying, and which are increasing threat to safe and healthy environment. The growth of technology and the processes of commercialization, industrialization, globalization, they have affected men and women differently. We all know that women have an essential role to play in the development of sustainable and ecologically sound consumption and production patterns and approaches to environmental management. Presently, women are more suffering due to environmental issues and ecofeminism. It is a theory which defines the relationship between gender and nature, especially women and nature. And Please unmute your mobile. Dr. Leela Kaur garu. without women, real development cannot take roots. Hence, they should be allowed to actively participate in environmental issues and environmental decision making at the local, regional, national, and international levels for environmental sustainability. Ecofeminist theory brought into sharp focus the links between development and gender. It has highlighted the fact that the violence against nature and against women built into the dominant development model. Ecofeminist literature, it portrays about the historical exploitation and domination of women and nature as going hand in hand, and both are seen as victims of development. The ecofeminist movements were informed by the ecofeminist principles, which is connectedness, wholeness, interdependence, and spirituality, in opposition to the It is usually pointed out that women's relation to the environment is influenced by requirements of sustenance, unlike men who exploit the environment for cash. Krishna, in 2009, believes that women's participation in environment movements and activities will lead to their empowerment without considering political, economical issues. Ecofeminism would remain limited and partial. Environment and gender issues need to be taken together, and the new social movements in India seem to provide the ray of hope for change. Ireland's first female president, Mary Robinson, stated that climate change is a man-made problem and it have eco-feminist solution. She founded Mary Robinson Foundation for Climate Justice in 2010. Women and nature both are oppressed and they are interconnected.
putting voice against environmental degradation, climate change can put voice for women too. According to Alam, climate change impacts like sea level rise, extreme weather events, water scarcity, climate-related migration, they have severely affected women. And this problem of climate change can be tackled by investing on women, and it can be solved by ecofeminist approach. Ecofeminism is a path towards healing the earth by providing a new pavement to solve environmental issues. We have women as leaders in the fight against climate change, like Greta Thunberg, Christina Figueres, and Franny Armstrong. Women Sorry leadership to interrupt, examples ma'am, Dr. are. Leela Kaur. Madam, Yes, sorry sir. to interrupt. Please try to conclude, ma'am, because already Yes, it is I'm going just, to be 1 it is o'clock. last, sir. No problem, please. Just try to conclude. Yes, within sir. I'm 5 going minutes. to the last slides. These are the few examples which I'm No giving problem, no here. problem. Your presentation Now is coming good. to the yes, thank you so much, sir. Yeah, Now please. coming to the conclusion, we can say environmental changes and challenges are gender biased. The negative impacts of environmental degradations are adversely experienced by women and nature. Women's involvement in environmental solutions, policy making, decision making would certainly sustain the environment for future. Educated and empowered women could play a major role here. Hence, eco-feminist approach would definitely lead in environmental issue solutions. These are the few preferences. Thank you so much for giving me this time. Thank you very much, Dr. Leela Kaur, from Rajasthan. Wonderful, madam. Thank you very much for your presentation about ecofeminism. And once again, if possible, I'll give you another slot to make your presentation in full. Thank you. And I request Professor Lata from KL University. Professor Lata from KL University, my co-scholar at Acharya Nagar University. She's online. Ma'am, please try to convey your greetings on this occasion of the webinar. Dr. Lata Garu. May I request Professor Lata? Yeah, fine. She's online. Please unmute your mobile and just convey your greetings, ma'am. Yeah, good afternoon, Dr. Mahesh. Happy to see you on this platform. Hope my voice is audible. Fine, you're very much audible. Yeah, congratulations on the outset, Dr. Mahesh. It's being with the long association. I know the hard work that you have done to make this event a grand success. I hope whoever have participated or presented the papers come out with a lot of fruitful discussions. I know Dr. Mahesh would make this event one of the most memorable and academically proven and successful event. Dr. Mahesh and their team, I know it's not a one-man army work. It might be the whole team who have been working since day and night to get one international event on one platform. I once again wish all the team members along with Dr. Mahesh a happy and successful conference. Thank you, Dr. Mahesh. Yeah, thank you, Professor Lata. Wonderful that you have expressed kind words for our webinar. And I'm very thankful to you for being online in spite of your busy schedule regarding the night work at your university. Thank you very much. Thank you, sir. Have a great day. Bye. And then I request Dr. M. Ramesh, who is online, to just convey his greetings. Yeah. Okay. Then say I take this opportunity to express my wholehearted thanks to all the participants who have participated in this morning session of the international webinar. And my sincere thanks to all the paper presenters for taking laborious pains in coming online to present their papers. Of course, some people have not been given time to present their papers. However, I'll see that after receiving your full papers, I'll go for publication of these papers. And I just welcome all the lecturers or professors who are interested to send their full papers. Please send your papers to the presented email ID in the brochure, so that your papers will be taken into consideration after going into the selection of the papers. Then only we will try to go for the publication of these papers, along with the papers received from lecturers of Telugu department and the lecturers of Hindi department as well. So I thank one and all for making this event a grand success, and my special thanks to Dr. M. Venugopal, who has been given
who has been giving good assistance regarding technical issues, since the work has begun regarding this international webinar. And I thank the management, principal, vice principal, IQC coordinator, honorary advisors, and especially the members of the English department, Sri V. Anand Kumar, Sri K. Mohan Rao, Dr. K. Aruna Kumari, Dr. B.V.S.K. Sastry, Dr. S.K. Jamruddin, Sri M. Vishweswara, Major B.S.R.K. Razu, and the co-conveners, Dr. K. Bhanu Naik, V.N.S. Iyengar, another co-convener, Dr. A. Sarala Devi, and all the members on the team who have been working with me by extending their good cooperation to make this webinar a grand success. Thank you very much. And again, we will coming back at 2 o'clock in the afternoon session after the lunch break. Thank you very much.
Yeah, good afternoon, all the participants. I just welcome all the participants to this afternoon session, where we are going to have presentations of two professors. Professor D. Vijayalakshmi, Department of Telugu, Central University, Hyderabad, and then Professor Dodda Sesh Babu, Professor of Hindi, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, Telangana. See, as you are aware that this international webinar is organized by the Departments of Languages and IQAC. So we have planned in such a way that the whole morning session is allotted for English and the afternoon session is allotted for other two languages. One is Telugu and other one is Hindi. So after these two presentations by the resource persons from two different universities, again, if time permits us, we will try to invite some of the lecturers for their presentations even. Because already I have received many requests from the people who are interested in presenting their papers. Some people have requested from Telugu, some people have requested from Hindi, and some people have requested from English also. So just to consider the request and to oblige them, we have decided that after these two presentations of the resource persons, in the evening from 4:30 to 5, we will see that whether we could accommodate those interested scholars to present their papers. We will see that. And now I request Head of the Department Telugu, Dr. K. Bhanu Naik, to come and handle this session in chair. And I request Mr. K. Bhanu Naik to take over the charge. Thank you very much. అందరికీ నమస్కారాలు. నా పేరు డాక్టర్ కె భాను నాయక్. నేను ఎస్ఎన్ కాలేజీ నర్సాపేట తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడిగా పనిచేస్తున్నాను. మా కళాశాల యాజమాన్యం సహకారంతో 2 రోజుల అంతర్జాతీయ వెబినార్ నిర్వహిస్తున్న మా కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ పిఎన్ మహేష్ సార్ గారికి, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సోమం మల్లయ్య గారికి, ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ సుధీర్ గారికి, ఐక్యూఎస్ కోఆర్డినేటర్ పి శ్రీనివాస్ సార్ గారికి, ఈ వెబినార్ కు పూర్తి సహకారాలు కంప్యూటర్ పరంగా సహకారం అందిస్తున్న వేణు సార్ గారికి, రమణ రెడ్డి గారికి నా నమస్కారాలు. ఈరోజు సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక అభివృద్ధిలో సాహిత్యం యొక్క ప్రభావం అనే అంశం మీద రిసోర్స్ పర్సన్ గా ప్రసంగిస్తున్న ఆచార్య విజయలక్ష్మి మేడం గారి గురించి 2 మాటలు నేను ప్రసంగిస్తున్నాను. ఆమె గురించి పరిచయము. ఆచార్య డి విజయలక్ష్మి మేడం గారు హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖలో ఆచార్యులుగా భాషా శాస్త్ర రంగంలో సేవలు అందిస్తున్నారు. ద్రావిడ భాషలు, తులనాత్మక అధ్యయనము, మాండలిక, జానపద అధ్యయనంలో విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలలో పరిశోధకురాలుగా, అధ్యాపకులుగా, పరిశోధన పర్యవేక్షకులుగా కృషి చేస్తున్న భాషావేత్తగా తెలుగు విద్యార్థులకు, పరిశోధకులకు సుపరిచితులు. ఆచార్య డి విజయలక్ష్మి గారు సామాజిక భాషా శాస్త్రము, రాయలసీమ మాండలిక నిఘంటు నిర్మాణము, తెలుగు తమిళ లాలిపాటలు, సామాజిక భాష అధ్యయనం పరిచయము, అనువాదము, భాష పరిశోధన వంటి బహుముఖ రంగాల్లో వీరు కృషి విస్తరించింది. సామాజిక భాషా శాస్త్రము, మాండలిక అధ్యయనము, జానపద విజ్ఞానం సంబంధించి 6 ప్రామాణిక పరిశోధన గ్రంథాలు రచించారు. వీరు 40 పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పరిశోధన వ్యాసాలు ప్రచురించారు. అంతేకాకుండా వీరు
పర్యవేక్షణలో 10 PhD 19 ఎంపీల పరిశోధనలు చేయించారు. హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయంలో స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ అధికారిగా, విద్యా పరిపాలన నిర్ణయాల్లో సభ్యునిగా ఉంటూ తన విలువైన సేవలను అందిస్తున్నారు. విద్యార్థుల మానసిక స్థాయిని, భాష స్థాయిలో దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలుగు లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ కి పాఠ్య ప్రణాళికలు, మూల్యాంకన రూపకల్పన చేశారు. తెలుగు భాష బోధన అంటే సాహిత్యం చెప్పడమే మాత్రమే కాదు, విద్యార్థులు సాహిత్య భాష ప్రయోగాల నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం కూడా అని మాకు MA స్థాయిలో చెప్తూ ఉండేవారు. ఈ సందర్భంగా మేడం గారిని పరిచయం చేసే అవకాశం కలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలియజేస్తూ వారిని ఈ సమావేశంలో ఆహ్వానిస్తూ ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మేడం గారు. మేడం గారు ఒక్క నిమిషం. అలాగే. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నరసారావుపేట పట్టణంలో ఉన్నటువంటి S.S.N. కాలేజ్ యాజమాన్యానికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యావేత్తలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈనాడు ఇంగ్లీష్ శాఖ, హిందీ శాఖ, తెలుగు శాఖ ముప్పేటగా 3 విషయాలకు సంబంధించిన సాహిత్యం, సంస్కృతి, సమాజం అనే 3 అంశాలకు సంబంధించిన విశేషాంశాలని తెలియజెప్పమని వాళ్ళు అంతర్జాలంలో అంతర్జాతీయ వెబినార్ను నిర్వహిస్తున్నందుకు మొట్టమొదటిగా వాళ్ళనందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ సమావేశాన్ని, ఈ వెబినార్ను ఎంతో చక్కగా, బలోపేతంగా ప్రస్తుత సమాజానికి చాలా ఆవశ్యకమైనటువంటి అంశంతోటే రూపొందించడం అనేటటువంటిది చాలా గౌరవప్రదమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఈరోజు సమాజం పట్ల, సంస్కృతి పట్ల, సాహిత్యం పట్ల ప్రజలకి ఎంత మేరకి అభిరుచి పెంపొందుతుంది అనేటటువంటి విషయాలు మనం కానీ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాటి పట్ల ఒక నిగూఢమైనటువంటి భావనని ఏర్పరచుకుంటున్నారే తప్ప ఒక సామూహిక దృక్పథంతో ఆలోచన చేయడం అనేటటువంటి విషయంలో వెనకబడి ఉన్నాము అనేటటువంటిది స్పష్టం. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి సదస్సులు ఏర్పాటు చేయడం అనేది ప్రస్తుత సమాజానికి చాలా అవసరము. వాటిలో ఉండేటటువంటి అనేక విషయాల్ని చర్చించుకోవడం కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా భావిస్తున్నాను. సార్, ఐఎమ్ ఆడిబుల్? నేను మాట్లాడేది వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది మేడం, వినిపిస్తుంది మేడం. ఓకే, వినిపిస్తుంది మేడం, వినిపిస్తుంది మేడం. కంటిన్యూ మేడం. కంటిన్యూ. అలాగే. తెలుగు సాహిత్యం సమాజానికి, సంస్కృతి అభివృద్ధికి ఏ విధంగా దోహదపడింది అనేటటువంటి అంశాన్ని నాకు భానునాయక్ గారు వారం క్రితం ఇచ్చారు. నేను ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని అంటే, మీరు మాట్లాడగలరు మేడం అని అన్నారు. నేనేమో భాషా శాస్త్రాన్ని బోధిస్తూ ఉంటాను పిల్లలకి. సాహిత్యాన్ని అప్పుడప్పుడు అభిరుచి మేరకి చదవడం అనేటటువంటిది, దాన్ని అధ్యయనం చేయడం అనేది, దాన్ని పరిశీలించడం అనేది ఒక అలవాటు. అంతకుమించి నేను ఇక్కడ సాహసం చేయడం లేదు. నా ఆలోచనల్లో ఈ సమాజాభివృద్ధికి, సాంస్కృతిక అభివృద్ధికి తెలుగు సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది అనేటటువంటి అంశాలను మాత్రం నేను కొన్నింటిని మీ ముందు ఉంచుతాను. వాటిని పేపర్ రూపంలో ఇంకొక 10 రోజుల తర్వాత తప్పకుండా భానునాయక్ గారికి అందిస్తాననేటటువంటి విషయాన్ని కూడా సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. సరే, ఇక్కడ మొత్తం ప్రపంచ సాహిత్య లోకంలో విశ్వమానవ సౌభాతృత్వమే ధ్యేయంగా సాహిత్యం ఏర్పడింది.
మృగస్థితి నుంచి బుద్ధిజీవులుగా పరిణతి చెందిన మానవులు కాలగతిలో నాగరికులుగా ఎదగడానికి ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చేసుకున్నారు. తన్ను తాను రక్షించుకోవటానికి నివాసాలు ఏర్పరచుకోవడం, నిప్పుని కనుగొనడం, లోహాలు కనుగొనడం, తనకంటూ ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకోవడం, పంట భూములను సాగు చేసుకోవడం, ఆహార విలువను గుర్తించి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం ఆహార సంబంధ వనరుల్ని నిల్వ చేసుకోవడం, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మానవుడు సాధించినవి కోకొల్లలు. ఆధునికంగా సమూహాలుగా జీవించే మానవులు గ్రామాలుగాను, పట్టణాలుగాను, నగరాలుగాను తమ నివాస స్థానాలను అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. రోడ్లు వేసుకున్నారు, రవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పరచుకున్నారు. భూమార్గాలే కాకుండా జల మార్గాలు, పవన మార్గాలు ఏర్పరచుకుని ప్రయాణాలను సుగమం చేసుకున్నారు. పరిశ్రమలు నెలకొల్పారు. రోజుకో వస్తువు బజారులో కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వర్తక వాణిజ్యాలు జరుపుతున్నారు. అన్నింటికన్నా మించి గొప్ప విషయం, జ్ఞానాన్ని పదిలిపరుచుకున్నారు. దాన్ని మొదట మౌఖికంగాను, ఆ తర్వాత రాత రూపంలోనూ దాచుకున్నారు, వ్యాప్తి చేసుకున్నారు. ఎవరికి కావలసిన రీతిలో వారు వాటిల్లో నుంచి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. ఇది ఇంట్రడక్షన్ గా చెప్పినటువంటి విషయం. మానవ సముదాయాలలో లిపిని కనుక్కోవడం అన్నది నాగరిక చిహ్నం. లిపి ద్వారా మనం సాధించింది అంతా ఇంతా కాదు. లిపిని సాధించుకున్న భాషా జాతులు ప్రపంచంలో కొన్ని మాత్రమే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా లిపి నాగరిక చిహ్నం అన్నమాట సత్య నిరూపణం. దీని ద్వారానే ప్రపంచాన్ని ఒక కుగ్రామంగా మార్చుకోగలిగాం. మానసిక భావ ప్రకంపనల్ని అక్షరీకరించుకోగలిగాం. కాబట్టే ఈరోజు ఈ సదస్సు జరుపుకోగలుగుతున్నాం. ఒక గొప్ప ఆలోచన ఈ సదస్సు శీర్షికలో కనిపిస్తుంది. సామాజిక సాంస్కృతిక అభివృద్ధిపై సాహిత్య ప్రభావం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతగా ఉంది అంటే భూమి ఆకాశాల హద్దు దాటినంత అని చెప్పగలిగినంత ప్రభావం సాహిత్యానిది. ప్రపంచ సాహిత్యంలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం, సామాజిక పునరుజ్జీవనం జరగడానికి సాహిత్యం చేసిన ప్రభావం అంతా ఇంతా కాదు. తెలుగు సాహిత్యం ఆవిర్భావంగా మనం నిర్ణయించుకున్న నన్నయ్య ఆంధ్ర మహాభారతానికి ముందే తెలుగునాట మౌఖిక సాహిత్యం దేశి చందంలో విరళంగా ఉన్నట్లు పాల్కొరికి సోమన పండితారాధ్య చరిత్రలో పేర్కొన్నారు. వాటిలో తుమ్మెద పదాలు, ప్రభాత పదాలు, పర్వత పదాలు, ఆనంద పదాలు, నివాళి పదాలు, గొబ్బి పదాలు, వెన్నెల పదాలు అని చాలా చాలా ఉన్నాయని చెప్పారు. ఒక పక్క దేశి ఛందస్సులోను, మరోవైపు మార్గ ఛందస్సులోను సమాంతరంగా సాహిత్యం ప్రయుక్తమవుతూ వచ్చింది. కావ్యం, ప్రబంధం, శతకం, యక్షగానం ఇలా ప్రాచీన సాహిత్యం పేర అనేక ప్రక్రియలు వెలిశాయి. ప్రతి ప్రక్రియ కూడా సమాజాన్ని, సంస్కృతిని అద్దం పట్టి చూపించేటటువంటివి. ప్రతిసారి కూడా ఒక ప్రక్రియాపరమైనటువంటి మార్పు ఏర్పడినప్పుడు సమాజగతమైనటువంటి ఆలోచనల్లో కూడా మార్పులు సంభవించడం అనేటటువంటిది ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని మనం అధ్యయనం చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఆ విషయాన్ని అట్లా పక్కన పెట్టి ఆధునిక సాహిత్యం దగ్గరికి మనం వచ్చామనంటే, ఆధునిక యుగం అనంగానే మనకి ప్రారంభ దశ సంఘ సంస్కరణ. సంఘ సంస్కరణ అనేటటువంటి పేరుతోటి మనకి విరళాతి విరళమైనటువంటి సాహిత్యం వచ్చింది. దానిలో ఎక్కువగా మహిళాభ్యుదయాన్ని కోరుకున్నటువంటి విద్య, అందరికీ అందుబాటులోకి విద్యను తీసుకురావడం, సమాజంలో బాగా పేరుకుపోయినటువంటి దురాచారాలని రూపుమాపడం అనేటటువంటి ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో సంఘ సంస్కరణ అనేటటువంటివి రావడం జరిగింది. స్వాతంత్ర సమర పోరాటం ఆ తర్వాతది. మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ఏలుబడిలో ఉండడం వల్ల మనదైనటువంటి రాజ్యాన్ని మనమే ఏలుకోవాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి స్వాతంత్ర సమర పోరాటం సాగించారు. ఈ స్వాతంత్ర సమర పోరాట కాలంలో ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి స్వాతంత్రాన్ని సాధించాలి అనేటటువంటి కాంక్షతో వచ్చినటువంటి సాహిత్యం విలువైనటువంటి సాహిత్యం. ఇది మన భారత జాతిని ఉన్నతీకరించినటువంటి సాహిత్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఆధునిక సాహిత్యంలో మరి మనకి మరొక కోణంలో మనకు వచ్చినటువంటి నాటకాలు కానివ్వండి, వచన కవిత్వం కానివ్వండి, నవలలు,
కథలు, ఇలా చాలా రూపాన్ని మార్చుకుంటూ సాహిత్యం వెలువడుతూ వచ్చింది. అంటే పద్యం నుంచి వచనంలోకి రావడం అనేటటువంటిది జరిగింది. వీటిల్లో మనకి పౌరాణికాంశాలు కనిపిస్తాయి, చారిత్రకాంశాలు కనిపిస్తాయి, సాంఘికాంశాలు కనిపిస్తాయి. పౌరాణికాంశాలు కానివ్వండి, చారిత్రకాంశాలు కానివ్వండి, సాంఘికాంశాలు కానివ్వండి, ఇవి మూడు కూడాను మనకి మానవ చైతన్యానికి గీటురాళ్లుగా నిలబడినటువంటి అంశాలు చాలా కనిపిస్తాయి. అంటే కొన్ని విషయాలు కొందరికి నచ్చుతాయి, కొన్ని విషయాలు కొందరికి నచ్చవు, కొన్ని విషయాలు అందరికీ నచ్చుతాయి. అందరికీ నచ్చేటటువంటి సార్వత్రిక స్వరూపంగా సాహిత్యం ఉండడం అనేది అసాధ్యమైనటువంటి కార్యం. అందువల్ల ఎవరికి నచ్చిన రీతిలో వాళ్ళు ఆ సాహిత్యాన్ని ఆస్వాదించడం అనేటటువంటి పని చేస్తూ వస్తారు. దాన్ని వారి యొక్క ఎదుగుదలకి ఉపయోగించుకోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతూ వస్తుంది. అలాగే మనం ఈ నాటకాలు, నవలలు వీటిల్లో చూసినప్పుడు కవిత్వ పరంగా చూసామనంటే పద్య కవిత్వం ఒక పక్క తగ్గుముఖం పడుతూ, మరో పక్కన వచన కవిత్వం బాగా బలం పుంజుకుంది. ఈ బలం పుంజుకున్నటువంటి వచన కవిత్వము 100 సంవత్సరాలుగా ఒకే రూపంలో లేనేలేదు. అనేకమైనటువంటి రూపాలతో, అనేకమైనటువంటి భావుకతలతో, అనేకమైనటువంటి వాదాలతో, ధోరణులతో, ఉద్యమాలతో రావడం అనేది మనం గమనించవచ్చు. వీటన్నింటికి కారణం ఏంటి అని అంటే, ఏ కవిత్వం అయినా ఒక వాదం వచ్చినా, ఒక ఉద్యమం వచ్చినా, ఒక ధోరణి వచ్చినా సమాజంలో దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల పట్ల అవసరాల్ని సాహిత్యం గుర్తించి మాత్రమే ఆ సాహిత్యం వెలుస్తుంది అనేది స్పష్టార్థ నిరూపణ. వీటిల్లో భావ కవిత్వం కానివ్వండి, అభ్యుదయ కవిత్వం కానివ్వండి, విప్లవ కవిత్వం అనండి, దిగంబర కవిత్వం అనండి, ఇలా మనకి ప్రక్రియాపరంగా వచ్చినటువంటి కవిత్వాలను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎన్నో రకాలుగా వచ్చినటువంటి వాటిల్ని తీసుకున్నామంటే, వాటిల్లో మనకి ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఏదో ఒక రీతిలో ప్రభావితం చూపడం, సమాజం పట్ల ప్రభావితం చూపడం అనేటటువంటిది మనకి కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ భావ కవిత్వాన్ని ఏమన్నా మనం ఏదో ఆత్మాశ్రయ కవిత్వంగా మనం భావిస్తే, కానీ ఆ తర్వాత మనకి అభ్యుదయ కవిత్వము, విప్లవ కవిత్వము, దిగంబర కవిత్వము అనేటటువంటి వచ్చినప్పుడు సమాజాన్ని తట్టి లేపినటువంటి విషయాలు మనకి చాలా కనిపిస్తాయి. అనేకమైనటువంటి అంశాలు, అటు శ్రీశ్రీ చెప్పినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి, లేదు విప్లవ కవిత్వంలో చెప్పినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి, దిగంబర కవిత్వంలో చెప్పినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి, సమాజంలో చాలా మందిని ఎన్నో రకాలుగా ప్రేరేపితం చేయడం అనేటటువంటిది కనిపించింది. అంటే శ్రీశ్రీ చెప్పినటువంటి మాటల్లో మనం చెప్పుకుంటూ పోయినామంటే, నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగికి ఎగిరిపోతే నిబిడి ఆశ్చర్యంతో వీరు, నెత్తురు కమ్ముకుంటూ నేలకు రాలిపోతే నిర్దాక్షణ్యంగా ఊరే. మనుషుల్లో 2 రకాలు ఉంటారు. మనం చేసేటటువంటి పనిని, అంటే ద్వైధీభావం, మానవ స్వభావం కూడా ద్వైధీభావం. నేను మంచి పని చేస్తే నన్ను ఆకాశానికి ఎత్తారు, నేను అదే ఏదైనా ఒక దాన్ని పని ఆ పని తిరగబడితే, నేను చేసినటువంటి పని తప్పిదంగా కానీ తిరగబడితే ఆ పొగిడినటువంటి వాళ్ళే తెగడడం అనేటటువంటి పని చేస్తారు. కాబట్టి సమాజంలో గుణాత్మకమైనటువంటి విశేషాలని, అనేకమైనటువంటి వాటిల్ని శ్రీశ్రీ తమ యొక్క కవిత్వంలో చూపిస్తూ వచ్చారు. ఆయన అందరినీ కూడా ముందుకు దూకండి, ముందుకు పదండి అని నేను చెప్పారు. ఆ పదండి, దూకండి అనడం అనేటటువంటి మాటల్లో చాలా చైతన్యం వైపు మనం అడుగులు వేయాలి, చైతన్యం వైపు మన ఆలోచనలు మార్చుకోవాలి, చైతన్యం వైపు సమాజాన్ని తీసుకెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆకాంక్ష మనకి ఆ కవిత్వంలో కనిపిస్తుంది. అలాగే ఆ తర్వాత కాలంలో వాద దృక్పథంతో స్త్రీవాద కవిత్వము, దళితవాద కవిత్వము వచ్చాయి. అంటే నేను ఎక్కువగా కవిత్వాలు చదువుకుంటూ పోతే సమయం దావుతుంది కాబట్టి నేను కవిత్వం కొంచెంగా చెప్తాను. అక్కడక్కడ వాద దృక్పథాలని చెప్తాను. స్త్రీవాద కవిత్వము, దళితవాద కవిత్వం. స్త్రీవాద కవిత్వం కానివ్వండి, దళితవాద కవిత్వం కానీ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఏమిటి అనే దానికి ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే, ఆ 2 సమాజాలు, స్త్రీ సమాజం కానివ్వండి, దళిత సమాజం కానివ్వండి, సమాజంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా తగ్గలేదు. తగ్గు ముఖం పట్టుండొచ్చు కానీ పూర్తిగా సమస్య పోలేదు అనేటటువంటిది స్పష్టం. అది అందరికీ తెలుసండి. కానీ తగ్గుముఖం పట్టడానికి కారణం ఎవరు అనేటటువంటి విషయం తీసుకుంటే దానికి కవిత్వమే
ప్రధానమైనటువంటి కావము. అంటే కవిత్వం కానివ్వండి, కథలు కానివ్వండి, నవలలు కాని, ఆధునిక సాహిత్యంలో స్త్రీవాద దృక్పథంతో వచ్చినటువంటి సాహిత్యం కానివ్వండి, దళితవాద దృక్పథంతో వచ్చినటువంటి సాహిత్యం కానివ్వండి, అటు స్త్రీలను కానివ్వండి, ఇటు దళితులను కానివ్వండి, వాళ్ళని సమాజం వైపు ఆలోచింపచేసి ఎదుగుదలకి ఆనవాళంగా నిలబడి ఇవాళ స్త్రీవాద విజయాలు, దళితవాద విజయాలు అనేటటువంటి దృక్పథంతో కవిత్వాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ప్రారంభ దశలో ఈ రెండు వాద సాహిత్యంలో మొదట తాము పడినటువంటి ఇబ్బందులు, ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, బాధలు, ఇలాంటి వాటిలన్నింటినీ కూడా తొలి దశలో తీసుకొచ్చారు. ఆ తదనంతర కాలంలో ఈ పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులకి ఏ రకమైనటువంటి సమాధానంగా మనం ప్రవర్తించుకోవాలి, మన ప్రవర్తనలో, మన ఆలోచనల్లో, మన పనితనంలో రావలసిన మార్పులు ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాన్ని స్త్రీలకి, దళితులకి కవిత్వం చెప్పింది. ఆ తర్వాత వారు పొందినటువంటి విజయాలను కూడా స్త్రీవాద కవిత్వంలోను, దళితవాద సాహిత్యంలోను చూపడం అనేటటువంటిది ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఒక సాహిత్యము ఒక కోణంతో చూడడం అనేది కాకుండా పలు కోణాలతో దశల వారీగా చూసినప్పుడు మొదటి దశ, రెండవ దశ, మూడవ దశ, నాలుగవ దశ, ఐదవ దశ అని తీసుకొని చూసామని అంటే ఒక్కొక్క దశలోనూ ఆ కవిత్వం యొక్క దర్శనం మనకి సామాజికంగా ఏ రకమైనటువంటి విషయాలని తెలియజేసింది, రెండవ దశకంలో ఏ రకమైనటువంటిది వచ్చింది, మూడవ దశలో ఏ రకమైనటువంటి ఆలోచనలతోటి ఈ కవిత్వం కానీ సాహిత్యం కానీ ఏర్పడింది అనేటటువంటి విషయాలని చూసుకోవడానికి మనకి సాధ్యమవుతుంది. ఆ రకంగా మనకి స్త్రీవాద సాహిత్యంలోను, దళితవాద సాహిత్యంలోను ఆ రకమైనటువంటి అంశాలు. వీటితో పాటే మైనారిటీ వాద కవిత్వం కూడా ఉంది. ఈ మైనారిటీ వాద సాహిత్యంలో ఎక్కువగా ఇస్లాం మతానికి సంబంధించినటువంటి జీవన విధానంలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు, అలాగే వారు హైందవ సమాజంతో లేకపోతే భారతీయ సమాజంతో ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కొన్ని సవాళ్ళు, అలాగే ఇతర వర్గాలతో వీరు సత్సంబంధాలని ఏర్పరచుకునేటటువంటి తీరు, ఏర్పరచుకోలేనటువంటి తీరు, వీటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు. ముఖ్యంగా వీటిల్లో మైనారిటీవాద సాహిత్యంలో మైనారిటీవాదులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలలో స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద చాలా మంది వాటికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని ప్రస్తావన చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానంలో మార్పును తీసుకొచ్చేదానికి, ఆలోచనలు రేకెత్తించడానికి, వాళ్ళని కూడా ఒక సమసమాజంలో భాగస్వామ్యులుగా తీర్చిదిద్దడానికి కావలసినంత విశేషాలన్నింటినీ కూడా మనకి మైనారిటీ వాద సాహిత్యం అందించింది అనేటటువంటి విషయాల్ని మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో మనకి మైనారిటీ వాద దృక్పథానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో చాలా మంది రచయితలు ఆ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే ఉండడం అనేటటువంటిది మనకి కనిపిస్తూ వస్తుంది. అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో బహుజనవాద కవిత్వము అనేటటువంటి ఒక కవిత్వం రావడం అనేది కనిపించింది. ఈ బహుజనవాద కవిత్వము అనేటటువంటిది సాహిత్యము కానీ కవిత్వం కానివ్వండి, ఈ బహుజనవాద సాహిత్యం అనేటటువంటిది ప్రధానంగా అగ్రేతర వర్ణాలకి సంబంధించినటువంటి సాహిత్యంగా దాన్ని మనం చెప్పచ్చు. దానిలో ఎక్కువగా బహుజనులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సమాజంలో భాగస్వామ్యం వహించడానికి ఏ విధంగా అటు రాజకీయమైనటువంటి వ్యవస్థలో కానివ్వండి, ఇటు సామాజిక వ్యవస్థలో కానివ్వండి, ఇతరమైనటువంటి ప్రభుత్వపరమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాల్లో భాగస్వామ్యం సాధించుకోవడం కోసరంగా వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి తపన చెందుతున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని, ఏ విధంగా వాళ్ళ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయేలాగా ఈ సమాజం వాళ్ళ చేత కొన్ని పనులు చేయిస్తుంది, ఇలాంటివన్నింటినీ కూడా ఈ బహుజనవాద కవిత్వంలో వాళ్ళు చెప్పడం అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది. అలాగే తర్వాతది ప్రాంతీయవాద సాహిత్యం. ఈ ప్రాంతీయవాద సాహిత్యం అనేటటువంటిది ప్రాదేశికంగా ఒక రాజ్య వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి ప్రాంతాలన్నింటికీ కూడా సమానమైనటువంటి గౌరవం, లబ్ధి, వనరులు కల్పించినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉండడం వల్ల
ఎక్కువగా ఆ రకమైనటువంటి వెనుకబాటుతనాన్ని బాధాపరితప్తంగా ఈ ప్రాంతీయవాద కవిత్వంలో చూపడం అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది. ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతీయవాద కవిత్వం ఇటీవల కాలంలో మనకు బాగా తెలిసినటువంటిది తెలంగాణ ప్రాంతీయవాద కవిత్వం. ఎందుకంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి రాష్ట్రంగా వాళ్ళు ఏర్పరచుకోవడానికి ఈ ప్రాంతీయవాద సాహిత్యం ఎంతగా ఉపయోగపడింది అనేటటువంటిది మనం అందరము కూడా కంటితో చూసినటువంటి విషయం. ఈ ప్రాంతీయవాద కవిత్వం ఒక్క తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటిదే కాదు, తెలుగు నేలపైన చాలా దగ్గరలో ఈ ప్రాంతీయవాద విశేషాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఒక పక్క నుంచి రాయలసీమ వాద కవిత్వం కనిపిస్తుంటుంది, ఒక పక్క నుంచి కళింగాంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి సాహిత్యం వెలువడుతూనే వస్తూ ఉన్నది చాలా కాలంగా. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక సమానమైనటువంటి దృక్పథంతో మా ప్రాంతాలని ఎందుకు రాజ్య వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యం చేయడం లేదు అనేటటువంటి ఆలోచనలతోటి వాళ్ళు ఆ రకమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని వెలువరించడం మనం గమనిస్తూనే వస్తున్నాం. ఇలా మనము కవిత్వ పరంగా, సాహిత్యపరంగా, కథల్లో, నవలలో వీటిల్లో చూసినామంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తూనే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ప్రధానమైనటువంటిది ఏంటంటే సాహిత్యాన్ని ఏ విధంగా ఇది ప్రభావితం చేస్తుంది అనేటటువంటి విషయం మనం అన్నామనండి. శ్రీవాద కవిత్వం మొట్టమొదటిగా వచ్చినప్పుడు పైటను తగలేస్తే అని చెప్పి జయప్రభ గారి ఒక కవిత్వం వచ్చింది. పైటను తగలేస్తే అనేటటువంటిది వస్తే ఆ పైటను తగలేయడం అనేటటువంటిది ఆ మాట సమాజంలో ఎంత గొప్పగా, ఒక రకంగా స్త్రీ సమాజంలో ఎంతగా ఒక చైతన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చింది అని అంటే పూర్తిగా ఆ డ్రెస్ కోడ్నే వద్దనుకునేంతగా తీసుకొని వచ్చింది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ప్రధానంగా గమనించుకోవాల్సింది. అంటే ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనల్ని రేకెత్తించడమే కాకుండా కార్యాచరణకు కూడా రూపకల్పించడం అనేటటువంటిది ఒక అంశంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఆ తదనంతర కాలంలో అబార్షన్ స్టేట్మెంట్ అనేటటువంటి కవితని రాసినటువంటి సందర్భంలో కూడా ఆ రచయిత్రి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం తీసుకొని చూసామంటే, నా గర్భంలో ఉండేటటువంటి శిశువుని కాపాడుకోవడానికి నాకు తప్ప ఇంకెవరికి అర్హత లేదు అనేటటువంటి ఒక భావాన్ని మనకు అందరికీ కూడా కలిగించడం అనేటటువంటిది ఒక గొప్ప విషయం. ఆ రకమైనటువంటి అంటే దాంతో అనేకమైనటువంటి విషయాలు వచ్చుంటాయి, కానీ నాకు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక మూలార్థము వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిల్లో ఆ రకమైనటువంటి అంశాలుగా మనకి కనబడడం అనేటటువంటిది కనిపిస్తూ వస్తుంటుంది. ఇలా మనం ఒక కవిత్వ పరంగా చూసినా, ఒక ప్రాంతపరంగా చూసినా, ఒక అభ్యుదయ పరంగా చూసినా మనకు సమాజంలో తెలుగు సాహిత్యము అనేకమైనటువంటి విషయాలని మన ప్రజలందరికీ కూడా అవి చెప్పడం. ఉదాహరణకి మనం ఎక్కువగా సినిమా పాటలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం, కానీ కొన్ని దగ్గరలో నేను గమనించినాను, వేరే రాష్ట్రాల దగ్గర వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక గ్యాదరింగ్ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు, ఎక్కువ ప్రజలు కూడినటువంటి ఒక ప్రదేశం ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు అటువంటి ప్రదేశాలలో కవిత్వాన్ని చదవడము, ఒక కథని ఏదన్నా అంటే సమాజ పరిణతిని చేకూర్చగలిగేటటువంటి ఒక విషయాన్ని వాళ్ళు కవిత్వ రూపంలోనూ, కథ రూపంలోనూ, నాటకం రూపంలోనూ చూపించడం అనేటటువంటివి మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. అట్లాంటివన్నీ కూడా ఆ రకంగా మన తెలుగు సమాజంలో కూడా ఈ కవిత్వ పరమైనటువంటి, కథల పరమైనటువంటి నాటకాలు, మినీ నాటకాలు కానివ్వండి, ఇలాంటి వాటిలన్నింటినీ కూడా మనం కళాశాలల్లో కానీ, పాఠశాలల్లో కానీ పిల్లల చేత వేయించడం అనేటటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దృక్పథంగా ఏర్పరచుకుంటే, ప్రతి కళాశాల, ప్రతి విశ్వవిద్యాలయం కానివ్వండి, ప్రతి పాఠశాల కానివ్వండి ఏర్పరచుకుంటే వాళ్ళల్లో చిన్న వయసు నుంచే ఈ సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకునే గుణము, ఈ సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేసేటటువంటి గుణము రావడానికి వీలవుతుంది అనేటటువంటిది ఒక ప్రధానంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు కూడా మేము మా యూనివర్సిటీలో ఇలాంటివన్నీ కూడా పిల్లల చేత చేయించడం అనేటటువంటి పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇంకొక అంశం ఏంటంటే, సాహిత్యము, సమాజము, సంస్కృతి ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడిన అంశము అనేటటువంటి అంశం మనం అనుకున్నాం కదా. నేను ఒక చిన్న నా పిహెచ్డి అంశంలో ఒక లాలిపాటని
ఒక లాలిపాటని నేను ఒక సూక్ష్మ పరిశీలన దృక్పథంతో నేను చూడడం జరిగింది. దాంట్లో ఏంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయం అంటే, ఒక సమాజము సాహిత్యము మూడు కూడా ఏ విధంగా ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాలని మనకి చెప్పడానికి ఆ గేయం ఒక పరిశోధనాత్మక వ్యాసంగా తయారు చేసి నేను ముద్రించడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా నేను చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ పాటలో కుటుంబ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు, బంధువులకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు, ఆ తర్వాత సమాజగతంగా ఒక ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఇతర వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఆ కుటుంబంతో ఏ విధంగా మమేకమై ఉంటారు, ఆ తర్వాత సంస్కృతి సంబంధమైనటువంటి విషయాలు, ఇలాంటివన్నిటినీ కూడాను నేను ఆ ఒకే ఒక్క గేయంలో ఉండేటటువంటి విషయాల్ని నేను తీసుకొని ఒక పత్రంగా సమర్పించడం అనేది జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా నాకు కనపడినటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే, ఆ రకంగా మనము మన సాహిత్యంలో ఉండేటటువంటి అనేకమైనటువంటి కావ్యాలు కానివ్వండి, శతకాలు కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా ఇలాంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా మనం ఇదే కోణంతో భాష, సమాజము, సంస్కృతి అనేటటువంటి కోణంతో చూస్తే మనకి చాలా విషయాలు సూక్ష్మ పరిశీలన చేసి చూసామని అంటే, ఇవి ఏ విధంగా ఒకదాన్ని ఒకటి బలోపేతం చేసుకుంటూ ముప్పేటగా అల్లుకొని 10 మందికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేటటువంటి విషయాలు తెలుస్తాయి. అలాగే నేను ఒక జానపద సాహిత్యంలో ఒక గేయాన్ని తీసుకొని చేశాను. అలాగే మల్ల రామాయణంలో భాష, సమాజము, సంస్కృతి ఎలా ఉంది అనేటటువంటి ఒక విషయం కూడా ఒకటి తీసుకొని నేను దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను కూడా ఈ దృక్పథంతో, అంటే సాహిత్యానికి, సమాజానికి మల్ల రామాయణం సాహిత్య రూపంతో సమాజానికి ఏ విధంగా కనిపించింది అనేటటువంటి భావనతో చూడడం అనేటటువంటిది జరిగింది. అలాగే మనము ఏదైనా ఒక కథను కానీ, ఒక నవలను కానీ, ఒక ప్రాచీన సాహిత్యాంశాన్ని కానీ, లేకపోతే ఒక శతకాన్ని కానీ ఏ మేరకు అవి సమాజానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి, సంస్కృతికి ఉపయోగపడుతున్నాయి, లేకపోతే సంస్కృతిలో ఉండేటటువంటి దొల్లతనాన్ని ఎలా చూపిస్తున్నాయి, సంస్కృతిని పరిరక్షించుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి, సాహిత్యాన్ని దాచుకోవాల్సినటువంటి, సాహిత్యంలో భద్రపరచుకోవాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలలో ఈ సమాజము, సంస్కృతి ఎంత మేరకి దీనిలో ఉంది అనేటటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం అధ్యయనం చేసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మనం ఈ రకమైనటువంటి ఒక మంచి అంశాన్ని అందించారు. నేను మీకు ఇక్కడ చాలా అంశాలు అనుకున్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఉదాహరణకి ఒక వచన కవిత్వంలో ఉండేటటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్తాను. మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది అంటే, ఈనాటి ప్రపంచంలో ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది అనే దాన్ని ఒక చిన్న కవితలో చెప్పినటువంటి విషయం ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చింది. ఇది 2019లో. గబగబా 10వ తరగతి చదివేసి, ఇంటర్ చదివి, డిగ్రీ చేసి, పీజీ చేసి, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, పెద్ద ఉద్యోగం, లక్షల కోట్లు సంపాదించే ఉద్యోగంలో చేరి, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ, అమ్మకి, నాన్నకి, అన్నకి, నాకు, నా భార్యకి, నా పిల్లలకి తలొక్క కారు కొంటాను. బంటుమిల్లి బ్రదర్స్ పేరుతో పక్కపక్కనే పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు కట్టేసి, అందులో ఎవరి గదులు వాళ్ళకి మెత్తటి పరుపులు ఏర్పాటు చేస్తాను. నా పిల్లకి అడిగినన్ని బొమ్మలు కబోర్డ్ నిండా కొంటాను. పిల్లల సీడీలు ఒక ర్యాక్ లో నింపుతాను. నా పిల్లల్ని గేమ్స్ ఆడుకునేంత వరకు ల్యాప్టాప్ లో ఆడుకోనిస్తాను. పెద్ద సినిమా హాల్ కి నెలకొకసారి పిల్లల్ని తీసుకెళ్తాను. వీకెండ్ లో షికార్కి తీసుకెళ్తాను అంటూ ఒక 3వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి పిల్లవాడిని పెద్దయ్యాక ఏం చేస్తావు అని ప్రశ్నిస్తే, అంటే 3వ తరగతి చదివేటటువంటి విద్యార్థికి నేను పెద్ద అయితే ఇవన్నీ చేస్తాను అని నేను చెప్పేంత తెలివితేటలు ఇవాళ మన సమాజంలో ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ సమాజంలో ఇలాంటి తెలివితేటలు అనేటివి మితిమీరుతున్నటువంటి, గొప్పగా సంక్రమిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో వాళ్ళని సరైనటువంటి కోణంలో తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనే దానికి ఈ వచన కవిత నిర్మాణం మనకు ఒక
దార్శనికంగా మనకు కనిపిస్తూ వస్తుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. కవిత్వాన్ని మనం సాహిత్యాన్ని మనం దర్శించేటటువంటి విధానంలో పిల్లలకి పాఠంలో భాగంగా, ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా సాహిత్యకారులం కాబట్టి, సాహిత్యకారులుగా ఉన్నప్పుడు ఒక సినిమా చూసినా, ఒక కథ చదివినా, ఒక నవల చదివినా, ఒక కవిత్వాన్ని చదివినా, నెక్స్ట్ డే క్లాస్లో దానిలో ఉన్నటువంటి మనకు నచ్చినటువంటి ఒక విషయాన్ని పిల్లలకి మనం ఒక 5 నిమిషాలలో అందించగలిగితే వాళ్ళల్లో సాహిత్య పిపాస అనేది కలిగి సాహిత్య అధ్యయనం చేయడం అనేటటువంటి పని చేస్తారు. ఏదైనా కూడా సాహిత్య అధ్యయనం చేయకుండా జీవితాన్ని, మనుగడని నిలుపుకోవడం అనేటటువంటిది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి సాహిత్యము, సమాజము, సంస్కృతి ఒకటితో ఒకటి ముడిపడిన అంశం. 3 కూడా ముప్పేటగా సమాజాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏ ఒక్క అంశంలో లోటు ఏర్పడినా వెంటనే దానిపై మరో 2 ధ్వజమెత్తాయి. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మేము చదువుకునే రోజుల్లో విపరీతమైనటువంటి సినిమాలన్నీ కూడా చాలా వరకు కాస్త అడ్వాన్స్డ్గా ఉండేటటువంటి క్యాబరే డాన్సులతోటే నిండినటువంటి సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి రోజుల్లో శంకరాభరణం వచ్చింది. నిజంగా ఒక పెద్ద చేంజ్ ఇది శంకరాభరణం. ఆ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ శంకరాభరణాన్ని మెచ్చేసుకోవడం దానికి సంబంధించి. ఇవాళ కూడా ఈరోజు సమాజంలో కూడా మనం బలగం అనే ఒక సినిమా వచ్చింది ఈ మధ్య కాలంలో. అది తెలంగాణ సంస్కృతికి సంబంధించింది అని నేను చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కానీ పెట్టడం అనేది మన అందరి హైందవ సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయము. నిర్వహించేటటువంటి విధి విధానాలలో మార్పులు చేర్పులు ఉండడం అనేది సహజము. ఎవరికైనా కూడా కుటుంబ సంస్కృతి వేరు, గ్రామ సంస్కృతి వేరు, ప్రాంత సంస్కృతి వేరు, సమాజ సంస్కృతి వేరు. ఈ రకంగా ఒక కుటుంబ సంస్కృతిని బలగమనేటటువంటి ఒక సినిమాగా ఒక ప్రాంత సంస్కృతికి తార్కాణంగా చూపించి ఒక మంచి సినిమా తీసుకొస్తే ఇవాళ ఆ సినిమా చాలా హిట్ అవుతుంది. అసలు ఊర్లలో ఊరంతా కూడా కూర్చొని చూడడం అనేటటువంటివి జరుగుతున్నాయి అనేటటువంటి. అంటే ఏంటి, ఒక సినిమాకి ఎందుకింత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అని అంటే మొత్తం విచ్ఛిన్నమైపోయింది కుటుంబ వ్యవస్థ అంతా కూడా. ఇప్పుడు ఎవరికి లేము, ఎవరికి వాళ్ళే. ఇంట్లో కూడా 3 ఉన్నామంటే 4 ఉన్నామంటే వాళ్ళుగా అన్నట్టుంది. అలాంటిది ఒక్కసారిగా ఆ సినిమా ఆ బంధం అనేటటువంటిది ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాన్ని, కుటుంబ సంబంధమైనటువంటి బాంధవ్యాన్ని తెలియజెప్తుంది. అది సాహిత్యం ఇచ్చేటటువంటి. అంటే దాంట్లో ఏ ఒక్కటి తగ్గినా వెంటనే మరో 2 వాటిల్లో బలం పుంజుకొనిటట్టుగా చేయడము, ఒక సమతుల్యతని, సమాజము, సాహిత్యము, సంస్కృతి అనేటువంటి ఒక సమతుల్యతని తీసుకొస్తూ మానవ మనుగడలోని ఎదుగుదల క్రమాన్ని మనకి అందిస్తూ ఉంటుంది అనేటటువంటి మాత్రం స్పష్టార్థ నిరూపణ. ప్రాచీన కాలంలో ఇలాంటిదే జానపద సాహిత్యం ఉండేటటువంటిది. జానపద సాహిత్యం మౌఖిక రూపంలో ఉండేటప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఉండేదంతా కూడా, జానపద సాహిత్యంలో ఉన్న విషయం అంతా కూడా మనము అనాలిసిస్ చేస్తే మనకి సమాజము, సంస్కృతే కనిపిస్తుంది. సాహిత్యం మాటున దాగి ఉండే సమాజము, సంస్కృతి కనిపిస్తుంది. అది మనం గుర్తించాల్సినటువంటి విషయం. ఒకప్పుడైతే మనకి జానపద గేయాల్లో ఆ విషయాలు ఎక్కువ కదా. ఇవాళ మనం రాసుకోవడానికి వీలవుతుంది, అక్షరాలు ఉన్నాయి, అందరము చదువుకున్నాం, రాయడానికి వీలవుతుంది, మనం రాస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క భావన కవిత్వ రూపంలో రావడం అనేటటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నిన్నగా మొన్న మన చంద్రయాన్ 3 అనేది నింగికి ఎగసినటువంటి వేళ వెంటనే ఆ మరు రోజే మనకు ఒక కవిత్వం వచ్చేసింది. రోదసిలోకి ఎగిరింది లోహ విహంగం, చంద్రుని వెన్నెలలు జుర్రుకునేందుకు చకోర పక్షిల ఆశతో ఎదురు చూసే మానవాళికి మరో ప్రపంచం చూపించే ఆశయంతో అని చెప్పి ఒక మినీ కవితగా చక్కగా అందించేశారు. అంటే మనం ఇవాళ ఇది మనకి ఎలా అందింది, ఇవాళ ఈ కవిత మనకి ఎలా అందింది అనేటటువంటి విషయం చూస్తే, అబ్బాయి ఎక్కడ పుస్తకంలో రాయలా, ఓ పేపర్కి పంపలా, వాట్సాప్లో పంపించారు. ఇవాళ మనకి ఈ వాట్సాప్ అనేటటువంటి విధానం, ఈ అంతర్జాలం అనేటటువంటి విధానం, ఈ వలగూడు అనేటటువంటి విధానం, ఈ చేపలుకు అనేటటువంటి విధానం ఉండడం వల్ల
ఎక్కడో ఏ మారుమూల ప్రాంతంలో రాసినటువంటి భావన వెంటనే మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాము. ఈ సాహిత్యం ఎంత మేరకు నిలబడుతుంది, ఎంత మేరకి వ్యాప్తి చెందుతుంది, ఎంత మేరకి 10 మందికి అది అందుబాటులోకి వస్తుంది అనేటటువంటి విషయాల్ని మనము వాటిల్ని పెంచుకుంటూ ఇతరులకి చేరవేసేటటువంటి విధానాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి ద్వారా వెళుతుంది. కాబట్టి ఆధునిక సమాజంలో ఇవాళ మన చేతిలోనే మన ప్రపంచం ఉంది. ఆ ప్రపంచాన్ని కూడా మనం అప్పుడప్పుడు అందులో వచ్చేటటువంటి సాహిత్యాన్ని కూడా మనం చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇదంతా కూడాను మన సమాజాన్ని, సంస్కృతిని అభివృద్ధి పరిచేటటువంటి దిశలో తీసుకెళ్తాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని మీ ముందు 4 మాటలతో నేను చెప్పి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏమన్నా ప్రశ్నలున్నా వేయచ్చు. ఏదన్నా తెలుసుకోవాలని చదువుతుంటే వేరే విషయాలు కూడా మీరు అడగచ్చు. ఇక్కడ చాలా మంది భానునాయక్ గురించి ఒక చిన్న మాట మీకు తెలియజేస్తానండి. ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి అబ్బాయి మా విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థిగా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి. ప్రారంభంలో చాలా జిజ్ఞాసతో ఉండేటటువంటి, తెలుసుకోవాలనేటటువంటి ఒక ఆలోచన అయితే తనలో ఎక్కువగా ఉండేటటువంటిది. తను ఏమాత్రం కూడా నాకు తెలియదు అని అనేటటువంటి భావన చూపించకుండా తన చదువుకునేటటువంటి విద్యార్థుల్ని కానీ, చనువు ఉన్నటువంటి అధ్యాపకుల దగ్గర కానీ తనకు తెలుసుకోవాలనుకున్న విషయాల్ని స్పష్టంగా తెలుసుకునేటటువంటి వారు. అతని అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ అతనికి ఆశీస్సులు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం, చాలా థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం గారు సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక అభివృద్ధిలో తెలుగు సాహిత్యం ప్రభావం అనే అంశం గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఆది కాలంలో మానవుడు ఎలా వికాసం పొందాడు, అక్కడ నుంచి సాహిత్యపరంగా ప్రాచీన సాహిత్యంలో నిర్ణయం నుంచి ఆధునిక సాహిత్యంలో ప్రతి అంశాన్ని క్రోడీకరిస్తూ చాలా బాగా చెప్పారు. తర్వాత సినిమాల్లో కూడా ఈ మధ్య వచ్చిన బలగ మూవీలో కూడా సామాజిక పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి, కుటుంబ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా చక్కగా వివరిస్తూ మాకు ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన మేడం గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. అందరికీ కూడా నమస్కారం. మేడం గారు లైన్ లో ఓకే. మాట్లాడచ్చండి. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఇస్తున్నాను. సార్ మన సుధీర్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడండి సార్. కోటరత్నం గారు మీకు అన్మ్యూట్ చేశాము, మాట్లాడండి సార్. హలో సార్, సుధీర్ గారికి ఇస్తున్నాను, మాస్టర్ కూడా ఉన్నారు, చూస్తున్నారు. అదే మేడం గారు కొంచెం ఆన్లైన్ లో ఉండండి. ఉన్నానండి. కోటిరత్నం గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సార్. సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడండి సార్. కోటిరత్నం గారు. మేడం గారు మాట్లాడండి.
సార్ అందరికి శుభ మధ్యాహ్నం అండి. నేను శ్రీ శారదానికేతన్ ఓరియంటల్ కాలేజ్ నుంచి ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ సార్ నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ వెబినార్ లో అందరూ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలండి. చాలా మంచి అంశాన్ని ఎన్నుకున్నారు. చాలా మంచి విషయాలు అందరూ కూడా ఉదయం నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు సార్. అయితే నేను అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ లో ఉన్నప్పటికి కూడా మరి సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చున్నారు. నేను క్లుప్తంగానే నా యొక్క అల్ప సందేశాన్ని అందించాలనుకుంటున్నాను సార్. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సాహిత్యం గురించి వస్తే హితేన సహితం సాహిత్యం సహితయోహ శబ్దార్థయోహ సాహిత్యం అంటే సాహిత్యం అనేటువంటిది ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో ధర్మం అనేది బ్రతుకుతుంది. ఎందుకంటే ధర్మ ఏవ హతో హంత ధర్మ ఏవ హతో హంతి ధర్మో రక్షతి రక్షిత. ధర్మాన్ని రక్షిస్తే మనల్ని రక్షిస్తుంది, ధర్మాన్ని చంపేస్తే అది మనల్ని చంపుతుంది అనేటువంటి ఆ యొక్క అమూల్యమైన ఎన్నో సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను కనుక మనం క్రోడీకరించుకుంటే ఎన్నో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. ఈరోజు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో అనేకమైనటువంటి సంతోషాన్ని ఇచ్చేవి, బాధనిచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క భాషలో నుంచి వచ్చినని చెప్పడానికి నేను ఎటువంటి విషయంలో కూడా సందేహించను సార్. మరొక్కసారి మంచి మంచి విషయాలు అందరూ కూడా చెప్తున్నారు. నాకు తక్కువ సమయం ఉండడం వల్ల నేను ఒక మంచి విషయాన్ని నేను అందించలేకపోయినా నాకు తెలిసిన విషయాల్ని పంచుకుంటున్నాను సార్. అలాగే మన సంస్కృత భాషలో ఉన్నటువంటి మూలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అన్ని భాషల్లోకి అనువదించడం వల్ల సంస్కృతం అందరికీ చదవడం వీలు కాదు కాబట్టి అనేక భాషల్లోకి అనువదించడం, ఆ భాషలో ఉన్నటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని ఇవి ఇలా చెప్పడం వల్ల ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా అందరికి తెలుస్తుంది. దానికి చాలా మోదంగా కూడా ఉంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ యొక్క భారతము, భాగవతము, భగవద్గీత ఇలాంటి శ్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి భావాలను కూడా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా తెలియచేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. అలాగే ఈ యొక్క సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య, ఆధునిక, నవీనం ఎంతమంది అయితే ఈ యొక్క కవులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మనకి పురాతనమైనటువంటి కాళిదాసు, భవభూతి ఇంకా రకరకాల కవుల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. కానీ ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడున్నటువంటి వ్యాఖ్యానాలు రాసినటువంటి ఎంతో మంది కవులు చెప్పినటువంటి అంశాలని హలో 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 వినబడుతుందండి. మేడం ధన్యవాదాలు మేడం మీకు. అలాగే నేను ఎస్వి యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ మేడం. నేను 2000 లో పీసీ అయిపోయింది. ఇనాక్ గారు మేము చదువుకున్నప్పుడు వీసీగా ఉన్నారు మేడం. ఇనాక్ గారు, కొలకలూరు ఇనాక్ గారు. అలాగే మేడం గారు మీలాంటి గొప్ప వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా అమూల్యమైనటువంటి విషయాలు. అలా ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎలాగుంది అంటే అందరూ ఇంగ్లీషు విద్య మీద మోజుతో ఈ యొక్క భాషని ఎలా అయిపోయిందంటే అలా అయిపోయింది యొక్క తెలుగు భాష పరిస్థితి. ఈ తెలుగు భాష అనేటువంటిది ఉంటేనే ఏ భాష అయినా బ్రతుకుతుంది. సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను గనక అలాగే ఉంటే దానిలో ఉన్నటువంటి మూలాలు ఎప్పటికీ ఎవరికి కూడా తెలియవు. వాటన్నిటిని కూడా మనందరూ భాషకు సంబంధించిన అభిమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ భాషని మనము బ్రతుకుతున్నాము, భాషని బ్రతికించడం కోసం ఈ యొక్క భాష అభిమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనందరం కూడా నడుం కట్టుకొని భాషను బ్రతికించాలి. భాషలో ఉన్నటువంటి మూలాల్లో ఉన్నటువంటి భావాన్ని బ్రతికించాలి. అందుకనే సహితయోహ శబ్దార్థయోహ సాహిత్యం హితేన సహితం సాహిత్యం అంటే హితాన్ని కోరుకునేటువంటిదే సాహిత్యం. ఇదే మన యొక్క లిటరేచర్ అంటేనే సాహిత్యము. సాహిత్యంలో ఉన్న మూలాల్ని తప్పనిసరిగా మనందరం గ్రహించాలి. పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో విఘ్నులు, మాన్యులు, వదాన్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరందరూ కూడా మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి నానుడిని వినిపించాలి, వాదనలు వినిపించాలి. మన భాషను బ్రతికించాలంటే పెద్దవాళ్ళందరూ నడుం కట్టుకోవాలి. అంటే నేను ఎక్కువ మ్యాటర్ అయితే ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మేడం. నేను ఒక అకేషన్ లో ఉన్నాను, అయినా సరే నేను అటెండ్ అవ్వాలి. నాకు తెలిసిన 2 మాటల్ని ఆన్ స్పాట్ లో చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నానండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, హోస్టులకు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
ఇప్పుడు చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్. సార్ ఇది చెప్పండి సార్. మేడం ప్రొఫెసర్ డి విజయలక్ష్మి గారికి మా కళాశాల తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మేడం. అలాగే చాలా సంతోషం మేడం, మీరు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ నుండి మా అందరి కోసం చాలా చక్కగా, చాలా బాగుందండి. మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఎంత చక్కగా పాఠాలు విన్నామో అంతే చక్కగా ఇవాళ మీ లెక్చర్ విన్నాం మేడం. ఒకసారి మరలా మనస్సుని మరలింప చేశారు. చాలా చక్కగా ఉంది, చాలా బాగుంది, చాలా సంతోషం. అలాగే ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇక కోటిరత్నం గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి మరొక స్కాలర్ అన్వర్ భాషా గారిని లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు, వారిని కూడా వారి పేపర్ ని ప్రజెంట్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నామండి. అన్వర్ భాషా గారు, ప్లీజ్ ట్రై టు అన్మ్యూట్ యువర్ మొబైల్ అండ్ దెన్ టాక్. ఒకసారి మీ మొబైల్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి మాస్టర్. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please unmute your mobile, sir. Fine. Now you are audible. మీరు వినపడుతున్నారండి, చక్కగా మాట్లాడండి. Sir, actually, your voice is not clear, sir, for me. What you are asking, I am not audible, sir. Can you please? Your voice is very clear, Andy. Your voice is very clear and you are audible very much, and you can continue, Andy. Anwar Basha garu. Basha garu. హలో భాషా గారు. సార్ నేను డాక్టర్ S.M. భాష నాగార్జున సాగర్ డిగ్రీ కాలేజ్ సార్. మీరు అన్వర్ భాష అని అడుగుతున్నట్టున్నారు. ఓ మీ భాష గారు ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే. నాగార్జున సాగర్ రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజ్ సార్. చూసాను, మార్నింగ్ మిమ్మల్ని చూసాను మాస్టారు. అయితే ఇది ఏంటంటే తెలుగు సెషన్ అను మీరు ఏమన్నా ప్రజెంట్ చేయదలుచుకుంటే మాస్టారు 4:30 తర్వాత లైన్ లోకి వస్తారు కదండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత నేను అలో చేస్తాను సార్. సరే సార్. అంటే మీరు మీరు భాష అంటే నన్ను అడిగారేమో అనుకున్నాను సార్. అన్వర్ భాష అని అనుకోండి సార్, నన్ను అడిగారేమో అనుకున్నాను సార్. మిమ్మల్ని అడిగితే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పుండొచ్చు. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. హలో, నమస్కారం అండి సార్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా సార్? ఇంకా స్ట్రక్ మరి. हमारे इसमें नया रहा नहीं आ रहा ना। హలో, నమస్కారం అండి. నెట్ नहीं आ रहा कैसे? नेट है सर. पूरे डाल में है. मेरा आ रहा था तो वहां पे आना तो. मैंने लेफ्ट
लीव कल को ज्वाइन हो कौन बोल रही सर రెండిట్లో స్ట్రక్ అయింది సార్ రెండిట్లో స్ట్రక్ అయింది బాయ్ ఇంక మొబైల్ డేటా మనది నెట్ ప్రాబ్లమా మొబైల్ లోనే రావాలా కదా సార్ అన్వర్ భాష గారు అన్వర్ భాష గారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు అన్వర్ భాష గారు అన్వర్ హుసేన్ గారా సార్ అన్వర్ హుసేన్ గారు హలో నమస్కారం అండి సార్ హోస్ట్ ఇంతవరకు అన్మ్యూట్ లో పెట్టారండి ప్రాబ్లం హోస్ట్ నుంచి ఉంది ఇక్కడ మాకు హోస్ట్ ఈస్ నాట్ అలవింగ్ అని వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడొచ్చా మేము సార్ వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ సార్ इसमें बात करते हैं सर क्या ना सर आई एम गोइंग टू स्पीक సార్ కంటిన్యూ చేయండి సార్ ఫైన్ ఫైన్ సార్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ ఫైన్ కంటిన్యూ చేయండి మాట్లాడండి సార్ కంటిన్యూ సార్ అందరికీ నమస్కారం ఎందుకంటే ఇంతవరకు సారీ ఫర్ ద ట్రబుల్ హోస్ట్ నుంచి అన్మ్యూట్ చేయలేదు హోస్ట్ సార్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ ఎం అన్వర్ హుసేన్ సో గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ నందికొట్కూర్ సో ఈరోజు జరిగే అంతర్జాల సదస్సు ఎంతో ప్రశంసనీయం అనేది ఎందుకంటే ఆర్గనైజర్స్ అంటే నిర్వాహకులు ఎంతో కష్టపడి ఒక చక్కటి అంశాన్ని యావత్ ప్రపంచానికి సాహిత్యం సమాజంపై చూపించే ప్రభావం అభివృద్ధి మన సంస్కృతిపై చూపించే ప్రభావం పైన చాలా చక్కటి సదస్సును ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో ఒక 10 నిమిషాలు మాత్రం నా విషయాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఈ సదస్సులో నేను ఎన్నుకున్న అంశం సాహిత్యంలో నాటక ప్రక్రియ సార్ ఈ అంశాన్ని నేను మాట్లాడే ముందు నా వాయిస్ అంటే నేను మాట్లాడే సార్ ధ్వని వినిపిస్తుందా సార్ సార్ ఫైన్ సార్ బాగుంది కదా సార్ బాగుంది సో ఇక్కడ తెలుగు సాహిత్యాన్ని మనం చూసుకుంటే ఎన్నో ప్రక్రియలు ఉన్నాయి ప్రతి ప్రక్రియ సమాజానికి ఉపయోగపడేటట్టు మన కవులు మన సాహిత్యం ముందుకెళ్ళింది అందులో నాటక ప్రక్రియలో ముఖ్యంగా సమాజాన్ని మొత్తం పైన స్పందన తెచ్చి చైతన్యాన్ని తెచ్చి అందరిలో ఒక ఉర్రూత లోకిపించి వారిలో వారు మారేటట్టు చేసే కొన్ని ప్రక్రియల్లో నాటకం ఒకటి అందులో కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారి నాటకం చింతామణి కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు రాసిన మరో నాటకం వరవిక్రమ్ వారు రాసిన మధుసేవ నాటకాలు వీరి సాంఘిక నాటకాలు చాలా ప్రసిద్ధి చెంది తెలుగు సాహిత్యంలో చిరస్మరణీయంగా నిలిచాయి ఇప్పటికీ ఆ నాటకాల ప్రభావంతో సమాజం మార్పు చెందుతూ వచ్చింది మనకు ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం కూడా వరవిక్ర నాటకాన్ని తెలుగులో ఉపవాచకంగా కూడా పెట్టడం జరిగింది మహాకవి కాళ్ళకు ఎందుకంటే నాటకాంతం హి సాహిత్యం నాటకాంతం హి కవిత్వం మనకు కాబట్టి కావ్యేషు నాటకం రమ్యం అన్నారు
నాటక ప్రక్రియ మనిషి అంటే దృశ్యం అనేది మనసులో ఒక స్పందన తీసుకురావడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ సజీవంగా బ్రతికున్న నాటకాలు మహాకవి మరి మరి కన్యాశుల్కం లాంటి నాటకం కూడా ప్రదర్శనకు నోచుకోలేదు. కానీ ఇప్పటికీ చింతామణి నాటకం అడపాదడప అక్కడక్కడ ఇప్పటికీ ప్రదర్శనకు నోచుకుంటూ ఎన్నో వేల లక్షల ప్రదర్శనలు ఇస్తూ చిరస్మరణీయంగా నిలిచింది. మరి అలాంటి నాటకం గురించి మాట్లాడే ముందు సమాజాన్ని స్పందింపజేయడంలో మహాకవి కాళ్ళకూరి నారాయణరావు, మన దురదృష్టం ఏమిటంటే తెలుగు సాహిత్యంలో కాళ్ళకూరి అంటే చింతామణి నాటకానికి వచ్చినంత గొప్ప పేరు కాళ్ళకూరి నారాయణరావుకు రాలేదు. నిజానికైతే కాళ్ళకూరి నారాయణరావు కవిగా నాటకాన్ని రచించడానికి ముందు ఎదుటి వారికి చెప్పేటందుకే నీతులు ఉన్నాయి అనేది కాకుండా తాను సమాజాన్ని స్పందింపజేయడానికి స్వయంగా ఆచరించి చూపించి ఒక గొప్ప ఆదర్శంగా అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. అదేంటంటే 1921లో ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన మనకు చింతామణి నాటకం రాయడానికి ముందు అంతకు ముందు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉండే సూరమ్మ కూతురు చంద్రమ్మ ఒక వేశ్యను ఆయన నాటకంలో రాసి ఏమన్నాడంటే, చింతామణి నాటకం అంత ప్రసిద్ధి ఇప్పటికి ఎందుకు చెందిందంటే వేశ్యావృత్తి నిర్మూలనలో వారిని గురించి వారికి అన్నం పెట్టడము, గుడిసెలు కట్టియడము, వాళ్లకు స్కీమ్స్ ఇవ్వడము, నెల నెల ఇంత వాళ్ళ అకౌంట్ లో వేయడము కాకుండా వారిని సంస్కరించాలంటే వారిని వివాహమాడి సంస్కారవంతులుగా సంసార జీవితాన్ని గడిపేటట్టు చేయండి అని చింతామణి నాటకాన్ని కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు రాసి సమాజానికి అందించారు. దానికి ముందు వారు ఏం చేశారంటే సూరమ్మ కూతురు చంద్రమ్మను వారు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. మనకు కాబోయే నిశ్చితార్థమై కాబోయే పెళ్లి కూతురు ఎవరితోన్నా మాట్లాడిందని ఏదన్నా ఫోటో సెల్లో వస్తేనే మనం ఏమంటాం, అబ్బా ఇది అమ్మాయి క్యారెక్టర్ బాగలేదాం, మాకు వద్దండి అంటాం. కాకపోతే మనం పెళ్లి చేసుకున్న స్త్రీ కూడా ఎవరితోన్నా మాట్లాడినా ఎక్కువగా మూవ్ అయినా మనం ఏం చేస్తాం, అనుమానపడతాం. కానీ కాళ్ళకూరి నారాయణరావు ఒక వేశ్యను వివాహం చేసుకున్నాడంటే అది కూడా అక్కడ మనం ఎవరొచ్చినా ముందు ఆ చంద్రమ్మను వివాహం చేసుకోవడానికి మొదట వారి అమ్మనే వద్దన్నారు. సూరమ్మ ఏమంటే నీకేమన్నా ఏంది ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, సద్బ్రాహ్మణులు మీరు, కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు, మీరు మా అమ్మాయిని కోరడం లేదండి, మీ అమ్మాయి మాకు నచ్చింది, ఆమెను మేము తీర్చిదిద్దడానికే నేను ఒక నాటకం రాయడానికి ముందు ఆచరించి చూపించి నేను అందరికీ ఆదర్శం కావాలి, లేదంటే సమాజం పైన నాటకం యొక్క ప్రభావం చూపదు అని చెప్పేసి తాను వివాహం చేసుకుని 3 బిడ్డల్ని కానీ దక్షిణామూర్తి, ఆంజనేయమూర్తి, సదాశివరావు, ఒక కుమార్తె కాంచనమాల, మరి ఒక కుమారుడు నెల్లూరు జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిగా కూడా వారు రిటైర్ అయ్యి చనిపోవడం జరిగింది. మరి మరో కుమారుడు సినిమా డైరెక్టర్ గా వరవిక్రయ నాటకాన్ని, చింతామణి నాటకాన్ని కూడా వారు రాయడం జరిగింది. సో కాబట్టి అంత మంచి గొప్ప గొప్ప బిడ్డల్ని కానీ తాను ఆదర్శంగా ఉండి చింతామణి నాటకం రాయడం జరిగింది. ఆ ప్రభావం కాళ్ళకూరి నారాయణరావు యొక్క క్యారెక్టర్, ఆయన వ్యక్తిత్వం సమాజం పైన ప్రభావం చూపించి నాటకాన్ని చూసే వాళ్ళంతా ఈ కవి ఇలా చూసి చేశారే అని ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఎంతో మంది వేశ్యల్ని ఆ కాలంలో వివాహం చేసుకున్నట్లు కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు స్వయంగా వారు రాసిన డైరీ ఏమండి, వారి గురించి వారు రాసిన స్వీయ అక్షరాలతో కూడుకున్న డైరీ ఈ రోజు నా దగ్గర ఉంది అని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను. అలాగే వారు ఏం చేశారంటే ఆ కాలంలో మనం చూసాం వారి చింతామణి నాటకం ఎంత ప్రభావం చూపించిందో. ఒక పద్యం ఇప్పటికీ తెలుగు వాళ్ళ నోళ్లలో నానుతూ, తకల నాటి క్షేత్రములెల్ల తెగనమ్మి దోసిళ్లతో తెచ్చి పోసినాను, తండ్రి కట్టిన ఇల్లు దయాదులకు విక్రయించి వస్తువులు చేయించినాను, అత్తవారిచ్చిన తోట అత్తవారిచ్చిన అంటు మామిడి తోట నీవు కోరగా వ్రాసి ఇచ్చినాను. ఈ పద్యం ఇప్పటికీ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందుతూ, అంటే ఈ రోజు తెలుగు వాళ్ళ నోళ్లలో తాతల నాటి క్షేత్రములెల్లా తెగనమ్మి అనే పద్యం రానివాడు తెలియనివాడు ఉన్నాడంటే అది మరి
ఎంతో అతిశయోక్తి కాదు. కాబట్టి ఇలాంటి పద్యాల ద్వారా సమాజంలో వారిని ఉద్ధరించండి, వారిని సంస్కరించండి, వారితో సహపంక్తి భోజనం కాదు, వారిని చేతనైతే గొప్ప మనసుతో వివాహం చేసుకోండి అని సమాజంలో ఒక స్పందన, చైతన్యం, తన కల్చర్ అంటే మనం టాపిక్ లో ఏముందండి, కల్చర్ అని ఉంది, సంస్కృతి, తన సంస్కృతికి విరుద్ధంగా సద్బ్రాహ్మణుడైన తన తండ్రితో తాను కొట్లాడి సమాజాన్ని సంస్కరించడానికి, తర్వాత తమ బిడ్డల్ని కూడా ఏ ఒక్కరితో కూడా కట్నం తీసుకోలేదండి కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు. తన బిడ్డకు కూడా కట్నం ఇవ్వలేదండి కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు. వరవిక్రయ నాటకంలో పెండి నానంబే పెనిమిట్టి వేశ్య అనే ఒక పద్యం రాశాడండి. అందులో ఏముందో చెప్తే చాలా, అంటే మనకు అందరికి తెలిసిందే, తెలుగు సాహిత్యం తెలిసిన వాళ్ళందరికీ, ఒక స్త్రీ డబ్బు తీసుకొని ఒకరితో కొంత సమయాన్ని గడిపితే ఆమెను వేశ్య అంటాం. ఏమని ఆమెను తులనాడతాం. ఆమె రావద్దు, మన ఇంటి దగ్గర రాకూడదు, మన వీధుల్లో ఉండకూడదు, ఆమెకి ఇల్లు ఇవ్వకూడదు అంటాం. మరి కట్నం తీసుకొని ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయితో గడిపితే అది జీవితం గడపండి, గంట గడపండి, 10 నిమిషాలు గడపండి, అది వేరే విషయం. కట్నం తీసుకొని అంటే డబ్బులు తీసుకుని ఒక స్త్రీతో ఒక అబ్బాయి గడిపితే అతడు మగవేశ్య కాడా అని చెప్పేసి కాళ్ళకూరి నారాయణరావు స్వయంగా తాను తమ వరవిక్రయ నాటకంలో సంధించాడు నేటి యువతపై. ఈ నాటకం 1923లో రాసిన ఈ నాటకం ఎలాగైతే సమాజంలో బయటకు వచ్చిందో, అప్పుడు చాలా మంది ఈ నాటక ప్రభావంతో కట్నాలు తీసుకోకుండా సమాజంలో వివాహం చేసుకున్న ఎన్నో సంఘటనల్ని మనం చరిత్ర ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సామాజిక స్పందనలో, సమాజ అభివృద్ధిలో, సమాజ సంస్కృతిలో కొత్త ఒరవడిని తెచ్చిన నాటకం కాళ్ళకూరి నారాయణరావు నాటకాలు చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాం. అలాంటి మహనీయుడు స్వయంగా తాను అలాంటి వివాహం చేసుకుని ఇలాంటి నాటకాలు రాసి ఆచరించి చూపించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచాడు. ఇక చివరిగా ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడే ముందు, నా యొక్క ఉపన్యాసాన్ని, నా యొక్క పత్రాన్ని ముగించే ముందు ఆయన మరొక నాటకం రాశాడండి. చూడండి, సమాజ చైతన్యం కోసం వేశ్యావృత్తి ఒక సమస్య అయితే వర విక్రయం ఇప్పటికీ ఉందండి, ప్రతి ఇంట్లో ఉంది. ఇక్కడ వింటున్న వారి ప్రతి ఇంట్లో ఈ సమస్య ఉంది. ఈ సెమినార్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఆడబిడ్డ కంటేనే చాలా మంది ఇప్పటికీ గర్భం అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అబార్షన్ అంటారు. అలా ఆడపిల్ల ఉందని తెలిస్తేనే వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆడబిడ్డల్ని కడుపులోనే చంపేస్తున్నారు. అలాంటి దుస్థితి నుంచి సమాజం బయటపడాలంటే తెలుగు సాహిత్యం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఒక బాధాకరమైన విషయం ఈ రోజు నేను సెమినార్ ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నాను. అదేంటంటే, ఇప్పుడు సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్ లో, దయచేసి అందరూ వినాలి, సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్ లో తెలుగును, ఎందుకంటే కలం కత్తి కంటే పదునైంది, కొరడా దెబ్బల కంటే కఠినమైంది. అలాంటి కలం ద్వారా వచ్చిన సాహిత్యం మనిషిని మహోన్నతుడిగా తీర్చిదిద్దుతుంది. సైన్స్ కత్తిని కనిపెట్టింది, కత్తితో తమడ పండ్లు కొయ్యరా అంటుంది. ఏది మన తెలుగు సాహిత్యం కత్తితో తమడ పండ్లు కొయ్యరా అంటే, మరి సైన్స్ మరి మనకేమవుతుందంటే ప్రజలు దాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు? బాంబును కొండల్ని బండల్ని పలగొట్టడానికి ప్రయోగిస్తే దాన్ని మనుషుల మీద ప్రయోగించకూడరా అని చెప్పేసి తల్లికి చెల్లికి మరి భార్యకు తేడా ఉందిరా అని మనిషిని మహోన్నతిగా తీర్చిదిద్దే సాహిత్యాన్ని 3వ సెమిస్టర్ లో లేకుండా చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్ లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో తెలుగు ఉంది, సెకండ్ సెమిస్టర్ లో తెలుగు ఉంది. ఏది ఏమైనా హితైన సహితం సాహిత్యం కాబట్టి హితాన్ని చెప్పే ఈ సాహిత్యం అన్ని సెమిస్టర్లలో పెట్టినా అది సమాజాభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తూ ఆయన చివరిగా ఒక నాటకం రాశాడండి, మధుసేవ నాటకం. థ్యాంక్ యూ అన్వర్ హుస్సేన్ గారు. అన్వర్ హుస్సేన్ గారు, సారీ టు ఇంటరప్ట్ అండి. సార్ హిందీ ప్రొఫెసర్ గారు లైన్ లోకి వస్తున్నారు. 3:30కి సార్కి ఇచ్చాము టైము. సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ 3:25 కాబట్టి కొంచెం కంక్లూడ్ చేయొద్దు మాస్టర్. సారీ టు ఇంటరప్ట్. కాబట్టి సమాజ చైతన్యంలో ఈ నాటకాలు ఎంతో ఉపయోగపడి మార్పుని తెచ్చాయి, ఇప్పటికీ మార్పుని తెస్తున్నాయి అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. మహనీయులు ఎందరో కవులు సమాజాన్ని ఉద్ధరించడానికి రాసిన సాహిత్యం ఇలాంటి సదస్సుల ద్వారా మరి మరోసారి అందరికీ తెలియజేసే విధంగా పాల్గొనే వినే అవకాశం అందరికి వచ్చింది, మాట్లాడే అవకాశం మనకు వచ్చింది. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన కళాశాల ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ, నిర్వాహకులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఇలాంటి సాహిత్యపు సమావేశాలు ఎన్నో జరగాలని, సదస్సులు ఎన్నో జరగాలని కోరుకుంటూ మరొక్కసారి అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలండి. ధన్యవాదాలు.
ధన్యవాదాలు అన్నర్ హుస్సేన్ గారు. ముందుగా ఈ వెబినార్ టైటిల్ థీమ్ చాలా బాగుందని ప్రశంసించినందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే రకరకాల రచయితలు వారి యొక్క నాటకాలు, సాహిత్యంపై వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి, అలాగే సంస్కృతి, సామాజిక అభివృద్ధి, మరి ఈ రెండింటిపై సాహిత్యం యొక్క ప్రభావం మూడు కూడా అవినాభావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్పి మీ అంశం ద్వారా ప్రెసెంటేషన్ ద్వారా మీరు చెప్పి ఉన్నారు. చాలా సంతోషం సార్. వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now I would like to hand over the session to Hindi Madam Dr. A. Sarala Devi garu, head of the department Hindi. And actually we are going to have another professor, Dr. Dodda Sesh Babu garu, Associate Professor of Hindi, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Now I hand over the session to Dr. A. Sarala Devi garu, and she will introduce the professor to all of you. Thank you very much. Madam. Yeah, the professor is coming online. Meanwhile, I request head of the department, Sanskrit, Sri S.S N.COLLEGE garu, to convey his wishes and greetings on account of this webinar. S.S N.COLLEGE garu. నమస్సదసే సదస్పదయే. మమ నామ నారాయణ స్వామి అయ్యంగార్. సుబ్బరాయ నారాయణ కళాశాలాయాం एतत् प्रचलिष्यमानायाम् अंतर्जातीय गोष्ठ्यां समाविष्टेभ्यः विद्वत्तल्लेभ्यः सौमनस्यपूर्ण सुहृद्भ्यश्च सादर स्वागतं व्याहरामि. महान् प्रमोदः एतद् विषयः अस्मत् कलाशालायां वेबिनार मध्यमेन अंतर्जातीय संगोष्ठ्यां संस्कृत साहित्य मंथनार्थं स्वीकृत अंशाः संस्कृति सामाजिक विकासे साहित्य प्रभावः इति अंशे विशेषता अस्ति. समाजं యొక్క సమాజస్య వికాసः సాహిత్య ఆధారేణ పరిపూర్ణ భవంతి. ప్రాచీన సాహిత్యే అనేకాని సాహిత్య ప్రక్రియాని అస్తి. పంచతంత్రం, హితోపదేశం ఇత్యాది అనేక సామాజిక व्यावहारिक विषयाः एतत् ग्रन्थेभ्यः अस्ति. संस्कृत साहित्ये अनेकानि नीतिदायकानि सामाजिक धर्म प्रचलनानि विषयाः अनेकानि सन्ति. एतत् आरोग्य विषये, मानव जीवन विषये अनेका विषयाः अस्ति. भुक्त्वा शतपदं गच्छेत् ताम्बूलं तदनन्तरं वामपार्श्वे तु शयनम् औषधैः किं प्रयोजनम् इति एतत् श्लोके भोजनं विषये तदनन्तरं वयं किं कुर्वामः इति शतपद गमने विशेषतः आरोग्यं, शारीरिक आरोग्यं आहार
इत्यादि विषय प्रबोधनेन और वैद्य अवसरं नास्ति इति, औषधसेवनं नास्ति इति, इत्यादि अनेकानि अंशानि सामाजिकविषये एतत् विषयाः अनेकानि दृश्यन्ते। कुमारसम्भवे कालिदास कुमारसम्भवे एक श्लोकस्य एकपादेन अशोच्याः पितृकन्या सद्भद्र प्रतिपादिता इति वर्तते। तत् वाक्ये सद्भद्र प्रतिपादिता कन्या पितुः अशोच्याः इति वर्तते। तद्विषये सामाजिके सर्वे युवकाः एतद् भावयन्ति। वयः आयाति मनसा प्रचलति इति भावयन्ति। तद् न सम्यक् भावना युवकयोः नास्ति विषयः। एतत् विषये कालिदासः कुमारसम्भवे पितुः कर्तव्यमिति, कुमार्याः कल्याणः पितुः कर्तव्यमिति बोधयति। एतत् विषये सर्वेभ्यो आहूतः सर्वेभ्यो नमस्कार धन्यवादाः। हिंदी मैडम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में इसके अंतर्गत मुझे इस अवकाश देने वाले हमारे महाविद्यालय के सचिव जी श्री नागसरपु सुब्राज गुप्ता जी को, अध्यक्ष जी विजय कुमार जी को, और इस कलाशाला के सभापति और कलाशाला के प्राचार्य महोदय डॉक्टर मल्लैया जी को, और उप प्राचार्य सुधीर सर को, और इस कार्यक्रम को पहले से अभी तक को चलाने वाले हमारे कन्वीनर साहब डॉक्टर PNVD महेश साहब को, और को कन्वीनर नायक को भी, सभी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। आज मैं इस विषय के अंतर्गत संस्कृति और समाज से साहित्य का प्रभाव क्या है, इसका विकास क्या है, इन विषयों के बारे में हमारे हिंदी प्रोफेसर मौलाना कलाम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर वड्डा शेष बाबू जी इसके बारे में आ रहे हैं। सभी के बारे में व्यक्तिगत
दलित कविता का यथार्थवादी परिदिशा, आंध्र की प्रमुख संत व प्रजा कवि योग वेमना, इन तीनों शोध पुस्तकें उन्होंने लिखे गए थे। उन्होंने एक अनुवाद पुस्तक जगन्नाथकम नामक हिंदी से तेलुगु में अनुवाद किया गया था। पत्रिकाओं में भी प्रकाशित शोध आलेखन उन्होंने 33 पत्रिका आलोचन शोध लेखन उन्होंने लिखा गया था। ये भी नहीं है, संगोष्ठी कार्यवाही में प्रकाशित शोध लेख 5 उन्होंने किए गए थे। ये भी नहीं है, लघु कथाओं का प्रकाशन उन्होंने 2 लघु प्रकाशन किया गया था। ये है आरक्षण और अम्मा। ये भी नहीं है, अनुवादित कविताओं का प्रकाशन तेलुगु से हिंदी में 14 अनुवाद कविता ने उन्होंने प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय सेमिनार में भी उन्होंने अधिक से अधिक पार्टिसिपेट किया गया था। उन्होंने 25 राष्ट्रीय संगोष्ठी नेशनल सेमिनार में उन्होंने भाग लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भी 14 सेमिनार में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने भाग लिया। पेपर की प्रेजेंटेशन में सब उन्होंने किया गया था। कार्यशाला में कागजत व्याख्यान की प्रस्तुति उन्होंने किया गया था। पर्सनल पेपर प्रेजेंटेशन वर्कशॉप ये सभी में भाग लिया गया। उन्होंने कई राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ता के रूप में कार्यरत किया गया था। इनमें संसाधन व्यक्ति के रूप में भाषण ये सभी उन्हें दिया गया। उनकी उपलब्धियां अवार्ड्स उन्हें 4 मिला गया था। उनमें से उप साहित्य सम्मान पुरस्कार, श्रीमती स्वर्ण उत्पादक साहित्य स्मृति सम्मान पुरस्कार, विश्व हिंदी सेवी सम्मान, महात्मा ज्योतिराव फूले राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार उन्होंने अधिक से अधिक प्राप्त किया गया था। ये भी नहीं है, उनके पास 6 PhD उपलब्धियां किए गए थे। व्यवसाय का सदस्य ये है कि 5 व्यवसाय का सदस्य उन्होंने चलाया गया। मैं शेष बाबू सर से मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि आज इस संगोष्ठी के बारे में अमूल्य संदेश देने के लिए आपको कष्ट कर रही हूँ। सर शेष बाबू सर, इस विषय पर आपको बहुत विशेष शेष बाबू सर, आप म्यूट में रख करके म्यूट తీసేసి ఈ మీటింగ్ లో జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాను సార్. అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. హలో శైన్ బాబు సార్. Thank you very much, Madam Dr. S.S N.COLLEGE, for giving a very good introduction to Hindi professor who is online to deliver this presentation as the first person of this session. I request and invite Professor Hello. Associate Professor of Hindi, Narasaraopet National University, Hyderabad, to continue with this presentation. So I request you please unmute your mobile and నా వాయిస్ వస్తుందండి. fine sir వినపడుతున్నారు. ఈ కెమెరా ఒక్క నిమిషం ఆగండి. కెమెరా ఏంటో తీసుకోవట్లేదు. ఆన్ చేయండి మాస్టర్ ప్లీజ్. ఓకే ఫైన్. Am I audible? వినిపిస్తుందండి. ఓకేనా? Please unmute your mobile, sir. Please. Voice. Increase your volume. Please increase your volume. హలో, మీరు అందరూ అన్మ్యూట్ చేయండి. మ్యూట్ చేయండి.
voice is not clear అండి. హలో 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 am I audible sir? అన్నా ఓకే అన్నా వాడు చెప్పన్నా. Can I start? Fine sir, fine. स्टार्ट सर. आदरणीय मंच और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार. मुझे इस वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए सबके प्रति मैं आभार हूं. विलंब हुआ है व्यस्तता के कारण. मुझे यह विषय दिया गया है कि साहित्य का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कैसे हम विवेचन करना चाहिए और साहित्य और समाज का अंतः संबंध क्या है. हम सब जानते हैं कि केवल भारत ही नहीं. सर कोई इको आ रहा है सर मेरी आवाज में. हेलो आई एम गेटिंग इको. हेलो यार कोई सुनने वाले नहीं है. हाँ इको आ रहा है सर. कोई अगर कोई म्यूट कर लीजिए सभी का मोबाइल. తెలుగులో చెప్పనా వినిపిస్తే అందరికి అర్థమైంది. ఈకో వస్తుందండి. మీ మొబైల్స్ ఏమైనా ఆన్ చేసి ఉంటే వాటిని బంద్ చేయండి, మ్యూట్ చేయండి. చెప్పన్నా. तो मुझे यह विषय दिया गया है कि साहित्य और समाज का अंतर संबंध क्या है. तो वास्तविक बात यह है कि चाहे भारत हो या विदेश हो, साहित्य समाज की विभिन्न रीतियों को अनेक प्रकारों से प्रतिबिंबित करने में आगे रहता है. क्योंकि साहित्यिक दृष्टि जो भी हो वो समाज के विषयों से ही संबंधित है. साहित्य का आविर्भाव भी इसी समाज से होता है जिसे रचनाकार अपने भावों के साथ मिलकर उसे एक आकार देता है. जैसे आप लोग देखिए कि हम लोग कहते हैं साहित्य फैंटेसी है, साहित्य मनोरंजन से संबंधित है, साहित्य अलौकिक दुनिया से संबंधित है. लेकिन सच्चाई की बात यह है ये सभी बातें, ये सभी फैंटेसी कहीं ना कहीं व्यक्ति या समाज से ही संबंधित है. व्यक्ति के बिना, समाज के बिना, व्यक्ति की कल्पनाओं के बिना कोई साहित्य का सृजन नहीं होता है. तो इसी कारण साहित्य का संबंध हमेशा समाज से ही जुड़ा रहता है. वो उसका पहलू जो कुछ भी हो लेकिन समाज से ही संबंध रहता है. तो इस सिलसिले में साहित्य समाज के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़कर, विभिन्न सामाजिक रीतियों के साथ जुड़कर आगे जाता है. कहीं लोगों की चेतना को प्रभावित करता है, कहीं लोगों की चिंता को प्रस्तुत करता है. यानी समाज के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो समाज भी एक प्रकार से मनुष्यों का समूह है. एक व्यक्ति का या एक समूह का जब भी हम लोग समूह को लेकर जब भी हम चर्चा करते हैं
उस समूह के विभिन्न आचार विचारों को लेकर ही हम चर्चा करते हैं। यानी साहित्य या उस समूह, इस दोनों के बीच के अंतः संबंधों की चर्चा व्यक्ति की रचनाओं में हमें दिखाई देता है। तो साहित्य यहाँ केवल प्रेरित करने वाला वस्तु ही नहीं है, लेकिन साहित्य समाज के विभिन्न पक्षों को यथारूप प्रस्तुत करने वाला एक अहम अंग भी है। मैं आपको इस संदर्भ में कुछ पहलुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब भारत में इमरजेंसी लगाया गया है, उस इमरजेंसी के दौरान बहुत लोगों को जेल में डाला गया। तो लोग उस इमरजेंसी की जो कठिनाइयां हैं उसको कैसे जानते हैं? तो साहित्यकार ही अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकार की दमन नीति को जनता के सामने रखने में सफल रहा है, क्योंकि पत्रकारों को भी जेल में डाला गया, नेताओं को भी जेल में डाला गया। तो बात को, यानी इमरजेंसी की जो विषमताएं हैं उसको फिर कौन बताएंगे? मैं समझता हूं कि ऐसी एक रचना है मेरे सामने, हिंदी के प्रसिद्ध कवि है नागार्जुन। तो नागार्जुन एक संदर्भ में इंदिरा गांधी की जो दमन नीति है उसको लेकर नागार्जुन लिखते हैं कि क्या हुआ आपको सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको? इंदु जी क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को। क्या हुआ इंदु जी क्या हुआ आपको? यानी इतनी ताकत साहित्यकार में है, समाज में होने वाली अमानवीय नीति दर्शन को लेकर प्रश्न करने का साहस साहित्यकार ही कर सकता है। अगर समाज आगे बढ़ना है तो केवल साहित्यकार ही कर सकता है कि अपनी मतलब कलम से समाज की वास्तविक स्थिति को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकता है। आप केवल साहित्य समझे तो केवल ये कविता कहानी यही मत समझिए। आजकल साहित्य की मात्रा टेलीविजन में भी है, फिल्म में भी है, नाटकों में भी है। ये सभी साहित्य के विभिन्न पहलू ही है, विभिन्न तत्व ही है। तो यहाँ कहता है कि इंदु जी क्या हुआ आपको? जब बच्चों ने धरना किए थे, जब नेताओं ने रैली निकाले थे, तो इंदिरा गांधी जी आप सबको मालूम है जेल में डाली। तो नागार्जुन लिखते हैं इस संदर्भ में, छात्रों को लहू का चस्का लगा आपको, छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको, किसी ने ठोका तो ठसका लगा आपको, अंट शंट बक रही जनून में, शासन का नशा घुला खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया अपने हत्या के पाप को, इंदु जी क्या हुआ आपको? मेरे ख्याल से अगर कोई हिंदी जानते हैं तो बहुत अहम शब्द है कि छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको। यानी कवि कहता है कि जिन बच्चों पर तुमने गोली चलाया, जिन बच्चों पर तुमने लाठी चलाया, उनके खून से आपको मजा आया है। काले चिकने माल का मस्का लगा आपको, यानी उस समय काला बाजार भी बहुत बड़ा था। तो कहता है कि ऐसे लोगों से जो पैसा जो लुटेरे हैं उनसे आपको मस्का लगा। किसी ने ठोका तो ठसका लगा आपको, अंट शंट बक रही जनून में, शासन का नशा घुला खून में। यह कवि कहता है कि जनरली हम जानते हैं कि जो भी सत्ता में आते हैं उन लोगों को नशा होता, नशा मिलता है, सत्ता है नशा। यानी तुम सत्ता में आकर नशीले हो गए। అంటే మీకు తెలుసు కదా సత్తా యొక్క మత్తు, ప్రభుత్వ మత్తులో ఉండి నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావా? ఎంత మతలబ్
अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से लेखक ने यहाँ नागार्जुन ने मतलब इंदिरा गांधी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, इमरजेंसी के समय में ये नागार्जुन भी जेल गए थे कभी भी। यानी जनता को जगाने में लेखकों का स्थान यही है, समाज के पक्ष में, समाज के साथ लोगों के बीच में रहकर रचनाएं करते हैं, लोगों को जगाते हैं। तो कवि आगे कहता है, रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप, काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप। फिर से मैं एक बार ये 4 लाइन 4 पंक्तियां आपको बता देता हूं। रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप, काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप। यानी कवि के जो शब्द होते हैं, सत्ता की जो दमन नीति है, जनता की जो दयनीय पक्ष है, इस पक्ष के विरोध में कवि आवाज उठाने में कभी डरता नहीं है। यहाँ कवि समाज के पक्ष में बात कर रहा है कि कहता है, तुम रानी बन गई हो, तुम रानी बन गई हो और नवाबों की नानी बन गई हो। हम लोग कहते हैं ना कि नवाब लोग ही बहुत अत्याचार करते थे, तो तुम नवाबों से भी बढ़िया बन गई, नवाबों की नानी बन गई, नफाखोर सेठों की सगी माई बन गई, लुटेरों की चोरों की माई बन गई। इंदु जी अब क्या कर रही है, तुम्हारी दिमाग कहाँ चली गई है? ये कवि समाज के पक्ष में बात करता है। लेखक होना कोई छोटी बात नहीं है। लेखक का मुख्य उद्देश्य समाज के पक्ष में, समाज के साथ खड़े होकर बात करना है। एक संदर्भ में अपने सामाजिक दायित्व को दृष्टि में रखकर तेलुगु के प्रसिद्ध, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि इनकी एक छोटी सी कविता है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। यानी भारत में दलित जनता, दलित समुदाय भी एक अभिन्न अंग है। हजारों सालों से इन लोगों को गांव से ही बाहर रखा गया है, सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया है, कहीं पर भी इनका कोई स्थान नहीं है, सम्माननीय स्थान नहीं है। तो इस देश में रहकर ही सभी सुविधाओं से वंचित है। तो इसलिए लेखक बहुत बढ़िया शब्दों में लिखता है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। क्योंकि हम सब जानते हैं गांवों में आज भी 2 ग्लास सिस्टम है, 2 कुएं है। मैं भी गांव से ही आया हूं। 2 కువే यानी 2 బావులు, 2 గ్లాసులు, 2 బావుల సిస్టమ్ గ్రామాల్లో ఇప్పటికే ఉంది। సో कवि कहता है चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। मतलब यह कवि कहता है, कवि कहता है कि भूख रोटी की, लेकिन रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, और खेत होता है ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। यानी हल అంటే నాగలండి, నాగలి, పొలం వాడిదే, నాగలి వాడిదే, పంట వాడిదే, కేవలం నేను పని చేసేవాడినే। कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या है, गांव, शहर या देश। यानी साहित्यकार समाज से संबंधित उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को प्रकट करना चाहता है। क्योंकि हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, साहित्य का मतलब नारी की आभा,
शोभा, बाल, सुंदर रंग, यही है, ये नहीं है। साहित्य का मतलब नारी की शोभा, आभा, नाभा की सुंदर रंग नहीं है। साहित्य का मतलब सामाजिक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। साहित्यिक जिम्मेदारी को प्रकट करना कवि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सही साहित्य नहीं है, समाज से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि यही बताता है कि मैं इसी मिट्टी से हूं, इसी गांव से हूं, लेकिन मेरा क्या है यहां पर। गांव में ना सही घर है, ना फसल है, ना खेत है, और क्या है मेरा इस देश में, ना कोई सम्मान है। तो ये देश मेरा है क्या? फिर मेरा क्या है इस देश में? ये एक बार हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं टी.एस. एलियट ने कहा कला कला के लिए। नो, कला कला के लिए नहीं है, कला समाज के लिए होना चाहिए। जब कला समाज के लिए है, साहित्य बिल्कुल समाज के लिए ही है। तो समाज के लिए ही है तो सामाजिक जिम्मेदारी आप कैसे, कहां निभा रहे हैं? आपका दायित्व क्या है इस समाज के संदर्भ में? तो इसीलिए यह प्रश्न करता है ओम प्रकाश वाल्मीकि कि मेरा क्या है इस देश में। मेरा कुआं नहीं है, गांव में इज्जत नहीं है, सही पढ़ाई नहीं है, सही काम नहीं है। तो मुझे एक अछूत आदमी के रूप में, एक अनटचेबल आदमी के रूप में जब आप देखते हैं, तो ये मैं कैसे प्रकट करूं ये मेरा देश है? दैट मीन्स यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कवि कि आपका क्या है और मेरा क्या है यहाँ। तो साहित्यकार का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि साहित्य का मूल तत्व हित साधन है। साहित्य का मूल तत्व हित साधन है, यानी हित, अच्छाई करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना। हितेन सह इति षष्टिमुह तस्या भावः साहित्यम, यानी साहित्य का मूल तत्व है कुछ हित करना, यानी आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के पक्ष में कुछ हित करना। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप साहित्यकार नहीं हैं। तो इसीलिए साहित्यकार जिस समाज में रहते हैं उस समाज में घटने वाली सभी घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है। उस घटना को देखकर प्रेरित होकर मन में उठने वाले भावों को लेखनबद्ध करना चाहता है। लेखन के जरिए, कविताओं के जरिए, उपन्यासों के जरिए, कहानियों के जरिए जनता को जगाना चाहता है। क्योंकि साहित्यकार का दायित्व केवल मनोरंजन नहीं है, जिम्मेदारी है इस समाज के प्रति। एक संदर्भ में जब हम जिम्मेदारी की बात आती है तो एक संदर्भ में नागार्जुन ने भी इस बात को लेकर लिखता है कि आजकल समाज में बहुत करप्शन होता है, भ्रष्टाचार है, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार के सामने व्यक्ति का जीवन कैसा रहे? इसलिए कवि कहता है, एक संदर्भ में कवि लिखता है, मुंसिफ बना दामाद, मुंसिफ बना दामाद, भतीजे ने पाया प्रमोशन। मुंसिफ बना दामाद, भतीजे ने पाया प्रमोशन, बेटे ने पकड़ा दामोदर वैली कारपोरेशन। मुंसिफ बना दामाद,
भतीजे ने पकड़ा प्रमोशन, बेटे ने पकड़ा दामोदर वैली कारपोरेशन। यानी देखिए ये वर्तमान में भी यही है। अगर हमारे घर से कोई भी अच्छे पद पर आ जाता है या राजनेता बन जाता है, उनके साथ रहने वाले, उनके घर में रहने वाले, उनके दोस्त सभी मालामाल हो जाते हैं। ये कहाँ की राजनीति है, ये कहाँ की असली देशभक्ति है। कवि इसलिए कहता है कि इस भ्रष्टाचार को लेकर प्रश्न करना भी साहित्यकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कवि ने कहा कि मुंसिफ बना दामाद, भतीजे ने पाया प्रमोशन, बेटे ने पकड़ा दामोदर वैली कारपोरेशन। केवल दामाद अगर मुंसिफ बना है तो भतीजे को प्रमोशन मिला है और कारपोरेशन का टेंडर भी मिला है। ये है इस देश की राजनीतिक सच्चाई। इस सच्चाई पर अगर नागार्जुन नहीं लिखेगा, अगर इस सच्चाई पर अगर कवि नहीं लिखेंगे, तो फिर उस पर आवाज कौन उठाएगा? साहित्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है। साहित्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा समाज की कुरीतियों को हम यथाशीघ्र जनता के सामने रख सकते हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी के प्रमुख लेखक है प्रेमचंद। सब जानते हैं कि प्रेमचंद कौन है और प्रेमचंद की नीति क्या है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के बारे में भी आप सब सुने होंगे। इवन उपन्यास तेलुगु में भी है। तो इस उपन्यास में भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। जातिवादी व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है, किसान की सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है और पूंजीवादी व्यवस्था की नीति को भी प्रस्तुत किया गया है। एक संदर्भ में गोदान के नायक है होरी, किसान है, उनके बेटा है गोबर। गोबर एक विधवा से प्रेम करता है, जुनिया है उनका नाम शायद। जब वो विधवा से प्रेम करता है तो घर में गोबर नहीं मानता है। अरे आप विधवा को कैसे ले आ सकते हैं? दूसरी बात यह है जाति, कम्युनिटी। जुनिया की कम्युनिटी अलग कम्युनिटी है, गोबर की कम्युनिटी अलग कम्युनिटी। मानिए जो गोबर जो है अप्रकास्ट है, जुनिया जो होती है बैकवर्ड कम्युनिटी है। तो पिताजी नहीं मानते, समाज वाले नहीं मानते कि ये कैसा हो सकता है यार, हमारा समाज क्या है, हमारी प्रतिष्ठा क्या है। अब ऐसे घर से लड़की को लेकर आ रहे, वो भी एक विधवा को लेकर आ रहे, ये तो बिल्कुल सही गलत है। तो समाज क्या बोलेगा? तो अब गोबर के पिताजी खोरी भी गोबर को डांटता है। तो ये गोबर की मां धनिया डायनेमिक लेडी है। वो कहती है कि अगर ये लोअर कास्ट की है तो क्या है, इस दुनिया में जिसको जो अच्छा है वो अच्छा कर सकते, महिला महिला होती है, कास्ट क्यों देख रहे हैं, दोनों प्रेम किया है। दुनिया ऐसे ही आती है
तो धनिया उनको अच्छे कपड़ा देकर घर में आमंत्रण देती है, स्वागत करती है। यानी महिला साधिकारिता को लेकर जब हम बात करते हैं, धनिया को नहीं भूलना चाहिए, धनिया के कैरेक्टर को नहीं भूलना चाहिए। You cannot forget the character of धनिया। पूरे गांव के मुखरिब होकर, पूरे गांव के खिलाफ होकर धनिया को घर में बुलाती है, क्योंकि उनके बेटे ने उनसे प्रेम किया और घर लेके आया। चाहे लोअर कम्युनिटी की भी हो और चाहे विडो भी, मुझे क्या है, शी इज अ वुमेन। यानी प्रेमचंद इस उपन्यास के द्वारा समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करना चाहता है। दूसरी बात, एक औरत की सोच को प्रस्तुत करना चाहता है। एक महिला दूसरी महिला के संदर्भ में कैसा सोचना चाहिए। इसलिए हम लोग इस उपन्यास को एक यथार्थवादी और आदर्शवादी उपन्यास मानते हैं, एक आइडियोलॉजिकल नॉवेल समझते हैं उसको हिंदी दुनिया वाले, क्योंकि शी वांट्स टू पेव द वे। एक महिला होकर किस तरह सोचना चाहिए दूसरी महिला के संदर्भ में, चाहे वह किसी भी कम्युनिटी की हो, लेकिन महिला है। संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील होकर सोचना चाहिए। अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है, आप इस समाज में रहकर भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कवि को पहले संवेदनशील होना जरूरी है, लेखक को पहले संवेदनशील होना जरूरी है। समाज के प्रति संवेदनशील होकर सोचना और संवेदनशील होकर लिखना कवि का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि समाज वह है जिसमें लोग मिलकर एक साथ एक गति से सोचते हैं। तो उस समाज में अगर आप रहेंगे, उस समाज के संदर्भ में आप क्या करेंगे? आप एक सही दिशा प्रस्तुत करना चाहिए। सही दिशा और सही दशा आप उसको देना चाहिए। ये केवल लेखक ही दे सकता है। समाज के संदर्भ में लेखक का कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल मैं इस समाज में हूं, मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बोलना नहीं। समाज की कुरीतियों को दूर करना भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। एक संदर्भ में मैं और एक कहानी आपके संदर्भ में बताना चाहता हूं कि हम सब सुनते हैं, पेपर में देखते हैं अक्सर, कास्ट नो बार। कभी आप लोगों ने देखा होगा, कास्ट नो बार, यानी हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, तो कोई भी जाति का हो, कोई भी रिलीजन का हो, चलेगा। अगर ये सही है, क्या एक उच्च वर्ण का आदमी एक निम्न वर्ण के लड़की से शादी करने के लिए तैयार होता है जब कास्ट नो बार है? तो जयप्रकाश कर्दम की एक कहानी है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, नो बार। कहानी का नाम है नो बार। इस नो बार कहानी में एक राजेश नामक एक लड़का रहता है, बहुत सुंदर लड़का है। मुझे पता नहीं लड़का को सुंदर कहना, ये स्मार्ट लड़का है, वी कैन एक्सेप्ट इट। राजेश इज बहुत स्मार्ट लड़का है, सुंदर लड़का है। तो वो प्रगतिशील आदमी है। प्रगतिशील आदमी होने के कारण वो भी कास्ट वास्ट कुछ नहीं देखता है। तो पेपर में एक बार एक विज्ञापन उनको दिखता है कि कास्ट नो बार। तो उन्होंने उनको लेख लिखता है कि मुझे इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब वो कास्ट नो बार
खत लिखता है तो लड़की वाले मानते हैं, लड़का को बुलाते हैं, फिर दोनों ठीक हो जाते हैं, दोनों शादी पक्की कर लेते हैं। जब पक्की होने के बाद लड़की के पिताजी और ये राजेश के बीच ऐसे ही गुफ्तगू होती है, चर्चा होती है, तो उस संदर्भ में लड़की के पिता को इस लड़के के व्यवहार पर एक डाउट आता है कि आप बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, कि ऐसा कैसा होता, हम तो बीजेपी वाले हैं ना, कांग्रेस वाले हैं ना। इन्होंने बोलता है ऐसा क्या है, जो पार्टी अच्छा है तो उसी के संदर्भ में जाएंगे हम लोग। तो इनको डाउट आता है, तो फिर तुरंत घर के अंदर जाता है, तो उनकी बेटी अनिता है, अनिता से पूछता है, अनिता तूने कभी ऑब्जर्व किया है कि यह राजेश अपना है या नहीं? तो अनिता कहती है ऐसा क्या पापा, तो हमने ही विज्ञापन दिया है ना कि नो कैस्ट नो बार, तो मैंने कभी इनके कैस्ट को लेकर कभी पूछा नहीं है, क्योंकि हम भी मार्क्सवादी है, हम भी कम्युनिस्ट है, हम भी मार्क्सवादी है, तो हमने कभी भी किसी से कास्ट के बारे में चर्चा नहीं करते हैं ना, तो व्हाई शुड आई आस्क हर, व्हाई शुड आई आस्क हिम? अरे बेटी पगली, कास्ट नो बार का मतलब ये तो नहीं है कोई चूहट से जाके शादी करे, यानी कोई निम्न जाति के व्यक्ति से लेके शादी करे, कोई बैकवर्ड कम्युनिटी के आदमी से शादी करे, ये तो नहीं है ना। कास्ट नो बार का मतलब है अपर कास्ट में ही हम ये दूसरे कास्ट से शादी करना, ये है मेरी दृष्टि में। ये जो समाज की जो सोच है, उस सोच को अगर लेखक पर्दाफाश नहीं करता है तो और कौन कर सकता? केवल लेखक ही स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख सकता है। यही है साहित्य। आप इसलिए आप जानते हैं ढेर सारे किताबों को कभी कभी बैन कर लेते हैं। चलम के अनेक किताबों को, तेलुगु के कवि चलम के अनेक किताबों पर बैन लगाया गया है। क्यों बैन लगाया गया? क्योंकि वो समाज में चेतना जगाना चाहता है, तो इस चेतना के पक्ष में जब लोग नहीं रहते हैं तो बैन ही लगा देते हैं। यानी साहित्य में वो क्षमता है, साहित्य में वो शक्ति है, समाज को जगाने की शक्ति है, आदमी को आदमी बनाने की शक्ति है, आदमी को अपने समाज को लेकर एक सही रास्ता दिखाने की शक्ति। तो इसीलिए साहित्य और समाज का अंतः संबंध को लेकर जब भी हम चर्चा करते हैं तो केवल ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दीज आर नॉट टू डिफरेंट इश्यूज। दो है लेकिन एक ही, यानी एक दूसरे पर आधारित है। हम लोग कहते हैं ना पूरक शब्द, ये एक दूसरे पर आधारित है साहित्य और समाज। समाज के बिना साहित्य नहीं है और साहित्य के बिना समाज की स्थिति अच्छी नहीं होती। जब हमें बोर लगता है, हम कहते हैं दोस्त से चलो यार मूवी देखेंगे, आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, अच्छी मूवी देखेंगे। क्यों? दिल की तसल्ली देने वाली है मूवी। गाना सुनेंगे, ये साहित्य के गाना क्यों सुनना? क्योंकि हमारे निजी जीवन में जितनी भी टेंशन्स है उन सभी टेंशन्स को थोड़ा सा दूर करने वाला है, ये है साहित्य। यानी साहित्य समाज के एक अभिन्न अंग है। इस साहित्य के बिना हम इस समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए राहुल सांकृत्यायन है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है, वे कहते हैं समाज व्यक्तियों के समूह से बढ़कर जैसे आगे जाता है वैसे ही साहित्य लोगों के बीच अंतराल को दूर करता है।
इसी प्रकार युग युगांतरों से किसी भी समाज के मन चरित्र के क्रमिक विकास का चरित्र ही साहित्य है। यानी कवि कहता है कि आप अगर साहित्य और समाज के अंतर संबंध को लेकर अगर आप सोचेंगे, एक अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध लेखक है हडसन कहते हैं कि अनेक युगों से चली आ रही ऐतिहासिक विकास क्रम को अगर आपको जानना है तो वो केवल साहित्य के द्वारा ही आप जान सकते हैं। क्योंकि आप रोमन एम्पायर को ले लीजिए, ऑटोमन एम्पायर को ले लीजिए और किसी भी लिटरेचर को ले लीजिए, केवल लिटरेचर नहीं दिखाई देता है, लिटरेचर में उस समाज की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। समाज में क्या हो रही है उसको हम लोग साहित्य के द्वारा ही लिख देते। इवन आप रॉयन हमारे भारतीय समाज की भी अनेक साम्राज्यों को देख लीजिए, वहां पर भी यही स्थिति रहती है। यानी लिटरेचर में ही हमको उस समाज की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रॉयल युग को ले लीजिए या निजाम के युग को ले लीजिए, बहमनी सुल्तान को ले लीजिए, कुली कुतुब शाह के संस्थानों को ले लीजिए, you can find variety of issues in their literature. तो साहित्य और समाज का अंतर संबंध अभिन्न है, अब अलग अलग नहीं कर सकते। एक संदर्भ में और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं साहित्य के संदर्भ में, कि एक कविता है, एक कहानी है हिंदी के संदर्भ में, बहुत प्रसिद्ध कविता है मृदुला गर्ग की, प्रेत योनि। फेमिनिज्म के संदर्भ में ये रचना आई है, बहुत चर्चित रचना है प्रेत योनि। योनि क्या है और प्रेत क्या है? क्योंकि स्त्री होना ही सजा है, ऐसा समझते हैं ना लोग भारत में, बेटी पैदा हो गई तो रोते हैं लोग। इस विषय को लेकर यह कहानी लिखी गई है कि एक बहादुर लड़की अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को विरोध करके, जो आदमी अत्याचार करना चाहता था उसको पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस के हवाले कर देने के बाद जब वो घर जाती है तो सब लोग उनकी लड़की के घर को फोन करते हैं कि आप ठीक है ना? अच्छा ठीक ही होंगे, कुछ नहीं हुआ ना तुम्हारे ऊपर? हाँ कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है कुछ भी नहीं हुआ होगा, आप अच्छी है। एक बार बोले तो ठीक है, दो बार बोले तो ठीक है, तीन बार बोले तो ठीक है, लेकिन सब लोग आके आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा बात करेंगे यानी ये सराहना नहीं है कि उनको डाउट पैदा कर। अगर वही लड़का ऐसा बहादुरी का काम करता है तो लड़का के पक्ष में हम सब जाके सम्मान कर देते हैं, ही इज ए हीरो। अगर लड़की ऐसा काम करती है तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ तो हुआ होगा, है ना, कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो ये कैसी हो सकती, कैसे उस मर्द को हरा सकती, कैसे। यानी वो लड़की बहादुरी काम करने के बाद भी लोग उस लड़की को शंका की दृष्टि से देखते हैं। इवन उनके घर वाले भी उन पर विश्वास नहीं रखते। उनके पिताजी पूछते हैं, उनकी अम्मी पूछती है, उनकी अम्मी अंदर जाकर लड़की से पूछती है कि बेटी कुछ तो नहीं हुआ ना? अरे भाई कितनी बार बोलना कुछ नहीं हुआ। अम्मी विश्वास करती नहीं। फिर अम्मी, उनकी माँ काढ़ा उनको पिलाना चाहती है। काढ़ा मतलब आप जानते हैं, मेरे ख्याल से नॉर्थ में बहुत प्रसिद्ध है काढ़ा। काढ़ा అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఏవో రసాలు ఇస్తారు కదా, రసం. వాళ్ళ అమ్మ వెళ్ళి ఆ అమ్మాయికి పొద్దుగా
ఏవో రసాలు తాపీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఏదో జరుగుంటది, నువ్వు చెప్పట్లేదు. यानी देखिए ये मानसिकता है हमारी मानसिकता. बेटी बोलती है कुछ नहीं अम्मा, मैंने उनसे फाइट किया, उसको पुलिस के हवाला कर दिया. लेकिन आप मुझे शंका की दृष्टि से क्यों देखते हैं? मुझे आप लोग शंका की दृष्टि से क्यों देखते हैं? मैंने अच्छा काम किया, शाबाश बोलिए. नहीं नहीं, अच्छा काम तो किया, उन्होंने तो कुछ किया होगा ना, ये खाड़ा पी लीजिए. కాడా అంటే ఒక ద్రవ పదార్థం, అది తాగితే గర్భం రాదన్నమాట. ఏ కాड़ा पी लीजिए. तो लड़की मेंटली डिस्टर्ब होती है. यार बाहर वाले अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ठीक है, मेरे परिवार वाले भी मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्या है कारण? महिला होना ही है ना, इस समाज में महिला के प्रति यही दृष्टि है ना. ये मतलब इस कविता कहानी के द्वारा लेखिका यही बताना चाहती है कि समाज में इस प्रकार की दृष्टिकोण जो परंपरागत रूप से जो आई है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है. We have to change our mindset. अगर हम चेंज नहीं होंगे, हमारी पीढ़ी को कौन सी रास्ता दिखाएंगे? कौन सा रास्ता दिखाएंगे? यानी साहित्य जो है कोई अलग ब्रह्म पदार्थ नहीं है. साहित्य हमारे समाज से जुड़ी हुई एक अहम वस्तु है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ एक अहम विषय है. इसीलिए हम लोग जब भी रामायण महाभारत को लेकर चर्चा करते हैं तो साहित्य के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि वहां रामायण महाभारत हम लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं, सही दिशा और दशा निर्देशित करते हैं. तो साहित्य को इसीलिए समाज से अलग करना किसी के साथ नहीं. साहित्य और समाज का अंतर संबंध पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा. तो यही है मेरी बात. और कोई प्रश्न है तो मैं तैयार हूं आपके साथ. So I have completed my lecture. If any questions you want to ask, I am ready. Any more questions? इसलिए हम लोग सबको कैमरा ऑन करने के लिए कहते हैं. लोग कैमरा बंद करते हैं, घर में सो जाते हैं. सब लोग एक बार कैमरा ऑन कीजिए. प्लीज ओपन कैमरा, ऑन कैमरा. అందరూ ఒకసారి కెమెరా ఆన్ చేయండి. చెప్పండి. Thank you very much, sir, for your nice presentation.
It's a very good presentation, sir, because you have explained everything in Telugu and Hindi also, so that it has approached all the participants. And now I request any participant to respond to the lecture of Sri Dodda Seshbabu Garu. Any participant is there to respond on this session? Please raise your hands. So sir has done a very good job by explaining everything in a very clear-cut manner in two languages, Telugu and Hindi. That's wonderful, sir. Very nice. Sir, somebody is talking, sir, but I think you are unable to. Are you able to listen to the participants, Andy? Yes. Yes, please. Anybody is there to respond? Please respond. Madam. Yeah. Okay. Thank you very much, sir. So nobody is there. I think. So thank you very much for your valuable lecture, sir, for sparing your valuable time for us to make this webinar a grand success. And now I request any participant who wants to make a presentation in English, Telugu or Hindi can come forward. We have only 20 to 30 minutes of time. English, Telugu, Sanskrit or Hindi. Anybody who wants to present a paper in any one of these languages, you are welcome. మీరు బ్రీఫ్ ఉండాలి ఒక పేరాని చదవటం కాదు. Anybody is there? So I also inform all the participants that feedback form will be obtained from the participants at the end of this session, and the feedback form will be there for only 15 minutes. Due to technical constraint, we are not giving much time to fill and submit the feedback form. So I request all the participants to fill the feedback form at the end of the session. Now within 15 minutes after it is posted in the group. Within 15 minutes. Right. Meanwhile, I request Dr. K. Arunakumari of English Department of S.S. N.COLLEGE to speak a few words on this occasion. Respected Secretary, sir, respected Secretary and Correspondent Sri Nagasarapu Subbaraya Gupta Garu, Vice President Sri Kapalawai Vijay Kumar Garu, Principal Sri Somu Mallai Garu, Vice Principal Sudhir sir, IQIC Coordinator Sahi Garu, Convener English Language Convener Dr. P.N.V.D. Mahesh Garu, Hindi Convener Dr. Srimati Sarala Devi Garu, and Telugu Convener Banu Naik, and the members of the department and the faculty members of our esteemed organization, a very good evening to all of you. I felt very happy to present my paper in two-day international webinar on impact of literature in cultural and societal development. Literature holds mirror to nature. So many lives of the people are example for this. For example, Shakespeare's plays. For example, Macbeth, Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear. These are all intended for the lives of the people. Jealousy, suspicious nature, ego, and all the issues of the human nature.
English literature has played a significant role in shaping cultural and societal development over centuries. This research article aims to explore the multifaceted impact of English literature on cultural and societal progress. It investigates how literary works have influenced various aspects of culture and society. The article delves into the ways in which English literature has contributed to the development of language, identity, formation, social consciousness, and global connectivity. English literature encompasses a vast body of written works produced primarily in the English language. It spans different periods, genres, and geographical regions, reflecting the diverse experiences and perspectives of authors throughout the history. Beyond its artistic value, English literature has had a profound impact on cultural and societal development. English literature has a profound impact on cultural and societal development, influencing various aspects of human experiences and shaping the way we perceive the world. Through its diverse range of literary works spanning centuries and encompassing a multitude of genres and themes, English literature has played a significant role in shaping cultural identities, social consciousness, and global interconnectedness. This article delves into the multifaceted impact of English literature on cultural, societal development, examining its influence on language, identity information, social awareness, and global connectivity. By exploring the ways in which English literature has contributed to those domains, we can gain a deeper understanding of the enduring contributions of literary works to the development of culture, societies, and human thought. Through an analysis of specific examples and their far-reaching implications, this article aims to highlight the lasting impact of English literature on the cultural and societal fabric of our world. The influence of English literature on the language of development. English literature has had a profound influence on the development and the evolution of the English language. From the works of Geoffrey Chaucer in the Middle Ages to contemporary novels by authors like J.K. Rowling, English literary works have contributed to the richness, vocabulary, and the structure of the language we use today. One significant impact of English literature on language development is its role in the standardization of the English language. During the Middle Ages English period, Geoffrey Chaucer's masterpiece, The Canterbury Tales, played a crucial role in establishing a standardized form of the language. Chaucer's use of vernacular English rather than Latin or French to tell the stories made his work accessible to a wider audience and helped solidify the language status. Chaucer's influence in the Renaissance period further contributed to the development of the English language through literary works. William Shakespeare, often regarded as the greatest playwright of the English language, introduced numerous words and phrases that we have become an integral part of our vocabulary. Expressions such as all's well that ends well, wild goose chase, and break the ice originated from Shakespeare's plays and have since become commonly used idioms. Shakespeare's linguistic innovations and mastery of wordplay expanded the possibilities of the English language and contributed to its growth. English literature has played a vital role in spreading literacy and promoting the use of the English language. The publication of the King James Bible in 1611 impact of language standardization and literacy. The translation of the Bible into English made it accessible to a wider audience, and its widespread distribution led to the proliferation of English as a written language. As people gained access to the Bible and other literary works, their literary skills improved, and the use of English as a means of communication and expression became more prevalent. Moreover, English literature has influenced the development of various literary forms, styles, and genres that have shaped the English language. The works of romantic poets like William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge introduced a new emotional and subjective approach to the poetry, which had a lasting impact on poetic expression.
The modernist movements represented by others like T.S. Eliot and Virginia Woolf challenged traditional narrative structures and language conventions, pushing the boundaries of literary experimentations. Shall I continue, sir? In addition to shaping the language itself, English literature has also impacted language uses and communication norms. Literary works provide models of grammar, vocabulary, and syntax, influencing the way people speak and write. The works of Jane Austen, for example, showcases the social norms, historical constants, conventions of time, influencing not only the language but also the manners and behavior of the upper classes. Though exposure to a wide range of literary texts, readers develop their language skills, expand their vocabulary, and gain a deeper understanding of linguistic nonsenses. In conclusion, English literature has had a significant influence on the development and evolution of the English language. Through the works of Chaucer, Shakespeare, and countless others, English literature has contributed to the standardization, enrichment, and spread the language. It has shaped vocabulary, grammar, and syntax, and has influenced literary forms and styles. English literature continues to inspire and shapes the language that you use today, ensuring its vibrancy and the adaptability in ever-changing world. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me the opportunity. So thank you very much, madam, for making a very good presentation on account of this webinar. And now, is there any other participant to come forward with his presentation? Any other participant? Basha Garu from Nagarjuna Sagar, is he online? Rakib Garu from Rajasthan. Satyam Garu from SV University. These participants have requested me to provide time for presenting their papers, and now I'm just calling them. And actually, we have planned this webinar to have the presentations of only resource persons. Of course, as they finish their presentations within the time we are giving, time for the participants to come forward with their presentations. Otherwise, you wouldn't have that facility of providing presentations for participants as a part of this webinar. Actually, we don't have that schedule, but we are giving time. And once again, I inform all the participants to be ready with your full papers. If you are interested to submit your papers, please send your full papers to our mail ID so that we will go into a selection of the papers after the completion of this webinar, and we will finalize in what way we are going to go for publication of the papers regarding English, Telugu, and Hindi. I mean Sanskrit also. Anybody who is interested to submit a paper in Sanskrit also is allowed to submit the paper. Full paper. Already we have received 37 papers, put together all the 3 languages, and we are going for a selection of the papers after this webinar. And definitely I'll be talking to the participants whose papers are selected for the publication, and later I'll inform about the way and the process of getting them published in the book with ISBN or ISSN number. I think the feedback form is posted in the group. Please go through the feedback form and try to submit the form immediately by 5:15. Am I audible? Anybody is there who wants to respond to all the 3 sessions during the day?
response from the participants regarding Telugu, Hindi or English or Sanskrit? Raise your hands. You'll be allowed to give your response. We have another 20 minutes to close this session. Meanwhile, I can allow any participant to come out with his response so that he is heard to all the members. Shastri, Dr. BVSK Shastri Garu, Department of English. So, once again, I take this opportunity to express my sincere thanks to Professor Solomon Surendra Bondla from Jajan University, Saudi Arabia, for delivering the keynote address in the morning session. And again, I take the same opportunity to express my thanks to Professor Dinesh Kumar and Professor Kiran Kumar and another ma'am who presented her paper, I think, her name, another ma'am has presented her paper, and I think Tekra, Leela Tekra from Rajasthan University, and another professor who has presented her her paper, I mean, as resource person of this webinar, Professor Vijayalakshmi from Central University, and Professor Sesh Babu Garu from Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. And I also thank the paper presenters, Mr. Anwar Hussain and another paper presenter, I think Koti Ratnam, who has presented a few words from Telugu department. So with all this, I just conclude today's session of this webinar. And somebody is raising the hand, it seems. Vasudev Rao garu. And for tomorrow, Vasudev Rao garu, are you online, sir? Vasudev Rao garu. Hello. Yes, sir. Mahesh garu. Sir, please, from Nandigama. Yeah. Right. How are you, sir? Yeah, fine, sir. Good evening. Good evening, all of you and all the participants. Please try to convey your wishes and. Yeah, that's what I'm going to do. Please start your video, sir. Certainly. Sir, good evening, Manindal. It's really a nice platform that all of us meet to have a discussion on society and then literature. See, both things are inseparable, and the societal transformation is possible only through literature. Yes, our keynote address given by Professor Solomon, as he noted rightly from Poetics. Yes, Aristotle said, all studies, all fields of studies are born in literature and part and parcel of literature. Even times immemorial, even the language was not even invented. People started expressing their feelings and emotions in the form of paintings, in the form of sculpture. So this is how literature come into existence. From paintings, and sculpture, giving some symbols and identifying themselves into symbols. That is how literature come into existence. And later on, we know all revolutions took place
were the result of literature. Even the greatest revolution, French Revolution, which is considered the greatest and first and foremost one, that is really because of the writings of Voltaire, Montesquieu, and Rousseau. See, the literature always influenced people, and literature is nothing but people of our age, we lost the habit of reading, and certainly we'll have to see that through literature only society can be transformed. Societal transformation is possible. So I really congratulate SSN College organizers, particularly Mahesh sir, Sai Garu, and other people, those who involved in this particular webinar. I congratulate them for taking such a good initiative. I thank you one and all. Great. So thank you, sir, Vasudeva Garu, for your kind words. And actually, I thought of talking to you yesterday, or day before yesterday, but due to these constraints, I couldn't make it possible to give a call to you. However, I feel very happy that you are online and you have blessed us in such a very nice manner. Thank you very much, sir, for your kind words. Thank you so much. And I think, can I call it a day? So thanks to all of you. Okay. Thanks to all the participants for making today's 2 sessions, grand success. And for tomorrow's session, we are going to have in the morning session, Professor Suresh Kumar from Acharya Nagarjuna University, Department of English. And in the evening session, afternoon session, we are going to have Professor N.V. Krishna Rao, Acharya Nagarjuna University, Department of Telugu, and Dr. V. Mohan Rao Garu, Principal, KRK Government Degree College, Department of Hindi. So with these 3 resource persons, the tomorrow session will continue, and morning session will be started by Dr. M. Suresh Kumar Garu. Already we have received his PowerPoint presentation through email, and we are going to have him tomorrow morning at 10 o'clock. Thank you very much, and I welcome all the participants again for the tomorrow session. Thank you very much. Please try to fill the feedback form and submit the form within 15 minutes, by 5:15. Due to time constraint, we are not going to give much time for the participants to fill in the feedback form, because the time, it's linked up with the Zoom. That is how we are unable to provide much time for the participants. Please try to fill in the feedback form immediately and try to submit that by 5:15. By 5:15, and I thank each and everybody who has cooperated during all the time throughout the session for making this webinar a grand success. Thank you very much. Good night.